a sweat, it's not a sport. You're not an athlete if you don't engage in various physical activities. It's just a game. Why so serious? Throughout the journey, we have been questioned a lot by others. But this will not affect our determination towards esports. We have the courage to set goals and determination to overcome any obstacle before us. We have an incredibly resilient spirit. Come rain or shine, our perseverance to seize every opportunity remains constant. We possess a strong team spirit, the trust that unites us towards our objectives. We fear nothing. No matter how many times we are defeated, we will not give up and make every effort to succeed. I'm bigger than I ever been. I don't do no settling. The greatest to ever do it. I don't know what you do in the With the right mentality and strategic insight, we are ready to conquer the world. Checkmate. do no settling, the greatest to ever do it. I don't know what you doing, the biggest that I ever been. Committed, I'm in it to win. You couldn't break All the dedication, all the striving, not for any reason, but solely to carry forward this spirit that bonds everyone in one place. To define our own value and never forgetting who we are. Step up before I back down. If it's up and stuck, you know what's up. I'm bigger than I ever been. I don't do no settling. The greatest to ever do it. I don't know what you doing. The bigger than I ever been. I don't do no settling. The greatest to ever do it. I don't know what you doing. The biggest that I ever been. Committed, I'm in it to win. It's been a roller coaster of emotions on day one as well as day two here at the 2024 PMSL C Spring Finals. I'm Tashmani, your host for today. And before we get into the action, to heat it up a little, on stage with me, I have two very, very talented players here competing for the title of champions. With me, I have Olio from Youth Alliance as well as from Talent Misery. So we have a lot to talk about. Now, it's been 2 days competing so far. How are you feeling going into day number 3? Oke, sudah 2 hari kalian bertanding di PMSL Grand Final ini. Bagaimanakah perasaan Misery sendiri di hari ketiga ini? Ngerasa apa ya? I'm feeling great lah, nggak ngerasa gimana-gimana banget. Yeah, of course I feel very great today because today is the last day and yeah, we gonna do our best. All right, speaking of feeling very great, on a scale of 1 to 10, how confident are you? Oke, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar confident kamu? 9.5. Ya, 9.5. 9.5, those are big numbers. Okay, speaking of that, let's talk numbers. You guys had a slow start in the league. You didn't even make it to the first Super Sunday back in the league stage for the last 3 weeks, but you did manage to get week number 2 and 3, and you came back hot. And it repeated again on day number 2, where you guys didn't really see a spark on number 1, but day number 2 was bombastic for you guys. So why do you think this happens? Oke, kalau kita recap kembali dari Liga, kalian di minggu 1 nggak lolos ke Super Sunday, namun di minggu kedua dan minggu ketiga kalian berjaya menunjukkan performa yang sangat bagus, dan semalam juga performa kalian sangat-sangat bagus. Bisa cerita nggak kenapa ini terjadi? Ya mungkin di awal-awal PMSL kita masih adaptasi sama keadaan sama device kali ya. Terus kita coba perbaikin dan week 2, week 3 kita coba gas terus. Yeah, I think the reason behind it is because of on the first week, yes, we still have a minor adaptive with the device, and after we fix it and then we already adapt with the device, and yeah, we straight full throttle.
full throttle is definitely what Talon brought to the table. So let's talk a little bit about your throttling, your momentum actually. So do you guys think that you're a momentum-based team, and do you think you can keep it going today despite all of the teams bringing their best, being so competitive? Oke, apakah Talon itu sebuah tim yang berdasarkan momentum, dan bagaimanakah kalian bisa catch up sama tim-tim yang di atas lah? Enggak sih, kita tim biasa aja. Yeah, I don't think we are base momentum team, but then yeah, I feel very normal. Very normal. We love a humble king. I'll take that. Congratulations for that. But let's talk a little bit about Boom Esports. We know that they are definitely number one right now, ended the league as number one, ending yesterday with number one. So what do you think are your chances of making it top now with the Lions up there alongside Boom Esports? Қалайсыңдар? Қош келдіңдер. Бүгін бізде үшінші күн PMSL Spring Grand Final. 6 матч. Топ 1 команда Бразилияға жолдама алады. Конкада қазір міне Талон, LASTHERO, және өзім Фейсте и кім тағы айттым мен кеше. Фейс Decisive көреміз бүгін. All right, thank you so much for that. Now let's talk a little bit to someone. Фейс гонкаға кіру керек менің ойымша. Алғандарын білмеймін. Осы Vampire, Bigetron, Decisive. You're here upbeat with me. We talked about that. You guys started off really strong. From 5th place all the way to 1st place. Day 2 was a little bit more quiet semalam. Yesterday was a bit more quiet for you. What happened? Okay, kita cakap pasal U2 Alliance. Yang mana kalau ikutkan start daripada nombor 5 and then naik ke nombor 1, tapi start semalam nampaklah performance start cantik. Boleh ceritakan apa yang terjadi? Kita orang dah cuba Salam, rahmat жігіттер. So insyaallah hari ni kita orang akan buat yang terbaik. Так, примерно 4 матч осы PMSL қараймыз. И кешегідей үзіліс болады, 30 минут, сол 30 минутта пылды қарап бір матч сосын жалғастырамыз. Режим дұрыстады, енді ақырындап пылды жүргіземіз. Пыл бізде сағат 3-те басталады. Okey, sekarang poin korang dengan Boom Esports Sabta. dalam lebih kurang 24 poin. Apa yang korang akan cuba buat untuk close the gap ataupun mungkin ambil balik position korang nombor 1 tu? 2 апта қалды тағы да пылда. Kita ada 6 match. Отбор, іріктеу. So tak ada benda yang mustahil. Сосын ары қарай плей-офф. Отбордан 20 команданың топ 4 команда гранд финалға өтеді. So there's nothing impossible. Everything can do. Тікелей қалғандары 16 команда плей-офф ойнайды. Сол плей-оффты қараймыз. So let's talk a little bit about Кімдер бар дейді? Alter Ego Aries. Таиланд, Малайзия, Индонезия. So are you worried about Alter Ego today? И тағы да Вьетнам. Kita bercakap pasal Alter Ego, seperti semua orang tahu Alter Ego ni suka buat comeback last minute. Adakah U2 Қандай командалар бар? sendiri ada sedikit kegusaran lah tentang Alter Ego? Бұны бүгін қарамаймыз. Бір ғана матч қараймыз болды. Tim Alter Ego je. Sebab Уже келесі аптадан пылды бастаймыз ақырындап. Пылда Нова, 4AM, akan fokus ke depan. Қытайдың командалары. Weibo, Tiamba, бәрі бар, короче. Finals is already played serious from the day one, and of course we are aware about that, but we mainly gonna focus on ourselves. We're mainly gonna focus on ourselves. Winner Bigetron or бар. not winner? That is a question we have. Сиеда, Thank you я guys so much for Bigetron. spending time for this interview with us. You may go back to your booths. Thank you so much, Jungs, as well, for Бүгінгі the interview. матчтар, осы білетін командалар кім? U2 Alliance міне жүр, Bigetron бар, міне, Arena, Boom бар, қазір бірінші орында жүр бұлар. Face, Decisive. Only one team will be able to not only bring home the title of champions of the 2024 PMSL Бір ғана команда also the slot чемпион to титулын алады. PMGO. Who will it be? Will it be Boom Esports? Кім болады бұл? Will it be U2 Alliance? Boom Esports немесе U2 Alliance деп жатыр. BTR? Немесе Bigetron ба? Will it be Team Flash? Team Flash. Will it be VP? Flash. Sanki жоқ екен аренада. Тұп-тыныш. Я вампир бар, вампирлар. Will it be Morph GPX?
MRPX па. Xavier? Xavier деген кім? Will it be FaZe Clan? О, FaZe Clan. Will it be Pick Me? Аренада болсам айғайлаушы едім. Деп. RRQ? FaZe Clan деп. Will it be Geek Fam? Kick Fam. Will it be Alter Ego? Alter Ego. Alter Ego, Will it кстати. be STX? Alter Ego жақсы ойнайды. Кеше Alter Ego бір матч ұнады маған, Мирамарда. I don't know about you guys, the crowd О, sounds FaZe Clan Alter Ego, excited. иә? So casters, what do you think? A tale of Осы екі two командаға. or will it be the champions defending the title? Take it away. Жанкүйер болам бүгін. Alter Ego және кім? FaZe. Ну, көреміз қазір бірінші матчтан бастап. Мүмкін өзгеріс болады командада. Selamat sore semuanya, selamat datang di 2024 PMSL Southeast Так, Asia бүгін Spring. Dan hari Индонезия ini, hari yang terakhir bakal ditemani стримнен oleh Sugi dan gua Ono yang қарап bakal жатырмыз. menemani kalian semua sepanjang hari ini. 6 match tersisa, 8 tim Indonesia bertanding untuk menghadapi 8 tim yang lainnya Kuri yang kan berasal dari Azafta. Southeast Asia. Hari Ағылшын kedua bukan hari yang mudah. тілінде Tapi басталды ма untungnya стрим? tim dari Indonesia Boom Esports berhasil Ата-аналарды вообще түсінбеймін ғой. puncak kali ini. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa mendapatkan satu Alhamdulillah, momen dia yang jatuh semoga Cuma bisa жақта қаламыз dipertahankan. ба? Dan semoga ada peningkatan dari tim-tim Iya. Indonesia yang lainnya, terutama Iya, untuk Ағылшын dua tim Indonesia тілінде yang masih ada қараймыз di ба? bagian bawah, yaitu MRPX dan juga Voin. Semoga bisa merangsak naik ke bagian papan tengah, karena hashtag kita, tagline kita itu Super Dominasea. Dom Ina Dom Inasea. Saya. Jadi ini menurut gue belum mendominasi kalau 8 tim Indonesia belum ada di top 8. minimal top 8 semua. Minimal top 8 ya. semua. Tapi tentu itu semua juga nanti kita bakal lihat kerja keras mereka dan Yap. juga pasti doa dan dukungan teman-teman semua di rumah. Betul Langsung sekali, tindak dan buat teman-teman kesalahan semua Jok, kita Pak. berikan doa tentunya. Kita hari ini bakal ngabuburit bareng-bareng, kita nonton lagi PMSL. Kalau dulu PMGO, sekarang PMSL. Kita tundukkan kepala Kita sejenak, lihat kita berdoa terluar menurut cerita. kepercayaan dan agama kita masing-masing. Jangan Nabi pernah ya, takjil dulu ya, karena Бразилияға dimanapun sosial media lagi примерно perang прилимста takjil yang ойнайды muslim бұлар. sama non-muslim buat rebutan takjil. Tapi hari ini kita bersatu dulu untuk mendukung Indonesia. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Екі егіз бар еді ғой. Иә, қайта оралды, Бегетронда ойнайды бұлар. Amin, 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 ya rabbal alamin. Let's go hari ini, Indonesia! 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 Қазір жақ. Cukup. Unite, Santuy. nah, stream Bakar dah, semangat osnada yang kalay. di venue, karena sekarang lu ada di venue untuk menyaksikan langsung grand final dari PMSL Southeast Asia Spring. Так, Iya, League luar biasa Stage, banget buat teman-teman semua 24 yang ada di команда, venue, tapi 3 buat yang di группа rumah juga дейді. Jangan kalah. 16 Dukungan ғана juga команда semangat ya, қалды. terus dukung lewat live chat, DM player-playernya, DM timnya, kita doakan bersama, kita dukung bersama di hari terakhir ini. Let's Buat go. teman-teman yang baru bergabung juga, ini Final, schedule di mana 15, kita 16, sudah melalui 17. perjalanan sangat-sangat Бүгін panjang. соңғы Dari күн, League Stage, Group 16 Stage, команда. Last Chance, Super Sunday, dan juga sekarang kita ada di hari terakhir Grand Finals top 16 tim di Asia Tenggara. Betul sekali, tapi kayaknya kalau kita ngebahas sistem, ini udah pada hafal semuanya lah. Udah pada tahu semuanya, kita udah ngejalanin ini kurang lebih 17 hari. 17 hari untuk turnamen, dan sekarang Zuxi, adalah Luxi, hari Zuxi, ke-14, hari Luxi. terakhir untuk menentukan siapa yang bakal menjadi Alter Southeast Ego Asian дейді. King Season Spring. Ерхан. Iya, dan pastinya perjalanan mereka ini nggak mudah Nah, ya, Pak. point Hari система pertama, енді. semua Бұларда mulai айтпақшы dari nol. 200 Hari мың terakhir, доллар kita жүлде sudah қоры. punya tim-tim yang mengumpulkan banyak poin dan tim-tim yang masih butuh banyak poin, termasuk juga tim-tim yang sempat up, Tak, sempat boom. down, dan tentu ini Yodolians, adalah semua Face, timnya. STX, Vampire, Altrega, Kixavier, Kikfa, Pygmy, Telon, Sam9, Voin, RRQ, PTR, FL, MRPX. 16 команда. Sam9, Xavier, Faceland, STX, Geek, Void, Kok dan бір juga команда MRPX. PMGO-ға шығады. Ya nggak apa-apa, tanggung. Gue takut asetnya cepet gitu. Karena tadi gue ngomongin semua. Ternyata belum kelar asetnya. Kelar. Ya, teman-teman semua juga tentu kita melihat ada 8 perwakilan dari Indonesia yang ada di Grand Finals ini, dan tentu 8 tim Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin mengamankan posisi tertinggi.
Semoga kita bisa melihat 8 tim Indonesia paling tidak. Gunslinger дейді, міне көріп тұрмын енді, кеше кім сұрады. Top 10 lah ya. Banter-banter top 10 lah ya. Dan ini dia overall ranking sementara di Marwemi Sport. Sementara ini memimpin dengan 136 poin, 2 kali chicken mereka dapatkan. Yudo Alliance 112 poin dengan 3 chicken yang mereka dapatkan, menyusul ada Talon dengan 104 poin. Ada Face Clan, Decisive, Alter Ego, BTR dan juga Team Flash. Terlihat ada 4 bendera Indonesia yang ada di halaman pertama. Betul. Memang dari tim Talon mereka bisa dibilang kemarin performanya apik banget meskipun tidak Стрелок mendapatkan tidak. WWJD. Red Face kemarin on fire abis. Бұл походу Seluruh не tim Talon on fire abis. алыстан Dan kill mereka жасаған akhirnya bisa ойыншы mengamankan posisi Gunslinger. 3 dan mempertahankannya meskipun hanya berbeda 2 poin dari tim Face Clan. Bener, bedanya Либо tipis MVP banget ya, Talon екінші. juga Face Clan. Dan Face Clan kemarin juga cukup mengejutkan dengan chicken Тағы да yang MVP mereka 1000 dapatkan доллар juga, алады. dengan permainan yang begitu bagus juga. Tapi kalau kita Так, lihat бұл dari бірінші орында eliminasinya, 136 ПТС, екінші Йода Альянс. eliminasi Йода yang dia Альянс вообще bukukan кеше baru 5 матчта dari 12 қанша 6 ПТС Emang қана galak banget. жинады. Permainan mereka ini luar biasa galak, tapi hari ketiga pas banyak yang bilang Баяғыдан permainan я akan баяғыдан dibatalkan. ойнап жатыр бұл. Semua tim polanya akan ditweak, akan diadaptasi. Permainan agresif mungkin bisa berhasil. Көбісі ketika олдтар tim pede просто banget. біз Nah, білмейміз, semoga типа, tuan Indonesia ну pede мен banget. білем, Di posisi былайынан 9 juga ada tim RRQ, қарамаймыз ғой PPR, турнирларды. Pick Me, Просто STXM9, Geek, уже MRP, ПМГЦ-ға dan шыққанда Rakyat уже bisa ada poin. Yap, ini harus segera көреміз bisa naik ya. қанша Padahal 3-4 команданы prediksinya атақ sebenarnya kalau kita толықтай lihat beberapa media ataupun beberapa кім PMSL сиен қарайды, сол біледі. yang tidak hadir untuk di event Бұл kali деген ini. команданы. Pick Me itu kalau nggak salah persentase dari junior Бұл ditaruhnya мықты paling команда. akhir. T-Performance, Tapi Face performa mereka дейді. Кешегі, bisa dibilang аха, best бірінші lah күн, sebagai apa ya? екінші күн Karena balik lagi Pick Me ya. ABG Place Pada ПТС awal дейді. PMSL Финал, ini banyak yang бірінші meragukan күн. Ya. Banyak yang 2-5 menganggapnya ya belajar и dulu lah финал pertama. екінші күн Tapi 5 ternyata ПТС. mereka bisa mengalahkan semua ABG prediksi, Lims. mengalahkan semua statistik. Үсті бәрі Dan қара. malah mereka Kill да, overperform, damage betul, да, ketimbang apa yang assist diperkirakan та mayoritas екінші penonton. күні жақсырақ ойнады. Setuju gua. Face. Apalagi Talon kemarin. Top Talon 4 hari pertama, Fraggers gua masih дейді. berpikir, ini tim Бірінші apa орында kurangnya бізде gitu ya, Talon, Axel masuk udah bagus banget, екінші terus Boom, kayak үшінші Red Face Alter juga, Ego, dan di төртінші seri Йода Red Face Альянс. gua ngeliat kayak dua orang ini lagi dalam best Но performnya Йода mereka Альянс juga, кеше 5 perbaikan- матч perbaikan слив PR болды. mereka udah mereka Даже capai, tapi 6 матч tiba-tiba мүмкін. Talon ada di peringkat ke-8, peringkat ke-9, Awal-awalnya. awal-awalnya gitu. Қатты Cuma ойнаған жоқ Йода Альянс ternyata кеше. setelah mereka memperbaiki dan melakukan evaluasi di hari yang pertama, hari kedua mereka akhirnya mulai masuk ke jajaran papan atas. Роземари Gak дейді. cuma tim yang tadi kita Так. lihat adalah tim-tim yang paling Ганслингерс. galak. Бұл Ya, дэмэдж, sekarang ең көп дэмэдж. player Indonesia pun banyak yang masuk ke jajaran top Ганслингерс, 4 стрелок gunslinger дейді. kita. Стрелок Ada деген Rosemary, дэмэдж. ada Иә. Dikluk, Топ-1 ada Yani, Роземари ada дэмэджден. dari 4 pemain yang Клак paling бізде galak nih, екінші, tiganya Юми berasal үшінші, dari төртінші Indonesia. Red Tapi Face. ini statistik yang bisa berubah dalam satu match aja. Karena kemarin kita udah sering lihat juga match pertama top 4 gunslingernya siapa, match kedua berubah lagi. Total berubah ya. Total berubah. Kemarin sempat ter-highlight juga Axel ya, dengan hanya 12 match dia mainkan, tapi kontribusi elim dan juga damage deal yang dia buat untuk 12 match dia main ketika di babak liga kemarin itu melewati beberapa pemain yang udah jam 9-nya lebih banyak daripada Axel sendiri. Bahkan main hampir sepanjang Final musim. Day 2. Tapi itulah PUBG Talon Mobile Face gitu, Bang. Decisive. Ini kan memang ada momennya. Bisa aja pemain-pemain yang udah main 7 permainan, Yap. 7 match. 8 match Highlight bahkan Тарада bisa походу. dilewati oleh satu pemain yang lagi on fire banget. Ya. Dan yang harus di-highlight juga, ini kan 6 match terakhir Flo ya. 6 match terakhir yang kita tahu berdasarkan track record dari PMSL. Season 4 Face kita топ ambil, алды осы Alter матчта Ego кеше. race point banget dari peringkat berapa? 12, 13 gue lupa. Iya. Habis itu mereka langsung gaspol untuk nge-retake tempat yang pertama dengan tanpa misplay sama sekali. Ya, tapi baik lagi lah Pasa. Ini hari terakhir jujur banyak analisa kita. Ya. Banyak Decisive prediksi kita. Санукта. бірінші матчта міне Decisive топ efektivitasnya. алды. Dibuat tidak valid. Yes, akan tidak valid dan kurang reliable. Betul. Karena hari terakhir itu bukan cuma persoalan PD, persoalan skill, persoalan pengalaman, Banyak tapi emosi semuanya lara. dicampur. Benar. Hari ketiga, pressure paling tinggi. Yap. Nomor 1 menurut gua hari terakhir adalah gimana player-player, tim-tim bisa menghandle pressure tersebut. Karena ini bisa dibilang pertaruhannya gede banget. Gak Betul. cuma juara, tapi juga slot untuk menuju ke internasional. Itu dia yang mungkin dilupakan oleh beberapa orang. Championnya yang nanti bakal juara di PMSL Spring kali ini, mereka tidak hanya memperebutkan
titel raja sementara. Iya. Kita bilang raja sementara karena kan ada 3 season untuk PMSL. Так, топ санок перформанс дейді. Еді Альянс 8 season kali ini juaranya nanti PSPTS. champion of PMSL-nya nanti Так, itu бұл bakal 2 күннің menuju ke PMGO статистикасы Brazil. ya. Онда бізде Itu yang 4 pastinya PTS. sangat diincar oleh А, semua жоқ, tim dan ABG juga плюс semua pemain. PTS. Iya. Banyak yang melupakan fakta tersebut. 16 PTS онда алды ya саноктан Еді Pressure gede Альянс. banget, Bas. Pressure gede banget. Jadi gue berharap banget semua tim Indonesia ini күнде player-playernya bisa bermain ИАБГ, dengan kepala yang dingin, Элимс hati yang tenang, 8-де dan 5 fokus дейді. match per match. 32 PTS hanya алды juara ма не Еді atau Альянс hanya jadi сонда perwakilan Indo 2 ke Brazil күн nanti, tapi 2 fokusnya санокта. match per match. Karena PUBG Mobile Қазір dimenangkan жоқ, itu ketika қазір kita bisa жоқ. mengakumulasi Iya. poin Так, per match. Vampire Itu dia. Kita udah punya poin awal 7-4. lah dengan yang kita lihat Head start tadi ya. 11. habis Так, PMSL 22 kemarin, PTS. liganya kemarin kelar. Cuman yang jadi pertanyaan gua juga, apakah mereka akan tetap dengan posisi start point mereka? Adakah perubahan yang sangat signifikan juga bakal terjadi? Kan Кымысылме sekarang жоқ mereka әлі lagi bisa beretek tempat анонс болған league-nya жоқ. mereka. Iya, mereka kembali di posisi 1. Betul. Sama seperti mereka memulai perjalanan mereka di Grand Final dengan head start 30 poin. Yes. Tapi Ну, head примерно start, бүгін yang ертең penting bukan dimulainya, Pas, tapi di akhirnya. болу керек. Sementara menurut gue Boom posisi nyaman banget. Ada kurang lebih mendekati 20 poin. Jarak mereka dengan Yudu Lions. Tapi Yudu Lions pun sudah kebalap, sudah hilang nih puncak klasmen nih posisi mereka. Mungkin mereka akan kembali dengan semangat yang lebih lagi. Ya. Dan Boom, khawatirnya gue adalah mereka jadi goyang di atas. Karena Gitu. biasanya yang di puncak ini goyang, Pas. Itu yang pengen gua analisa gitu. Kemarin sempat kita watch party kan, lu kemarin sempat watch Iya. party, gua sempat gabung di watch party-nya Wolfie kemarin. Itu kemarin kita sempat ngebahas gitu. Ini Yudu kalau di hari Санук kedua Эрангел hari Эра. terakhir kemungkinan Так, besar mereka bakal Санук turun. үш Эрангел Iya, 2 Kemungkinan Мирамар. besarnya bakal turun karena biasanya Вот pressure Эрангел dari біткен tim соң yang ya udah bagus бізде 2 hari dan ada di peringkat pertama adalah tekanan supaya mereka nggak Үзіліс kebalap. болады. Itu yang bakal sedikit menghancurkan fokus mereka. Itu yang kita bahas di kemarin dan ternyata Yudu turunnya itu dari kedua. Dan ini malah menimbulkan sebuah potensi mereka bakal bagus dari terakhir. Пылды қараймыз сол Tapi уақытта. karena Boom ada di puncak, Ya. mereka kan di puncak itu sempat kebalap. Benar. Di Көбірек balik албан gitu, Bas. Kita бермейтін. doakan lah, mereka punya Ya, semangat betul, yang luar biasa, tidak. bukan untuk mempertahankan aja puncak klasmen, tapi Oh, memperjauh tidak. jarak Ya. di antara tim Korems, lain, Korems. tim yang di bawah dari Indonesia. Semoga mereka juga bisa memperbaiki peringkat-peringkat Amin. mereka. Amin. Bukan hal yang mustahil, kita melihat top 3-nya mungkin Indonesia. Mungkin loh, Ya. BTR RQ juga nggak seberapa jauh kalau lihat dari segi poin doang ya. Karena Так, 6 бұл match. не? Tapi buat teman-teman juga, pastinya di in-game kita juga ada set yang Бізде luar бар biasa ма banget, ондай? yaitu ada Serpent Gleam yang kalian Не juga бұл? bisa dapati СКС dari па first бұл? draw yang Еще. hanya Belum. 10 UC. Hari ini belum. Hari ini belum, nanti. Hari ini belum. Tunggu, Pas nanti break, off cam. Pas break. Pas break ya. Off cam Pas juga break. gas. First Off cam round, juga gas. Pokoknya hmm. lagi in game, lagi gabut, kita buka PUBG Mobile bentar buat ngeklaim 10 draw pertamanya. Dan selain itu persiapkan diri kalian juga karena bentar Belum, lagi bakal Nova. ada update Nova. terbaru juga dari Miramar. Awas badai pasir nih, bakal ada badai pasir lagi di Miramar. Dulu pernah ada, sekarang ada lagi. Iya, muncul kembali ya. Dan memang ini salah satu event yang menurut gua seru banget. Karena kembali membuat terennya berubah. Betul. Adanya faktor-faktor X yang lebih lagi, Mas. Itu yang bikin PUBG Mobile semakin seru dan PMSL gua harapkan on gak hanya badai TikTok pasirnya doang tidak. sih, bro, tapi ada perubahan-perubahan tiren seperti yang lo Бізде bilang неге tadi, terus TikTokта ada жасамайды beberapa осы? update dari spawn трансляцияларда? yang lebih bervariasi lagi juga. Jadi Miramar lebih Америка, enak untuk dimainkan juga. Dan Сия, tentunya buat бәрі teman-teman semua TikTokта udah жүр di bagian sana, трансляциялары. kalian bisa mengikuti kegiatan atau keseruan dari PMSL ada di TikTok. Cari aja sekarang juga PMSL in TikTok tadi ya. Iya, PMSL di TikTok. PMSL di TikTok itu bisa kalian cari sekarang juga karena ada banyak banget juga nih streamer-streamer yang mengadakan watch party di TikTok. Rame banget ya. Rame banget gitu. Semakin ramai orang-orang yang bermain PUBG Mobile di TikTok, bahkan di bulan puasa ini jujur makin rame. Karena kadang kan gue gabut gitu ya, malam-malam nyari tontonan, terus tiba-tiba gue bisa ngelihat ada di TikTok itu ya, ada yang lagi live stream di TikTok, mainnya PUBG Mobile, ada yang main klasikan, ada yang tetap tryhard buat push rank, ada yang emang nyari funnya aja, terus ada yang nyari min satu ladies cewek yang lagi nonton boleh masuk, itu juga ada. LDG itu. Doge seperti Doge itu. sering kayak gitu. Ya, tapi ketika tidak bersama dengan Reski. Oh. Karena kalau Doge sama Reski, mereka lagi nyari cewek, ntar diambil sama Reski. Kalau Doge main sama gua, Hah? full mode serius. Mode serius. Apalagi kalau main sama Coach Devian. Nah, Karena kata Doge, cita-cita dia adalah menjadi player untuk Coach Devian. Menjadi player berarti Doge ada kesempatan buat masuk ke Void. Bisa, trial nanti. Trial dulu. Trial betul. dulu. Atau jadi analisnya Void.
persiapan buat season depan mungkin. Nggak, player sih katanya. Player ya. Jadi mau player trial ya. dia nanti katanya. Dan gue harapkan banget nih buat teman-teman yang lagi hadir di Malaysia atau yang lagi nonton ini, kalian belum terlambat untuk datang ke venue-nya sana, ke Tropical Mall Garden ya. Yes. Itu kalian bisa langsung ke sana untuk menyaksikan, berkumpul bareng sama Sanskui untuk nge-chan. Coba. Untuk teriak-teriak gitu. Kalau berangkat sekarang nih dari jam yang gue pakai ya. Oke. Ya. Nah, Oh, ini ada jam udah beneran pakai ya? jam. Ini ada jam beneran di sini. Nih. Kalau terbang sekarang, semua tidak dapat momen-momen seremoni terakhir. Ya dapat 3 match terakhir lah, atau Dapet dapat lah. 2 match terakhir lah. Kadang nanti dari game keempat ke game kelima kita ada jeda sekitar 20 menitan, 25 menit plus. Nah itu sempet tuh buat Goal terbang стало ya, terma. dari bandara langsung ke mall, dukung Indonesia. Nah, dan buat teman-teman juga yang lagi nonton, gue pengen lihat kalian nonton dari daerah mana, Syukur, karena sekarang syukur. live-nya no delay. Jadi buat yang lagi nonton sekarang di live stream di YouTube PUBG Mobile Indonesia, tulis sekarang juga kalian nonton dari daerah mana sambil kita ngelihat keseruan yang ada di venue saat ini. Iya, kita ramaikan tentunya buat teman-teman. Yuk kita doakan, kita dukung, kita bersemangat untuk menyaksikan tim Indonesia kembali bertanding di hari terakhir Grand Final ini ya. Ricky pun terpantau tadi. Pasti mereka juga ingin perbaiki posisi mereka. Poin mereka nggak terlalu jauh Pak sama di atas. Let's Meskipun peringkat mereka go. masih ada di halaman kedua. Betul. Tapi masih sangat mungkin mereka untuk coba memperbaiki posisi mereka. Ya, dan sambil kita menunggu Қазақстан semuanya бар ма? ready Жоқ, di Қазақстан spawn жоқ. sambil kita menunggu take off-nya Бұл pesawat жерде di meja Малайзия, pesawat, Индонезия, udah pada nulis semua, ada gue Vietnam, dari Aceh bang, и udah dari Thailand. Bang Bekasi, pasti Командалары. ada Bekasi. Pasti ada. Pasti ada Selalu Bekasi. Dari Batam, Dubai, ada yang dari Dubai PMSL, juga. Sia. Keren, gokil. Jakarta, Gresik, Jogja, Blitar, NTT, Jateng juga ada, Solo juga ada, dari Amerika tapi namanya kayaknya nggak mencerminkan orang Amerika karena fake akun, jadi kamu pasti bohong. Terus ada dari Gresik juga. Wah, mantap. Ramai semuanya yang menonton dari Sabang sampai Merauke. Dari seluruh Indonesia pastinya. Karena tentu semua orang Indonesia ingin menyaksikan adanya tim Indonesia kembali mengangkat piala. 2 musim Betul. berlalu, Indonesia sudah angkat piala. Itu dia, bahkan ada yang dari Bali, dari Padang juga. Қазақтар жоқ, Ini жоқ, kita udah қазақтар жоқ. ngumpulin semua daerah-daerah Grand untuk final menyaksikan PMSL Sia. hari ini menjadi Үшінші, penentuan siapa yang шеші bakal күн. angkat piala di PMSL Southeast Топ 1 Asia команда Spring. Бразилияға Sekarang барады. satukan suara kalian semua, spam bendera Indonesia di kolom live chat sekarang juga. PMGO Let's go, nggak? kita spam bendera Indonesia, kita berikan energi positif. Jangan lupa dipencet juga tombol like-nya. Yes, ramaikan bendera Indonesia, hashtag IndoPride, like-nya jangan lupa teman-teman semua. IndoPride. Sembari kita Mau menunggu gum? game yang akan Apa dimulai. Let's go guys, dan ini dia. Oh, Ada охрана yang мен datang қараңдар. untuk menonton. Ini siapa Pak ya? Menteri kah? Atau perwakilan Kembu? dari mungkin PBSI-nya Malaysia Mungkin mungkin. teman-teman bisa bantu ya Iya, infoin Bip ya. kok. coba guys, Konaktor kasih mah. tahu kita guys, ini dari siapa yang datang untuk menyaksikan. Karena terlihat banget di bagian tengah sana bangku VIP ya. Super VIP. Super Hazır VIP yok. itu. VIP. SVIP itu udah bener-bener super SVIP. VIP banget. Kalau duduknya di tengah-tengah Кім kayak gitu. екен? Wih, thank you banget yang udah nge-spam bendera Indonesia di kolom live chat, yang udah pencet tombol like-nya juga. Dan seperti biasa guys, Southeast Asia International Match 20.000 like. Jadi buat yang lagi nonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya sekarang juga. Kita abaikan chat-chat negatif yang nulis sana out. Mending lu yang Набиларға out ya. шоу Jangan, нетті. ntar Келесі ай ya. уже Tetap ada, cuma басталады tolong бұларда. komennya diubah jadi hal yang lebih positif. PMGO. Kita spread positive vibes dulu ya. Apalagi ini adalah hari yang tegang bagi semua perwakilan Indonesia. Betul. Kita kasih positive vibes, kita kasih juga dukungan yang maksimal. Karena itu 6 game ini menentukan segalanya. Сәуірдің бірі. Jaketnya Pastol. cuy. One Piece. One Piece. Gokil, tapi belum keren karena belum berkolaborasi dengan PUBG Mobile. Sekarang yang lebih kerennya ada Spy X Family yang lagi kolaborasi sama PUBG Mobile. Iya. Itu dia. Tapi katanya Kemarin kata Sanskui, Ana Hah? jadi pet. jadi pet ya. Ana jadi pet. Terus ada yang bilang juga kemarin Doge, Ana kalau jadi Пиветрон, pet gimana Пиветрон ceritanya? деп жатыр. Kecil lari kan. Ngikutin Pak, bener dong Pas? Bener juga, bener. Terus ada yang Dogi juga nimpalin lagi, Ana kalau nggak jadi pet, jadi karakter biasa, karakternya jadi tinggi. Tinggi. Мына жақта кім Yang mau сымнайын lihat иә? Ana dewasa, Jadi nanti kem- kalian main Ya, PUBG Mobile semuanya. ketika kolaborasinya udah berlangsung. Қазір жоқ сымнайында Tapi juga seru banget ya Pas поддержкасы. ya. Pendukungnya udah Мықты berkumpul екен. semua, udah cen-cen Неге semua. вампирлардың Ini жанкүйерлері pemain-pemain жоқ? dari Malaysia pasti Қайда punya вампир? mental boosting lah. Waduh. Ya,
Tabrak kah? Bootcamp Kemarin dia saya ngomong bisa tabrak jatuh. mulu. Apa itu sebuah pertanda Toniknya mau balik lagi ke Basecliff? Comeback ya? Comeback, karena lagi meta-meta comeback kan kalau di Indonesia. Comeback, Bootcamp, tabrak. bootcamp. Itu dia comeback, knock tabrak. Itu yang mungkin bakal terjadi. Jadi kita semangatkan lagi hashtag Indo Pride, Gaspol dan tim kesayangan kalian. Ini dia match Ladies pertama and gentlemen, kita, Sunhawk. Yes, sudah bakal lihat Sunhawk. Sunhawk game pertama pada hari terakhir ini. Arah pesawat tampaknya cukup fair, tapi baik lagi di Sunhawk. Так, Tidak разлет. penting arah Разлет pesawat yang бізде akan semua координасында akan бастап, sampai. Tadi kita lihat dari Монгнай, VPS sudah Хау memberikan жақтайықта. deklarasi tabrak-tabrakan di awal akankah terjadi MRBX atau hanya картын sekedar сол lelucon. жағында астында. Так, астында кім RRQ көріп тұрмын. Оң жағында Сэм9 астында. Так, Vampire. Bootcamp көрсетті ғой дана. Terakhir ini akan menjadi Так, penentuan руин banget жақта tim жүр untuk Vampire. memperbaiki placement mereka di overall Talon scoreboard. пайнан. Dan sepertinya Vampire tidak akan Kick menabrak fam. karena baseline mereka bakal Так, turun бізде ke arah Ruins. Bigetron tetap bermain scrapping di arah Картаны selatan оң dari жағында. Bootcamp dan Pick Me Bigetron, yang agak Bigetron. melebar lagi ke Kімдердің kanan. Mereka bakal tabrak secara ауырдың Yes, tapi kita bakal Split langsung sugui fight juga berdi. antara Flash dan juga Pikmi di awal permainan. Pikmi tampaknya lebih menyebar ketimbang dengan Flash Spottар yang berdi, bersatu kali ауырдың. ini. Kali ini Так, dari Pikmi tentu Альтер-Эго mereka ingin Камп langsung Альфаға game барады. pertama karena posisi Ойын mereka masih Хатинг. belum terlalu baik. Диксавер Парадис жақта жүр. Парадиста ешкім жоқ қой. Belum ada yang ter-takedown harusnya hanya Не істеп sebatas жатыр Диксавер? tembakan-tembakan peringatan antara Flash dan juga Так, tim и Pikmi зона dan оң Circle жаққа ternyata астына. menuju ke arah bagian Camp Bravo atau Pulau Bravo. Yes, dan so far tebak laut kali ini belum ada knock-knockan juga yang terjadi dan game dimulai dengan semua tim memiliki anggota yang lengkap. Dari DX mereka kali ini masih berlari-lari juga, mereka tidak langsung ke Paradise. Ал көрейік. Бір ғана санық күніне. Ассалаумағалейкум Дукка, біздің қазақтар неге жоқ дейді. Бұл басқа регион ғой? Басқа регион Сия регионы. Біздің қазақтар орталық Азия PMSL-да ойнайды. Сосын PMGO-да ойнайды жақында. Тағы да Мея да бар. Ну, Мея уже ойнап бітірді. Kendaraan juga penting banget. Ya, itu kayaknya udah kita bahas dari 2002. Тек қана орталық Азиядағы қазақтар қалды енді PMSL. Main di bagian Sunhawk udah pada nggak jalan santai. PMGO-да ну, Нави бар. 100% қазақтар. И іріктеуде тағы Қазақстаннан ойыншылар Apalagi kita tahu Sunhawk memiliki бар. persentase Ол керек. siapa yang punya zona akan menjadi Сигманы paling көрдім. tinggi, ya. Слайм. Sehingga memang dari tim-tim Ну, banyak Слайм yang lebih prefer под untuk main вопросом cepat бара ма ketimbang бармай ма zaman бұл dulu жерде. mungkin healing, main lambat, main di Жақсы pinggir. бір қызық Banyak сұрақ yang lebih бұл. senang itu sekarang bahkan kayak Pick Me, scrapping nggak apa-apa, yang penting posisi tengah-tengah circle. Iya, dan Ketimbang di pinggir kayak tapi masuk ke susah. tapi kalau ngomong perbedaan ya, Talon ternyata және Santa Bigetron. Atau dari bagian bahkan langsung ditembak secara red flash damage beberapa kali masuk namun sayang sekali. Tidak Так, mendapatkan болды sebuah қаш бұл knockdown. жерден. Jangan sekarang perang antar Indonya ya, kalau bisa last moment aja nanti di last circle aja supaya hati ini tenang melihatnya. Kita memang harus menjunjung sportivitas. Betul. Semuanya adalah lawan ketika dalam game. PMSL орталық Tapi Азия. Tapi Так, kalau bisa, қашан басталады қазір kalau айтамын. bisa Indonesia ketemu 8 terakhir dong. Iya, wow, walaupun agak susah ya. Sebenarnya possible, cuma itu susah. Karena dulu juga waktu zamannya maksimal satu region itu, satu negara itu 6 atau 5. Так, Indonesia kan бұл waktu itu қашан. 5 ya, dan kita mengharapkan 5 tim terakhir itu Indonesia. Itu Pernah susah banget kejadian. buat terjadi, Bro. Pernah kejadian. Сәуірдің Kejadian, cuma 25 cuma басталады. 1-2 momen dari puluhan match yang ada. Орталық Азия. Tapi ketika momen tersebut terjadi, Тоже келесі айда. penonton, caster Келесі semua ай, короче, PMGO-дан бастаймыз. Nggak peduli siapa yang И chicken сосын dinner, kita ақырындап tetap cari PMSL yang masuk di орталық fase. Азия. Ақырындап дегенде Ya, tapi untuk PMGO PMSL ini бізде Mas, ya, unik ya, бірінші, Mas. екінші, Banyak үшінші di luar сәуір negeri күні ada прелимс. pemain Indonesia. Oke. Yang ketika mereka chicken pun, Типа ya meskipun жартылай yang itu финал bukan бұл. tim berasal di Indonesia, Ya. tapi hati gue tuh masih seneng. Финалға шығу үшін ойнайды командалар. Іріктеу. И сосын ары қарай 5-ші, 6-ші, 7-ші сәуір күні финал. Apa? Todak nggak lo? И 25 Tapi сосын hati kecil gue tuh ada seneng орталық nih gitu. Азия. Ada pemain-pemain Indonesia yang juga PMSL. berhasil mendapatkan WCD meskipun bendera mereka adalah dari negara lain. Iya. Dan kalau kita bahas in game Так, менің жоқ картада. 16 команда, 64 ойыншы. Kemarin dan di hari pertama tuh kayak serambangannya masih ada, tubruk sana tubruk sini. Bahkan kemarin di hari yang kedua perbedaannya kelihatan jelas banget. Irangel, circle 4 ke 5 masih 16 tim. Masih 16 tim dan baru beberapa tim mengeculik. Biasanya kan kalau udah masuk circle Так, 4 Юдалянс. tuh Юдалянс ada маған satu tim қызық yang болып pincang тұр. banget sisa satu Кеше pemain. 5 матчта Tadi 6 ғана ПТ салды. Kemarin tuh yang gue lihat di Irangel, gue lupa Irangel pertama apa Irangel kedua. Бүгін қалай болады Sampai екен? circle 5 itu masih 16
19. Фейс Dan yang қызық mengincang болып tuh тұр kayak маған. cuma, ya udah hilang satu pemain. Дексаверда шанс бар. Альтер-эго тағы да қосылды. Nggak banyak. Бигитрон Benar, karena baik lagi білмеймін. untuk Grand Coba. Final kan ini adalah puncak dari PMSL kali ini. Betul. Dimana semua adaptasi, semua taktik, semua gameplay, semua pola udah kebaca. Фейздарға сенем, альтер-эгоға сенем. Дексавер 50-50. Membangun diri mereka sendiri, Bigitron, membangun gameplay baru, mengadaptasi dari odds, semua info yang mereka dapat, pengalaman yang mereka tips. dapat, dan inilah hasil mereka itu ibaratnya ujian terakhir. Ya. От Bisa nggak сенем, mereka 77 mengagetkan lawan-lawan lain dengan Так. gameplay baru mereka di momen terakhir ini dan seberapa efektif? Game plan, Вот негізі. play, dan adaptasi Ну, mereka 8 команда di қазір. hari ini. Ini Шанстары ibarat бар. ini UN ya. Бірақ қазір бірінші матчтан бастап Ujian terakhir, ujian жақсы nasional. ойнау керек. Naik level ke PMGO. Топ 8 командалар. Naik level ke PMGO, ibarat ya lu dari SMP mau ke ПТС SMA, жинамаса SMA ары қарай mau болды kuliah, уже. mau bergelar S1 Шанстары gitu. жоқ. Ya ini yang mungkin bisa kita umpamakan juga, dan tim Flash terlihat Топ mereka 6 tidak команда terlalu негізі lama. Dan ini гонкада info nih buat teman-teman semua ya. қазір. Kalau misalkan area Топ drop 7, zone, lo топ masuk circle 8. terus-terusan. Ngapain Олар pindah? қазір осы бірінші Apalagi екінші center матч жақсы circle. ойнаса, Mondok bang. Ya bang, ngapain? Emang masalahnya ini kan PUBG Mobile tuh survival game gitu loh, bertahan sampai akhir. Gongkaga Tim yang keren, bertahan mungkin. menjadi tim terakhir yang bertahan itu bakal dapetin chicken dinner dengan poin di sini 10 placement poin. Ya, kalau Flash. misalkan dari awal drop zone lu ada di center Vietnam. circle dan selalu Так, Vietnам, ngedonat itu 3 circle ke команда arah drop Flash, zone, lu, ya ngapain STX, pindah? Ini bukan Dixaver. ajang untuk beradu aksi, Дексаверларда itu jadi ротациялары salah satu жақсы, show-nya, cuman атысады да bukan utamanya жақсы. gitu. Tapi karena netizen Флеш Pak, жақсы атысады, бірақ ротациялары emang nggak bisa шешімдері Mas? кішкене Lu takut nggak juara соңғы sih. зоналарда. Takut dikatain netizen. Не только соңғы зона, Soalnya негізі gini, былай Mas, mau lu kasih logika gimana pun juga, ya elah bilangnya takut nabrakin tim ini. Ya persepsi lah төртінші ya. бесінші persepsi lah ya. проктан Persepsi уже lah ya. бастап Justru kalau gue sih emang lebih suka untuk ngelihat yang banyak aksinya juga. Jadi nggak salah, karena gue juga mendukung komentar seperti itu. қателіктері бар. Cuman ya harus dilihat juga lah. Gameplaynya. Gameplaynya seperti STX, apa. STX, бұларда да Gua жақсы fight. ngeliat juga ada tembakan dari Talon di pada Axel kali ini langsung membuka aksinya. Memberikan tekanan menuju ke arah bawah sana, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Vampire terkurung di arah compound. Командаларда power баланс count болу dari керек. arah Fight та tim жақсы Talon. болу керек, Tapi ротация Talon, kayaknya mereka juga позиционка да mengorbankan жақсы болу kendaraan керек. mereka tadi ya yang digunakan oleh Axel, tapi untungnya masih punya cadangan kendaraan yang disimpan di bagian low ground. Sementara kita bakal lihat kali ini pressure udah mulai diterapkan juga oleh semua tim, coba untuk mengusir ataupun paling tidak mencicil Ассалаумағалейкум Дука. Уағалейкум ассалам Аза. dari tim VPE. Tentu mereka adalah salah satu Так, tim зона, tentu жағалау untuk жаққа, tujuan mengingat mereka кемпунг adalah tim yang жаққа, sangat Йода kuat Альянс untuk тағы да banyak саныпты. grand final dengan ПТС pressure алайын gede, деп tapi жатыр. kali ini mereka belum bisa membalap Кеше tim yang ada di atas mereka dan bahkan masih бірінші jauh күні depan tengah ke қанша bawah. екі санықтан 32 ПТС, я 32 ПТС алып шықты. Semua tembakan yang terdengar dari bagian kanan kiri, pokoknya fokus Өте жақсы көрсеткіш санықта. ini bakal mereka ambil, dan ini rumah Санық yang негізі ada ең di қиын карта. center circle. Masih kosong loh, padahal ini sebenarnya tempat Ротация yang жасауға potensinya tuh cukup besar kalau misalkan mau файт diamankan өткізу oleh деген U2 қиын ataupun санықта. Ya, ini niatannya Бәрінде besar. ДБС, Ambil kendaraan көбісінде dan nggak көлік cuma жоқ. urusan hoax sebenarnya, Pas. Kalau lu liatin pola dari liga kemarin, itu memang selalu sama. Mayoritas tim circle pop ke tengah circle. Так, Kalau bisa PSP se-center Гитрон қарсы. mungkin ambil compound. Itu adalah meta baru sekarang. Kenapa? Karena Itu semua tim ini udah kuare. punya firepower-nya. Semua tim udah pede untuk fight. Daripada kita fight yang nggak terlalu penting di awal-awal, bukan prioritasnya tinggi banget. Benar. Mending masuk ke tengah-tengah dengan semua loot yang kita punya, main safe aja. Coba untuk main konsisten ketimbang dengan satu game yang mungkin #3 Eli 15, mending Betul. setiap game ini stabil dari placement point yang diperoleh. Ya, Cek, dan kestabilan itu Vampire. yang nantinya bakal membawa mereka menjadi champion atau tidak, karena stabilnya itu menurut gua 7 poin per match atau 8 poin per match itu bisa dibilang stabil kalau misalkan ingin bersaing ketat di bagian papan atas. Dan Энузи, Vampire kali ini Тони berpindah Кейс, menuju ke arah Стоунет, komponen lain, tapi komponen Swap. HR sudah ditempati oleh tim Sam 9. Big Min bakal memantau dari bagian belakang, tertembak sudah mulai terjadi, namun Swipe masih gagal untuk bisa mendapatkan knockdown. Kenny terselamatkan di bagian dalam Berkemp sebuah үшін rumah қазір tidak terlalu Sam lebar, 9 tapi және angle jendelanya Vampire. untuk bisa dimaksimalkan oleh Swipe. Ya, 4 Vampire orang satu төртеуде. rumah. Dari sini VPE kelihatan mereka Осында ingin Sam sangat 9 болса, mempertahankan үшеуі kompon ini. упорда, Bahkan sampai біреуі tidak ada yang Юхай tidak ada yang pindah posisi, тауда. tapi dari Sam 9 Такой yang tadi coba untuk mengirim satu orang өте untuk nge-flank, қауіпті malah Юхай. kali ini juga menerima peluru-peluru panas dari lawan-lawan Үшінші mereka. команда Ya, келе mereka жатыр sudah ана жақта. memberikan kali ini covering fire menuju ke arah lawan untuk coba memberikan timnya sedikit space untuk bertahan, tapi dari Sam 9 terus berpindah posisi, terus untuk cari angle untuk memecahkan pertahanan dari VPE. Bahkan kali ini flankernya dikirim balik untuk Dijemput menyatu lagi. dan coba untuk nabrak 4
4 lawan 4. Itu kayaknya yang dilakuin sama Yohei lebih ke arah antisipasi anti-flank nggak sih? Kalau misalkan ada yang nge-flank dari bagian sayap kirinya atau sayap kanannya dari arah tim Sam9, tapi ternyata terspot, itu gue yakin tembakan yang diterima sama Yohei bukan dari Vampire, antara dari Geek atau mungkin dari Pygmy tadi yang punya potensi untuk menembak menuju ke arah seorang Yohei, makanya diajak regroup kembali. Tapi pintu yang sudah mulai dimainkan, ada granat respon dari seorang Tony K bakal cukup matang dilempar menuju ke arah pintunya. Hindar Kenny dari arah sana. Gagal untuk memberikan cicilan damage, tapi Kenny bakal memasang tidak masuk granatnya. Gagal memberikan cicilan damage, malah dari Vampire memberikan damage yang signifikan menuju ke arah seorang Kenny. Percobaan kedua dari Tony K menuju ke arah rumah, kali ini granatnya tampaknya masuk tapi belum terlalu dalam. Rumah-rumah bahayanya adalah mereka minim ruangan. Semua adalah area yang sangat luas terbuka. Забордың артында қазір Tony K нок ұстайды. Да ну. Apakah terpantau di bagian broken wall, dilempar granat juga oleh seorang Schweppes, tapi ternyata kembang api lah yang meledak di atas kepala seorang Yuhai. Bertahan di balik sebuah broken wall yang begitu tipis. Kembali ada kembali bergocek, kembali harus jiggle-jiggle menghindari setiap Khayalların бәрін құртты. Tapi gila timing dari Yuhai benar-benar bagus banget loh untuk menghindari granat dari Swipe berkali-kali, tapi tidak untuk granat. Соңғы Khayalмен нок. Так, ал кетті пуш. STX ойындарды жауын деп жатыр. Potongan dari arah Dep yang memotong pergerakan Swipe untuk menyeberang. Жоқ, STX наоборот бұл жерде. Керісінше бұлар минус алып жүр. 2 минус алып, біреуін ғана жапты ойындардың. juga akan melakukan push menuju ke arah VPE dari Sornusi cukup low, tembakan DBS ternyata dia yang tertumbangkan. Loyo harus tertumbangkan harus gitu mah. Chef juga tertumbangkan ini, dan Uzi langsung nge-push ke arah Dep. Api dilontarkan untuk buying time bagi tim minus RRQ berapa. Dep masih berliku-liku juga mencari celah dan pertahanan dari VPE. Belum ada celah yang ditemukan, bahkan dari VPE mulai merangkak, mulai mendekat, mulai menjepit Sam9 di dalam area pertahanan mereka sendiri. Ini repot banget tentunya karena sedap, jaksu nih. VPE langsung dengan sangat paripurna nge-push ke arah Sam9. Tidak dibiarkan lewat begitu saja, tidak dibiarkan mudah untuk Sam9. Yuhai yang belum dari arah sebuah teras. Jaksu ini dengan ada backup dari bagian rumah seberang, tapi granat akan dipantulkan ke arah luar, benar-benar bisa mendapatkan satu stun, bisa mendapatkan Dep 2 tumbang kali ini. Satu yang menyeberang pun berhasil diamankan. Luyu sudah dipulangkan dan Yuhai және Kenny. Ну еще төртінші пати келе жатыр уже. Ане MRPX и кім? Гекпам бар. Сол жақта тауда. Сплитпен даже бұлар. Вот MRPX келді, Sam9. Тағы да бір минус. И Yuhai қалды. Так, минус окта. Минус емес, нок. Альтрегада. Альтрегада нок. Окта олады. Так, ойын. Ой-ой-ой, STX ана жақта камбэк жасап жатыр. Double ойындарды түгел жауып тастады. STX 2-ге 3, 2-ге 4 даже ойындарды алып тастады. Tinggal sendirian, lontaran utility coba untuk hard clearing, mencari celah dalam area-area rumah, belum menemukan di mana Yuhai bertahan sementara waktu. Mereka pun perlu waspada karena ada VPE yang siap untuk fight. Andaikan білмеймін мына жақта негізі кімдер? Sam9, Vampire не үшін бастады файтты? Vampire норм, Vampire минус алған жоқ. Sam9 bilmeyeyim. Sam9 dipulangkan dan sekarang akan berfokus battle antara MRPX dan juga Vampire. Vampire reset semuanya berarti ya? Iya, full reset dari tim Vampire, tapi MRPX mereka punya ruang untuk bergerak, ruang performasi untuk perang kali ini, dan sekarang mereka lock to lock dengan VPE yang kali ini Так, memilih Vampire lawan yang 2 kill, baru. MRPX 2 kill. Nggak dikasih lepas kali ini. Альтерега минусымен картаның үстінде бұлар. Соның үстінде. Так, Бигитрон флеш жаққа. Жақындап келе жатыр. Так, зона фейзарға. Қасында Pygmy. Соны жабу керек бұлар қазір. Осы Vampire, MRPX. Ол жаққа ойнау керек. Sudah hilang satu tim Indonesia, Sam9 juga sudah dipulangkan 14 tim tersisa kali ini, namun hasil dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi lihat pergerakan dari Vampire melakukan sebuah flank dari bagian sebelah kiri. Sudah dijaga juga. MRPX қарсы Tony K. Хорош. Zero dilumpuhkan begitu saja dan Swipe langsung memberikan follow up-nya dengan sangat cepat. Kete ма Tony K да? Dia berdiam diri saja, dia pun langsung mengokan granat Так, байт мына жақта байт. Позиционкаларын сындырып. Yor juga tertumbangkan, menyisakan 2 player dari MRPX yang masih bertahan sejauh ini. Hazel pun dibangkitkan. Жай ғана осындай ротация жасап, көлікпен көрдіңдер ме бәрі? Забордың артында болды.
MRPX. Позиционка сразу бұзылды бұл жерде. Nuzi full habis, harus reload, tapi dari Zai masih berkali-kali udah marahin rumah, tapi ternyata terlalu Norm fighter жақсы Vampires MRPX pun harus pulang ke arah lobby. Pasti komandan jawab tastады. Yang mereka hadapi, mereka berhasil menang, tapi RRQ cukup pixel HP tidak akan bisa diambil kembali. Точно бұл жерде. Mereka ini adalah poin pertama untuk RRQ. Бұл қай жақтан шықты вообще Banyak RRQ? lagi tim yang nyamperin gua, satu persatu pun Sonic datang, tapi еще. RRQ tidak dalam posisi yang terlalu baik. Ya, Karena тағы да mereka екеуі қайда? kali ini masih dalam posisi Так, area blue STX zone. минус. Mereka, Төрт kalau команда misalkan шықты di бізде. 1-1 STX, dan M9, bahkan MRPX tinggal dua және lagi ойын. masih bertahan sejauh ini. Так, Messi но Vampire минус алып қазір қалай зонаға Bisa кіреді? melakukan healing di meta Алдарында sendiri. Karena mereka Pygmy melakukan healing. позициялары Harusnya өте dioper мықты. dong healing. Ya, harusnya bakal diprioritasin ke arah satu pemain terakhir dari arah Так, RRQ. Юд Альянс тексі бер жақта, соны сыртында Юд Альянс, Vampire, Pygmy. Тағы да біреуін шешті. Енді кім Нузи мен Тони Кей. Қане туалет бар. Үй, туалет тоқтасыңдар. Болады. Или вышкаға бара ма? Ой, көлік жатса. Oh, tapi knock juga kali ini satu pemain dari PPT yang Ема, misalkan қалай seorang кіргетті? Nuzi. Memperbaiki. А, тиммейті минус қарады. Ini bikin suara biar orang takut. Oke, bikin suara biar orang takut ya. Teori mengancam. Teori Құжаттан mengancam сияқты dan естіледі. kepencet beda tipis ya. Ну, Kedua баран kali да mengancam. кішкене. Nggak mungkin ditekan dong. Kalau kepencetnya sekali, kalau sekali mungkin kepencet. Kedua kali mengancam. Nah itu dia. Так, Berarti kalau зона. ada dua tembakan, itu Flash. adalah tembakan Talon. ancaman guys. Dan tempat yang Nuzi dipilih zona pertama dah. masih masuk untuk zona Так, yang Face keempat. Pygmy. Flash juga masih mendapatkan area yang Өте cukup aman. маңызды Mereka fight бұл punya жерде. compound, ada banyak Топ rumah 3-ке десек yang те bisa болады. mereka maksimalkan. Pygmy Қанша ini команда? yang 11 untuk команда, бірақ majunya cuma sedikit, tapi areanya begitu terbuka pas dia maju. осы Paling Face idealnya немесе untuk Pygmy Pygmy. adalah mereka nge-clear dulu ke kiri Кім mereka, қалады? itu, Сол first примерно spread топ tadi ya. 3-ке Kalau mereka bisa жету first керек spread, менің depannya ойымша. kosong banget. Apalagi Nuzi kan tinggal sendirian tuh di bagian watchtower-nya. Bisa juga digunakan untuk nge-split Так, bagi tim Pygmy. Альтер-эго. Kalau mereka bisa Дуа. nge-clear, kalau tapi Ой-ой-ой. dari Hansflori tertangkap juga Қиын, oleh қиын Kwanji. сануктар ротация Nampaknya жасауға. sudah mengontrol Тем более bagian қазір high 11 ground команда. bersama dengan tim Flash yang menyebar ke 36 empat berbeda. 13 5 Dan pro. BTR sepertinya mereka bakal memilih satu lawan dari Thailand. Face Clan yang mereka incar tembakan sudah mulai diberikan dan pindah sedikit ke bagian lain. Sebuah tembakan yang bisa mendapatkan seorang Hanspor dipulangkan begitu saja. Walaupun terlalu sadis dengan menggunakan weapon tersebut. Geek Fam. Siap. Itu Lobby mengguncang Rosta. layar, mengguncang seluruh First badan. үшінші kill. Tapi kita bakal lihat dari Так, tim Flash, Альтер-эго posisi Бигитron. mereka begitu ideal. High ground, compound, First dan juga жаққа келе pastinya жатыр. bagian utara yang kosong total membuat mereka nyaman banget melakukan gatekeeping terhadap tim-tim lain. Pygmy seperti kita prediksi tadi tampaknya Кім mereka ingin Бигитрон coba негізі mengontrol флеш ke жаққа arah бармай zona, tapi зонаға terobosan кіре алады. mereka kali ini Қателеспесем. buat mereka cukup terjepit dari Так, berbagai Pygmy. posisi. Ya, dan ini nggak boleh lama kalau Nuzi misalkan ingin туралы mendapatkan білет satu үй. pemain di bagian atas sana Қалай? akan datang dari bagian bawah tadi dan sepertinya bukan dari Pygmy melainkan dari arah Flash Қалай? yang bisa mendapatkan Түсінбедім. pemain terakhir dari Vampire. 8 tim tersisa, pengikisan massal terjadi dengan cepat. Secara instan, 8 tim yang kali ini bertahan dan mayoritas tim tersebut semuanya sehat pasta kecuali dari Сол өлтірді ма или тиммейті өлтірді ма? Tapi Hero Lions Так, tampaknya Hero mereka Lions pun di minus. gatekeep oleh Decisive. Membuat Так, mereka 8 tidak bisa команда mengontrol уже zona қалды. dengan bebas. 11 командадан. Бигитрон бір нок бар. Плюс Бигитрон қарсы. Pygmy кім? Вампир барған жоқ Pygmy жаққа. Қайда олар? Олар жапты. Itu dia Yongti sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Pygmy өздері келді. Tersisa Так, kali ini Pygmy dan kita Face. melihat О, Face. zona yang masuk Так, menuju зона ke arah Pygmy dua да. tim Ну, Face dari Бигитрон Indonesia. жаққа бармай Dan қазір Pygmy tampaknya жаққа Hero бару Lions керек pun tumbang, ya, негізі. membuat Talon terbuka posisinya jika mereka Кімдерді? ingin Бигитрондарды memperluas қыспақ hati қазір Ya, Face'дар. Talon ingin memperkecil gap point mereka. А, норм, норм. Wolfie. Жауып Talon тастады. ingin Онда naik таймингпен untuk қазір bisa бәрі дұрыс. memperkecil jarak antara Yudu, Talon dan juga Boom Esports. Так, 3 Basically, kill. mereka sudah mendapatkan Енді Pygmy eliminasi. жаққа Begitu ойнауға teman-teman болады. ngegas, Бірақ ана жақта West регруп juga жасап, ngegas. қазір Dex juga Pygmy ngegas kali ini ya. Dex sudah mengumpulkan 8 poin elimination бұл pasta. файтқа Dengan дайын. dengan game kali ini Бірақ top Pygmy 2 да үшеу tumbang. ғана аяқта. 3, 4, 5 dan juga 7-nya. Face'дарға зона жақын. Ini Ini kalau bakal bikin game makin seru. kalau sadar 3, 4 dan 5 adalah 3 tim yang Ата kemarin дик ngegas Савер banget. үшеуі. Hari ini makin ngegas. Makin ngegas hari ini terlihat dari match pertama mereka Так, begitu Red menjanjikan dan Face, Talon Levis sepertinya bisa Tawata. mendapatkan sebuah knockdown menuju ke arah tim DX.
Walaupun masih sebatas sebuah knockdown, hanya tinggal dieksekusi kalau misalkan Flash mereka bakal bisa decisive-ларды mengambil sonuna дейін бұл жерде қарайды. yang paling banyak sejauh ini karena mereka sudah mendapatkan 8 eliminasi, tapi Flash Ayy, terlihat dari bagian belakang Cuacok bisa cuak. mendapatkan sebuah keuntungan untuk bisa mendapatkan knockdown berjuara tim Flash. Satu orang berhasil mereka tarik dan pergerakan cepat dilakukan para Jin. Langsung gaspol namun masih tertangkap oleh angle dari Wunti. Yes, dari Flash tampaknya teringin tumbang begitu saja. Mereka pun kali ini menahan Минус tim DS 6 5-ші орынға, бірақ 8 киллмен. Ternyata pulang ke arah lobby dan sekarang жаман giliran емес, dari Pikmi untuk жақсы. menahan pergerakan dari Face Clan. Pikmi Так, satu-satunya tim Фейзер yang 3 sedang килл. belum Бірақ menjangkau Пигмиларды top 3 жабу dengan game ini, tapi жабатын ingin сияқты coba бұлар. melangkah dan memperkecil jarak tersebut. Dari Face Clan tahu ini adalah chance mereka untuk coba menuju ke puncak klasmen. Mereka langsung nge-push menuju ke arah Pikmi, tapi Pixel HP untuk Vintores membuat dia masih bisa bertahan di balik batu. Wah, sumpah Pixel HP banget, malah Pikmi yang ter-takedown. Kali ini bakal langsung di-clear, tapi ternyata masih ada drone yang menjaga di bagian belakang sana. Menjaga di balik sebuah rumah untuk bisa menghalau pergerakan dari arah Face Clan. Ternyata membabi buta, namun Pikmi masih dalam tekanan dari Face Clan. Morman sudah mulai melihat. Ada through the smoke yang dia lakukan terhalang dengan sebuah wasabi granat dari Vintores. Connect untuk bisa knockdown 2. Sorry, knockdown 1 dan memulangkan 1 pemain dari arah tim Pikmi. соңғысы қалды. Yang ada dalam check kali Ана ini пупка dari Face соны Clan. бар Tidak ма жоқ semudah па? itu Бар mereka masuk ke сияқты arah zone зона. karena masih ditahan oleh drone dan juga Пупка ada да. tim Talon yang memantau ke arah mereka. Tapi lihat dari tim Indonesia, По-любому Talon Соникті sangat жабу kuat керек, kali ini, қалдырмау masih керек, dengan Фейс. 4 member mereka masih dalam posisi yang sangat Оны ideal. қалдырса қазір Tinggal зонаға menunggu кіре алмай waktu zona menutup nantinya. Ini PR-nya kalau или zonanya кіре kebetulan. алады ма? PR-nya High kalau ground semuanya. ойнаса. Habis ini. Iya. Ол хайграундта ойнаса кім? Флеш бар, талон бар Iya, тағы да. maksudnya kalau emang dipaksa harus keluar Tengah ya semua. berbahaya buat mereka karena nggak ada yang ngedapetin tempat enak Қазір жоқ, untuk dari төртеуде tempat фул yang опен sekarang. келе жатыр. Open banget ya, open banget. Tapi begitu juga Face Clan. Фейс Open көптер banget болды ғой terhadap негізі. peluru-peluru panas tim Talon, bahkan drone pun menarik on Zen. Kenok sementara waktu dan buying time bagi tim Talon untuk melakukan pressure ke arah lawannya. Oh Ish, my Talon, God, Donat Donat Face. ke-8, zonanya mendonat Banyak bakal Face. disibukkan dengan pergerakan dari Face Clan, tapi mereka tahu ini adalah momentum mereka. Талон Ketika алу seorang керек. Jasel bergerak ke arah depan Di sana, chance. Face Clan memberikan tekanan ke seorang Axel. Ingat, tidak boleh lengah karena masih ada tim Flash bagian belakang dan Misteri memberikan tekanan ke Білмеймін. arah depan sana. Vintores Фейс cukup алып кетсе low бұл HP жерде yang қазір sedang dia lakukan. потолок болады. Tapi Talon nggak boleh terlalu lama di bagian sini karena mereka juga harus bergerak menuju ke arah zona dan Gosu diamankan. Yanto atau Linux bisa menghalau pergerakan dari tim Flash yang datang dari bagian belakang mereka, namun Misteri bisa menghalau. Wih, ber-HP. Sayang sekali, dia harus reload. Misteri hampir bisa mendapatkan yang kedua dan Misteri Da bertumbang di tangan ladna. seorang Norman. Satu pemain terakhir dari Face Clan masih menjadi PR untuk tim Talon. Жестко, Dan жестко. tiga tim ini udah saling tahu posisinya. Yap, udah saling tahu. Tapi lihat dari FL, mereka masih punya Қой, celah yang қара begitu Face. kecil untuk melakukan revive. Tapi zona Екеуі де dari Axel merupakan seorang ghost көтеріп жатыр. menumbangkannya, Ноктарын. membuat keadaan kembali fair untuk semua tim. Tapi dari Axel, Ай, lagi coba untuk ай, mengambil екі korban жақтан sebelum қысып бұл ditumbang жерде karena Флеш FL қосылды, berjuang final. Флеш. Satu lagi Oh, tidak Talon bisa, minus. karena dari Talon harus dipulangkan Бір ғана terlebih ойыншы dahulu. қалды Masa. Фейзерде. My God, Talon tersandwich oleh dua tim membuat mereka harus dipulangkan terlebih dahulu. Dan sekarang momentum Morman datang bergerak ber-HP, tim Flash yo, Putih Maya. melawan Morman 1v1 situation akan segera terjadi. Heal up dilakukan juga, semua imposter dipulangkan Adu ke aim. lobby. Akan ada adu respon, adu aim, adu kecepatan, adu ketangkasan. Kali ini shoulder pick dari seorang Wunti. Wunti turun dari arah batunya, dia berpindah menuju ke Morman, arah sebuah kayak- pohon. kayak Nggak ada buzzer, obstacle full untuk seorang open. Morman, tapi Morman menang mental. ber-HP. Dicicil, Morman melakukan clutch untuk yang kedua kalinya. Қазір жоқ, Фейс. Morman, Хорош, what a хорош nice деген. play. Again and again, Morman make a Full play open, for анада Face тас Clan. болды. Kalah posisi, Бірінші, menang сосын match. ағаш Morman позиция mengklaim болды ya. lawannya, mendapatkan Morman, poin jadi бір begitu HP. berharga bagi Хорош, Face Clan. хорош. Dan what a game. What a game. Wah, 1v1 ini деген матч, ini yang деген begitu final. seru di momen terakhir. Ini baru grand final. Ini baru grand final. Terlepas dari Indopride kita, Жестко appreciate шықты. untuk momen yang barusan terjadi. Yes. Full Wah, open, gila, позициясыз. No Wah. obstacle loh. Adu mental. Adu mental. Kalau kita lihat Wunti masih punya obstacle 2 biji batu sama pohon. Tapi kepaksa keluar. Yes. Karena zona Ана yang жақтан menghimpit dirinya. білмеймін енді, Талон Gila, Face Clan naik топ cuy. 1, easy топ Face 1. Clan naik. Sekarang 4 tim yang bakal Негізі memperebutkan болу peringkat керек еді. pertama. Білмеймін, шашылып What a қалды game. Талон. Membuka pada Ал hari Face ini бір mengimbangkan вообще poin прям. di top 4 kita. Ана Wah, кіп gol. кішкентай Gila, тастың gila, артында puasa hari жатып, ini, mana gua puasa loh. Morman. Cuma kayak plong banget ngeliat momen kayak gini tuh. Так, 4 kill.
Memang ya, 2, Norman kalau udah chicken, 3, 9 kill, top 1. kelakuannya emang paling keren. Dia tuh orang yang 19 asik бт gitu, де 19 бт. Так, Аsiknya бұлар pas. нешінші sesuai орында dengan тұрды? porsi. Tahu Осы матчтың алдында. Ya, Примерно silakan, bro. 5-ші what a орында nice да. game kali ini dari WWC di tim Stats Kasih Space top- Clan dengan permainan begitu top gemilang üçge dari kırı seorang gerek. Norman. 4 Oscar elimination tane. pun dikantongi oleh dirinya. Onzen 0, Mela 2, Pintores 3, dan dengan total elimination Mela, mencapai 9 Morma, kali ini plus WWC, Onzenix, 19 poin Pintores. yang begitu berharga masuk untuk Face Clan. Gue masih speechless. Gue masih kepikiran gitu kayak masalahnya dia gak cuma sekali kayak gini di Damage PMSL Spring. distribution, Dua kali face Norman Mentors jadi pemain дейді. kunci 3 untuk kill, damage chickennya vicious, Faceplate. damage Dingin received orangnya. дейді. Dingin Өзіне banget. Nggak алған panik, damage Pak. Nggak punya cover. 465, Mau nggak mau team adu contrib adu дейді. mental. Tapi nggak goyang Proof dia, time. Bas. Nggak goyang. 22 минут 13 Wow. секунд Gua өмір masih сүрді. itu apik. 36% team contrib Terlepas дегенде. mendukung Indonesia, Basta. Heeh. Game kali ini secara overall Типа gameplay ya, bikin командада semuanya makin seru. болған ноктарда Karena nggak cuma 2 tim lagi 36% balapannya puncak. Mentors sekarang, көтерді. Bisa bilang Да? 5-6 tim Солай шығар. yang balapannya semakin ketat di atas. Masalahnya gini bro, kalau emang lu bener-bener penikmat PUBG Mobile, bener-bener nikmatin kompetitif PUBG Так, Mobile, Face. ini suguhan yang luar biasa banget loh. Почти Jadi kayak- 13 километр. Layaknya final ya fightnya seperti ini gitu. Kita pernah bilang, Bas, tentu kita ingin Indonesia juara. Betul. Tapi juaranya ketika semua tim juga full power. Yes. Semua tim Так, bermain secara жеті қайы maksimal бір молотов dan бір. pasti main Ой, bagus. жеті Biar смок. juaranya kita meskipun tipis, tapi berasanya worth it banget. Фейс Memang хорош, juga Фейс emang давай, давай, давай. Yap, dan ini dia momen Face highlights sih, yang kem sudah alter ego dirangkum item oleh ya, tim men. production di balik layar. Dimana momen awal tuh Vampire Pakai ketemu jaksa oynadı, Sam9, birinci ketemu maç Face. MRX. itu seru banget sih. Lanjut Vampire негізі RRQ жақсы masuk, бастады. Geekfam masuk, dipotong sama Pigby. Бірақ кемто Lalu semua tim mulai fight. Habis Ұзақ ini отырды Arnaga. бұлар. Kaki. Boom, Ұзақ dapetin өтті pemain осы dari екі poin, fight. poin dipulangin ke arah lobby. Sam9 Hampir қарсы, sama сосын waktunya MRPX sama kayak қарсы. Sam9 yang dipulangkan ke arah lobby juga. Таймингтарын Habis itu жоғалтты nyusul бұлар. MRPX. Dua tim sih yang masih gua pikir kayak harusnya lu bisa tampil lebih bagus gitu loh. MRPX sama poin gua masih mempertanyakan kemanakah kemampuan yang mereka suguhkan di league stage kemarin. Terutama poinnya. Yes, Di setuju league gua. stage, terutama minggu pertama dan kedua, mereka tampak begitu baik mainnya. Tapi grand final, entah apa yang terjadi dengan poin, mereka belum bisa menemukan ataupun menyamakan performa mereka ketika di liga kemarin. Betul. Dan satu hal yang harus di-note juga, adrenalin rush di Sunhawk yang gua rasain ya untuk player-playeran tanding itu makin berasa banget. Karena apa? Adrenalin rush yang gua maksud adalah fokus mereka yang akhirnya ke distract. Berapa banyak momen kita ngelihat Pelor abis gak ke reload. Пигми айтпақшы түсінбедім қалай минустарын алды. Бірінші минустарын. Dipaksa Сосын Predator үшеуі ya. қалып бұл жерде Tapi Фейзерден memang таяқ жеп. jelas momennya. Di antara Talon, Face Clan, itu tipis banget. Bahkan Пигмиде позициялар өте мықты болды негізі. Seri. itu kalau dikit lagi dapat knock, Міне осы жер. itu mungkin setanya akan berbeda. Tapi Tapi Morman. Жестко, Mau жестко. naik kursi. Gak apa-apa naik kursi, naik aja man, naik aja. kata Mela, aduh dia lagi nih. Tapi kalau bukan karena dia gak jadi Міне kill Фейс, mereka. Mela nggak Пигми, berhasil. зонада Пигми Tiba-tiba, қараңдар. aduh, Тез-тез зонаның ортасына алып кетті өздеріне. Фейз ақырындап Куарин сол жағында жайғасты. ikut kali ya. Сосын қазір ротацияны қараймыз. Seru Міне banget, seru banget hari ini. Пигми Dan ini pergerakan dari tim ана позицияны босатып, Фейздарға қалдырды. Фейз алып алды оны. Terlihat juga dari Void ingin bermain lambat, tapi apa boleh buat, begitu banyak tim yang menghalangi perjalanan mereka menuju ke arah circle. Melainkan Talon yang di awal-awal mengambil resiko untuk rotasi dengan sangat cepat. Malah akhirnya ya Талондар ngopi тупо time. зона Di беріп, santai di dalam беріп, rumah, қалай топ gitu, алмады datang. білмеймін. Dan di akhir tinggal bersih-bersih. Қараңдар, Meskipun неше akhirnya прок Jimmy талондарға dapat берді. Бірінші Dan прокінде satu hal кетті mungkin yang зона bisa и все disadari сразу. juga, yang Шашылды. dilakuin Talon itu kayak yang Talonдар. dilakuin sama Yudu di hari pertama. hari pertama, betul. Main nyantai ambil resiko di awal, tapi Тема kayak resiko осындай tersebut картаны aman көрсеткені lah. прям кайф. Sampai late game nyantai aja. 19 Dan ПТС kita lihat Фейс, dari Флеш Westland 15, berhasil Тиксавер mendapatkan 12 ПТС, Flash di 8 tingkat kill kedua емес, dan 9 kill eliminasi екен juga. Тиксавер. Talon yang tadi Talon mendapatkan bir. hashtag ketiga tapi sayang banget poin Talon mereka top nggak 3 terlalu алса да, baik untuk kali ini. Диксавер Mereka hanya mendapatkan нешінші? 11 total poin 5 untuk топ tim 5-ке кетті ма yang Диксавер? pertama hari ini, tapi ini starting point yang bagus untuk mereka. Iya, ini oke kok. Kan Iya, kita bilang top tadi kan, 5 poin gitu. stabil. Ya, Талоннан tinggi көп tapi ya. ПТС жинады Kurang lebih angka сондықтан. 78 kan. Vampire Tapi 6 Talon kill mereka men. mengantongi 11 poin. Ini lebih daripada stabil. Ini mereka masih contender Pigmy buat posisi Belen. nomor 1. Yang Төрт di grup ПТС saat ini Placement үшін. itu Boom dan juga Yudo Lion. Төртінші Yang орын. dua-duanya nggak maksimal mainnya. Tapi peringkat 3, 4, 5, Megatron dan juga 2-2 7 4 ПТС. semuanya maksimal. Ini akan kembali membuat puncak klasmen begitu ketat.
Dan Youth makin Alliance seru 3 untuk PTS. mayoritas penonton. Ya. Tapi buat Boom kita, 2. pendukung penonton Top 1 Indonesia, top 2 kita команда. harus kuatkan doa kita. Cuy, ini baru Sunhawk cuy, gue udah ngerasain kayak serunya PTS жинаған banget жоқ. gitu. Alter Ego Apalagi nanti PTS buat жинаған Wrangle жоқ. sama Miramar, kita habis ini bakal ngelihat 3 kali Wrangle, walaupun sehabis Wrangle pertama atau di game kedua nanti kita ada break 5 menit. Dan gue ingetin lagi buat teman-teman mungkin yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk di hari ini, pergunakanlah waktu jeda antar match untuk kalian keluar membeli takjil sebelum takjilnya habis. Direbut. Сану Direbut бітті. oleh kaum-kaum lain ya. Oleh Енді orang-orang 3 yang lain. Эрангел, Jawabin 2 sama Miramar. ini kok. Bener. Tapi semoga ya, semoga sebelum berbuka puasa nanti kita bisa menyiapkan chicken dinner dulu buat Indonesia. Iya, biar nanti pas buka semakin manis ya pas ya bukaannya. Betul. Tapi India overall ranking yang pasti ditunggu-tunggu. Nomor 1, boom. Nomor 2, bukan Yudo Lions tapi Face Clan yang berhasil melewati Yudo Так, Lions. Face yang kedorong Clan, ke nomor ебой, 3. Talon екінші bahkan орынға көтерілді. menyamai poin dari Я Yudo Lions yang Alliance nomor 5. үшіншіға Semakin tipis, түсті. semakin Талон dekat. 4-ші, бірақ Tim бірдей Xavier, PTS-тен. 6, Flash 7, Так, AE Диксавер 8 5-ші PTS. орын, Dan 6-ші lo harus орынға perhatikan Flash juga көтерілді. the one and only. Halaman pertama, tim 8 yang belum Диксаверін tiket білмеймін, adalah Talon. Диксавер Ya. қанша? Dan kalau 30 misalkan PTS seperti ini, yang айырмашылық. bisa Talon adalah bermain Бумдармен. bagus dengan gila. Gila yang Жақсы bagus матч atau керек bagus yang конқаға gila кіру gitu. үшін. Menurut gue itu harus dilakuin sama tim Talon gitu. Mereka Бір harus жақсы main матч siap Диксавер banget. топ 3-ге көтеріледі Kalau негізі. mereka bisa dapat WWCD itu bagus. Karena yang gue takutkan adalah tiebreakernya. Kalau Bener. misalkan ada poin sama. Давай, Диксавер, misal Диксавер champion Фейс gitu, сенем. poin sama. Alter Ego тағы да Yang бар, salah бірақ satunya Alter adalah tim yang Ego'ға nggak ngedapetin қиынырақ chicken болады. sama sekali. 95 Ya, PTS. kalah gitu secara tiebreakernya. Tapi overall, Face Clan ini ngeri banget pas. Karena mereka memulai perjalanan mereka di Grand Final dengan head start point yang gak terlalu tinggi, hanya 8. Betul. Tapi Ну, sementara Диксавер mereka ұнайды bakal маған. ngebalap di Диксавер. Lions, bahkan ada nomor 2 yang Ойындары. gak terlalu jauh dari Boom. Yang starting pointnya keunggulan 2-2 di atas Face Clan, 30 poin. 8 itu adalah Симпатия hashtag бар 9. бұл командаға. Udah mulai nempel sama yang peringkat 1, 30 poin. Vampire Itu білмеймін. yang mengerikan 9-ші орынға momentumnya көтерілді. lagi ada nih, lagi 77 meningkat terus nih. PTS. Dan mereka tuh di bawah banget, tiba-tiba udah di nomor 2. Көреміз. Pasti Негізі momentumnya жақсы adalah бастады. Қазір Эрангелда да солай агрессивмен ойнап киллдарын жасаса, и вообще бүкіл матчтарын бүгін осылай ойнаса негізі шанстары бар. Бірақ тайминг жоғалтты Сандукта. Тайминг жоғалтпай ойнаса Сандукта мүмкін осы пигмен орында болушы еді. Dan kalau Killмен. misalkan kita ngomongin Face Clan lagi, karena tadi lo bahasnya Face Clan. Таймингті Day жоғалтпаса. one kita tadi sempat ngelihat dari tim performance itu yang di highlight adalah Face Clan, di mana hari pertama dan hari kedua average Slingers placement point tidak. mereka tuh meningkat Talon. banget. Di hari pertama hanya Bericor 2,5, dah. hari kedua mereka 5. Демоджден. 5 naik 2,5 berarti kan. Itu Iya. menurut gua angka yang cukup bagus gitu loh. Untuk tim Екінші Face Clan Flash, bahkan dari average үшінші elimination Vampire, mereka juga naik, 4-ші average Face. damage mereka juga naik, average assist mereka juga naik. Dari 4 statistik ini mereka naik. Ya, dan Ini memang aja udah naik lagi hari ketiga. udah naik lagi. Tapi memang bisa dibilang kalau untuk Sunhawk ya, hampir semua game yang dimainkan, Face Clan dari awal ngedrop itu punya keunggulan dengan mereka menguasai bootcamp center dari Sunhawk. Ya. Kemanapun tuh relatif dekat. Tapi pertarungan sesungguhnya dimulai di game kedua sampai game ke-6. Топ Эрангел перформанс дейді Талон. Fokus Топ 3 1 kali команда Wrangle, 2 kali Эрангелден. Ya, fokuslah dengan Орташа 5 match yang есеппен tersisa, плейсмент dan ini adalah ПТС top Irregular 3-те performers. 2, Di Bartalon, орташа Skitron, есеппен dan килл e-sport. Tiga Indonesia ada di 7-де peringkat 1, 2, 2, dan 4, мә, di mana di базар peringkat жоқ. ketiganya Қанша? adalah Yudo 2 Lions. күн Ini adalah 6 Эрангел, didapatkan. ya, Yudo ada di 6 top Эрангел, 4 menurut gua karena mereka sempat 2 kali chicken di 7-ге Ya, itu membuat көбейтеміз. mereka akhirnya poinnya kebusing banget ya, tinggi banget. Dan bahkan kita saran juga dari tim Talon, mereka ini bukan unggul dari 42 placement килл, point, тек қана tapi Эрангелда. dari elimination mereka yang begitu Wah. tinggi dan begitu mengerikan. Satu game mereka bisa chicken dengan elimination yang begitu tinggi. Puncak klasmen bukan satu hal yang perlu Так, diimpikan lagi, Талон tapi bisa қайда? digapai oleh mereka. Споттары. Ini dia juga predicted Talon. predicted Ah, drop Ясная location juga buat Поляна semua nih. tim dan Kalau memang Ясная udah lebih Поляна stabil ya tuh Pas ya untuk masalah drop-dropan semua tim kali ini. Yes. Dan gue mau ngingetin nih dan mau menyapa juga dari tadi belum gue Kurang sapa buat kayak teman-teman gitu, semua yang Soldier. lagi melaksanakan watch Так, party Фейс, Фейс, bareng Фейс, sama Фейс, ODU. Фейс, Ada қайдасыңдар? LDOG dan Reski Boga juga di sana yang Қайда sedang Фейс, menyaksikan ё-моё? di warung Фейс болып WOWKWB көріп тұрмын. yang ada Джорджик di и daerah Альтер Эго Jakarta қасында. Selatan. Semangat buat pendukung Vampire Indonesia. Primorsk. Selamat menyaksikan. Enjoy the show. Білмеймін, ондай споттармен что-то как будто қиын болатын Pastinya сияқты. dukungan kita, semangat kita harus Зона maksimal. оң жаққа кете берсе қазір Эрангелда. Альтер 3 Эго, kali Фейс Wrangle, 2 қиын kali болады. Miramar. Mau korupsi 1. Диксавер,
Kalau bisa kelar sekarang dah biar Indonesia juara gitu loh. Auto juara. Auto juara, cuman gue masih belum puas karena tim Indonesia yang lainnya masih belum masuk ke bagian top 8. Pelan-pelan lah, pelan-pelan tapi pasti kita mulai merangkak dan mengambil posisi-posisi di top 8. Yes, dan ini dia tim tuh fokusnya. Dari gua ada Bigetron, ada RRQ, ada Alter Ego, Wolfie, ada Talon, Bumi Sport, dan juga ada Vampire. Kalau tadi match pertama jujur prediksi gua atau tim tuh fokus ағылшын gua трансляция басталды. Давай соны көрейікші. dari tim Indonesianya. Олардан кішкене шаршадым, Dan естественно. udah kebukti, tadi udah mulai Yes, happened there a good number of times, and also the Yasnaya side circles a good number of times. So majority has been around that area, but we have not. Құлақ шаршады негізі аналардан. So if that shows up in the grand finals, then Осы жерде спокойно трансляция, кайф. on the south, for teams who like to drop on the south side. So mainly teams like Pygmy, Еще Void, түсінесің, анда-санда. X who likes to drop in Novo. They would be very happy with that kind of circle. I agree. I mean, like, that's going to be the shot that they've been waiting for a long time, because they have been at the very bottom for quite some time now in the grand final. Barely can actually have a pick for the light at the end of the tunnel, but at the same time, we never have bridge circle Блин, anymore. ана кресло ұнайды маған, Secret Lab деген кресло. Оң жағында комментаторда. Бізде ондай жоқ регионда, Қазақстанда. Бізде осы X-Racer, сосын Anti-Seed деген креслолар бар. Ал осы кресло, короче, жоқ. Secret Lab и тағы да бір кресло бар. Фирма, білем, қалдым. Қазақстанда жоқ. Push them from the back. So BTR do have a lot of conditions where they're kind of stuck in between 2 or 3 teams almost every single time they are in the top 5. Yeah, so in that one particular case, you pointed it out right, they were forced to play on the lower ground. So you're forced to play on the lower ground in that sort of situation. There's probably 2 scenarios, right? So one is either you have a compound or you truly fight your way through to win that high ground. But in the Sandhawk case, that sort of slope, you're not to hike up that easy just because of how easy the angles are to shoot from top to bottom. Unlike Miramar, you could still sort of try to hike up just because of how steep the slopes can be. But of course, that is a very scenario dependent, right? And a lot of that normally happens inside of Sandhawk. In Erangel, it's a fairly balanced map. So adaptability probably is going to be a bit bigger inside of Erangel as compared to the others. But hopefully more PBS will be able to adapt now since they swap in Boboho for Zay for this match. Жақсы ойнады ғой Бобоха неге отыр заменада. Usually we do see Boboho only in Miramar map. Now Неге it seems that they шығармайды are бұны. subbing in Boboho quite early, maybe because they want to get rid of Әдемі. This is where every secret strategy they've been planning for the entire year finally get to be showcased in this tournament. This is where everything really matters. There's no more experimental stage. There's no more room for error at all for all these teams. And what actually, well, Boom would stay as it is. This is like the most stable season for Boom ever. Oh, absolutely. After a very disappointing last PMSL, now they are coming back real strong, but the competition is also as tight. Just like what BTR is going to put out here. Luxy is going to take a break, then Force is going to come in back. So they're making changes on their own to adapt to the last final games. And we'll see what will happen next because Luxy has been one of those players who have been subbed in, subbed out, at least in the past few seasons, including the time with Tisha. I guess it's also down to the map location. Like, I have a feeling maybe they're going to put in the Tachibana twins back in Miramar. But I don't know who will be subbing out because we actually don't really see Jamforce play alongside with both twins at the same time here. Yeah, I guess sometimes it's also the composition and also the understanding when you play together. So maybe he has that own composition with someone else. But let's see if that composition works in Erangel. Let's go! Erangel. Finally get into the first Erangel, 3 more Erangel as we're heading into our match number 14 out of 18. Lasser and Lass it will get for the numbers.
in terms of maps still have to be played by all the teams out there. So far, when it comes to the average points, Talon actually beats all the others because of how crazy they can get hunting and demolishing all the players and teams out there. By a big margin as well, not gonna lie. And for Judo Alliance, they have a better margin as compared to Boom Esports, so that could be a signal for their potential success in the Wrangle. But if when it comes to individuals, we have to give the hat to Rosemary carrying out the Eagle with the highest average eliminations. But the interesting part for me is that out of this 4, we have 2 of them from Talon. You add them all up, it's probably going to be bigger than Rosemary. Now 3 of Talon. Розамари бізде килда, дэмэдж бірінші орында альтерега. Альтерега қазір бастау керек But we do want to see a bit of камбэкті. the fight path a bit more on the southern part. Will it be on the northern circle? Because we've seen a lot too many. Жалғыз ғана Розамари ойнап жатыр We альтерегада. actually have the Талон classical бүкіл duck upfield circle. үшеуде. Well, I noticed that 3 teams headed towards the Мила Milta Қаш. power area, so that could be interesting there. But for Shrubs, because he got an AK, he's going to go in for the chase, and he happened to be Mela in front of him. But I think it's just too far. He's probably going to let this one go. Very ambitious. The die inside of the AK. Just blindly spot. He actually got right on top of that crosshair, but it's just, it might actually will not connect there. And he got barely enough ammunition to break out. Pygmy got really lucky as Bicha didn't actually Pygmy ғана емес, ана жақта тағы да бір команда. Even though he is actually staying alone, so I think Милта it's going to be Power okay жақта. for now. Everybody is going to be the same. Сатарлес, PUBG Лапар, Mobile survival Зукси, game. Джинфос. You get down, you loot, and you Лукси go қайда for fight. Лукси? And that's how the case of the rotations and the circle of life. Кеше соңғы матчта кім Зукси Yeah, but what замена could be different is I wonder what happened around the era of Milta Сатарлес Power. шықты. Last I saw, Бүгін I noticed Зукси ойнап 3 жатыр. teams there, but I Лукси guess they отыр. managed to find their own way, drop, get a vehicle. No one has weapons, so no shots taken, and everyone just goes their own separate way. But okay, now we do have visual. This is the era of Milta Power, and they are close enough to each other. Looking Yeah, at the guess teams, they the have X. already looted out, and they're already keeping an eye on Наварепкада бізде. So with the presence known, Алпыс, 68 ПТС. 12 матчта. Аз, өте аз. Жақсы келе жатыр ПТСпен бізде Талон, Йодальянс, Фейс, Бум. 13 матч, почти. Орташа есеппен 10 ПТС. 34 командада. Бум ғана негізі былайынан қарасаң, 13 катка, 138 ПТС. Орташа есеппен 10 ПТС. Фейс, 9 ПТС. Жетпей жатыр бұларға. Юдальянс білмеймін, кеше вообще ойнаған жоқ Юдальянс. Санукта ғана, бұлар жақсы ойнады, ары қарай 5 матчта қанша 6 ПТС. Значит, бірінші күні жақсы ойнады бұлар. Прям мықты. So they might want to come out with something funny then, and so happen other teams happen to be there. Так, Rising Star voting дейді. Happening there later, but looking over at the Rising Star voting, so in case you guys want to vote for your favorite player, you have to head on to the social medias of PUBG Mobile. Favorite player. There will be a link there, and you can vote. And each PUBG Mobile page is Tony divided by K, region, so Mela. you want to vote for Ну, Фейс Мела, по-любому. Ана жақта Розамари. The voting will be there, and if you want to go to vote for Tony K, you have to go to PUBG Mobile Esports Thailand to vote for it. So in case you're wondering, you can head on to there during the break time. I do kind of curious. Левис, Чуа, Ламборгини, Параджин. Well, you can. Тиксавер. Open vote. Так, Амарпикс. Who do you think he will actually vote out for? I Тик don't қана. know, but what I do know Ну, is Йору that Бабоха. one of my previous interaction with him. Хорош, he does Йору. follow PUBG Mobile. Well, we Бір didn't килл get the бар. conversation First on blood. what he supports, but yeah, he does follow the Йору scene, негізі so жақсы ойнады. someone that he likes. I think you should dig that one. Йору и Бабоха. Just Probably. Just to know the general idea where's his head into. Алдыңғы But he сезонда. does have first blood just now by the sort of morph.
It was Yoru taking away one of the play of Pygmy. Супернан. I was looking forward for Pygmy performance, like you know. Неге Супермен емес, неге Супернан? Sort of the dark horse, sorry. Максиус, Супермен, You know, very new, fresh. Зета и төртіншісі кім? It's so hard to find a team that can actually surprise Соникс, Эудри, despite they are actually having their Руди, PMSL. Снайпс. we had the Boyne back Wesley in the Snipes. day, Boyne esports, they were known as that, and Тукуч, this year we привет, had, қалайсың? Шүкір, жақсы. NKT, they were Привет, amazing привет, week дракушка. one, and, Өзің қалайсың? now of course we do have Pygmy, PMNT Indonesia champions, though they do have experience playing internationally as well, so I guess that kind of brought them Так, into the ойын grand кетті. final. But Ротация. as we expect action to happen because of this kind of circle, Так, Кикпэм, Руди, қайдасың? Так, МРП тағы да Пигмин ұстап алды ойын. Так, Кикфамдарды біреуін ұстап алды. Ей, Backfire on the side of Kick Family. Things didn't go as they planned to be, and Voin just happily just crossed over to that bridge and not being harmed at all. Just some. қазақтар қашан ойнайды? Сәуір айында. That's it. Nothing more than. Бірінші сәуір уже басталады. PMGO, Having a bit of problem, a bit of trading done there. PUBG MOBILE Global Open. Әлем чемпионаты. Бразилияда өтетін PMGO. Бірінші сәуір. Are committed for this fight inside of Kickfan despite lost couple of members early on. Quite heavy casualties. This keeps on going. Maxi is taking it back on Damru right. Кавыр бар. Keenan's a shot from afar. Сыршық Кикфамдар. Көпір жабамыз деп, қазір өздері минус алып жүр. And Keenan on the other hand trying to make a play just beneath them. A Mordry spotted out. Қалай? But Үй, Mordry ё-моё, Кикфэм. Sonic's got full HP just now. Соникс арттан full хп, анан тигіз алмады. Қалай? Оп. Аудри минус бұл жерде все. ГГ. Пиксель тауып алады қазір. Audrey can't even pick out. The moment he picks out, Key will shot him straight away. Look at that spray and taps. Oh man. Қандай жолдама? Так, Нави алды. 100%. Ары қарай уже Not too clean. көретін боламыз қазір осы іріктеуден өткен командалар. Ну, қазақтар бар арасында, бірақ бара ма, бармай ма? Сұрақ бұл. Так, фейс. Позициялар ұнап тұрмаған. Каткан. Зона. Так, онда не істеу керек? Фейс. We're gonna go for Chinky. Ке жүре берсе, білен өте алмайды, тек Савераны жақта сплит. Фейстер не істейді екен? Пачинки жаққа кіре ма? Негізі Пачинкин тауын алып кетсе, бірақ вообще кайф болады. АБГ әлі алмайды ондай проппен. Пачинкин тауында команда ойнаса, АБГ-да ГГ ойнай алмайсың. Чё там, Йода Альянс? For two teams now back-to-back between Gig Fam and Yudu Alliance. STX on the other hand playing very smart, reposition himself, but BTR is there as well. Саттарлес. Титаник үшін масқара файт өтіп жатыр. Йода Альянс, ё-моё. Жігіттеріс. До свиданиус. STX файттары жақсы, клосс файт бұларда. Бұларда осындай макро ойын жетіспей жатыр, опыт жетіспей жатыр бұларға. Ротация, позиционка, клосс файт жақсы бұларда. Йода Альянс білмеймін. Йода Альянс вообще ПТС жинамай жүр уже. 6-шы матч па? Да все, я Альянс вообще білмеймін. Так, Фейс и Тиксавер, давай. Әлтірегі ойнай ма? Эрангелда.
Алтақ қызық сұрақ. Мирамарт жақсы ойнады. Кеше. Рангель. О, как раз көрсетіп жатыр. Позиция негізі жаман емес. Көліктері бар. Астында Бигитрон доу ғана. Так, позициялар жақсы негізі. Қазір зона картошканы астына берсе, ондай прок көп соңғы кезде. Позициялары прям жақсы. Сымнайын жаман емес. Так, Дексавер починкида. Фейс қайда ойнап жатыр? Так, Фейс жақсы позиция алған өздеріне. Кайф. Так, из зона. Кайф. Так, не істеу керек Фейздарға қазір. Негізі арғыра ойнай берсе болады. Осы тауда. Бірақ көліктеріне мініп, қайда барайын деп жатыр. Починки қазір бұттар бұрот болады. Починкиді бәрі починки жаққа келе жатыр. Қанша команда өтеді? Бір ғана команда. 16 командадан бір ғана команда өтеді Бразилияға. Фейс менің ойымша жақсы шанс. Сене Фейздарға. Фейз өтсе негізі қызық болады. Фейс өтсе. Кім тағы да? Дексавер, Альтерега. 5 матчта қазір прям жақсы ойнау керек. Әр матчта ПТС жинап. Слив болмай. Альтерега қиын болатын сияқты. Дексавер. Осы матч жақсы ойнаса Дексавер негізі. Гонкаға кірет. So no big moves probably in that trench. But speaking of big moves, making the big moves here is Morph GPX onto SDX. Morph just gonna go in for the push, try to flush out. Отыз ПТС айырмашылық. Бумдармен. After that fight, and so many teams that just have to go against just now. But at least he's got himself 4 eliminations. Same goes for the side of Void this time. But GK, he did himself quite a big favor with that 2-in-1 discount of the hand grenade just now. Can he toss another here? One more to go. But this time it's going to be a bit difficult. Yoru is on another room and they're quite spread out. So that MRPX ойындарда много алып жүр. Ойын АВГ-да ойнап жатыр бізде. STX упорда. Тағы да Альтерега. Картон оң жағында. Барды келі ат қазір. Үшінші патимен. To left Morph with the tree. The last blue early on the player that just swapped into this map just now. More barely hanging on, but at least a couple of first aids still gitti. STX DK Zero. Going for Қазақшта ДБС. Қорқынышты. Так, что-то түсінбедім қайышқаны. Так, бір нұт бар. Все, соға қалды енді. Альтерега да келе жатыр. Ал зона болса починки жаққа. Ары қарай починки жаққа беріп тұр. Все, минус. Оқта. Келді да шотын берді. 4-ші килл Альтерега. Так, MRPX жоқ. Қашайын деп жатыр MRPX. Негізі MRPX қазір ойын жаққа барса, и файт басталып кетсе, Альтерегаға қайтадан мүмкіндік килл жасауға. 3-ші патимен. Ары қарай бару керек Альтерега. Қолап. Зона жоқ бұларда, по-любому. Так, біреуін ұстап алды.
Зонаға изи кіреді. Зонаға изи кіреді Альтерега. Так, РРQ, флеш қарсы, Янг. Янг минус. Так, түсінбей жатырмын бұл жерде не үшін файт? Ротацияда кездесті ма? Негізі зоның сыртында. Так, МРП зонаға кіріп алды. Поляда. Так, алдарында Сэм-9. Амбарда. И Пачинкида. Қанша команда бізде. Так, 11 команда, 36 ойыншы. Альтерега, Фейс маған қызық. Диксавер Пачинкида болу керек. Так, Альтерега ақырындап воиндарды іздеп жүр, я? Воин жаққа ног іздеп жүр. АБГ жақта. Я, воин жаққа ойнайын деп жатыр. This two Vietnam team going up against all the teams up there and taking us by surprise. Так, ой, флеш келе жатыр өздері. Альтерега, ақпарат бар ма? Так, енді бар ақпарат. Бұл жерде флеш минус. Явно минус болу керек бұл жерде. Бутербродта қалды. Екеуі бұл жерде. Ақпарат скрып алды. Туры бутербродқа кірді. Тегін килл Альтерегаға. Так, Сэм-9 келді енді. Альтерега, ё-ма, 7 килл. Қазір ана жерде 2 ноктағыда 2 ойыншы бар. 11 килл жасауға болады қазір. 4-ші прок. 11 команда. Жестко фарм жасап жатыр Альтерега. Килл жинап жүр. И воин жаққа қазір зона. Айттым ғой, ё-ма, Фейс вообще не в тему жасап кетті. Блин. Әп-әдемі келе жатты да, осы Пачинкин тауынан түсіп, амбар жаққа вообще не в тему жасады. Вампайр, әне, тауда ойнап. Білмейм, ё-ма. Қате. Арғара ойнаушы едім, зона болды ғой, тауда не үшін түсті амбар жаққа, поляға. Не в тему. Вампайрларды жауып, қазір арғара ойнаушы смело. Ну, вампайр немесе Альтерега топ алу керек. Позицияларына қарасақ. Бірақ Альтерега қазір осы ойын қарсы, я? Өте маңызды файт. Так, вампайр Бигитрон қарсы қарандар ойнап жатыр. Бірақ Бигитрон екеу ғана. Вампайр бұл жерде изи жабу керек. Бір нок бар, солға қалды Бигитрон. Диксавер фул, бірақ бұлар Пачинкида ойнап жатқан. Ну ладно, Диксаверда позиция бар, зона бар. Зонаны жапса қазір минус алмай. Мүмкін шанс болады топ бір алуға. Альтерега топ алу үшін бұл жерде воиндарды жабу керек. Бірақ воин қарандар не істеп жатыр. Кемпта біреу, артта біреуін қалдырды. Бірақ түк істей алмайды походу воин. Зонаға кірді, позицияны алып алды Альтерега. Слишком мықты ойнап жатыр Альтерега прям. Жақсы келе жатыр бұлар. They probably cannot avoid, but okay, Maxis has key on the other side, so he's going to use that as a marker to move away from the fight. Interesting fight between the Vampires and FaZe as well. Feels like these two teams happen to be just awakened for the final day yet. Only came down on one of FaZe members. Тука чем кестесі проход жолдары уақыт қашан болатын. Көрсетілген фото информация болса салып қойсан ютубқа. Все, салам. Болса енді. Scary for Boom, absolutely right there. Болу керек негізі.
We got more GPX on the other side. Yoru at the forefront with the nade onto that. This nade could land onto it. Таксымен минус. Nicely tossed. 3-pointer for Yoru. Өз адалма. Perfect execution coming up from the side of Morph just now, but they're down to 2 with the elimination secured. Alter Ego at 9 as well. Так, Alter Ego 7 out of команда. nowhere, just frantically Альтер-эго. Vampire минуссыз. Тоники 4 килл базар жоқ. Қалғандары вообще килл жоқ. Whoever's in their way is just gonna shoot it down. This point for Alter Ego. Well, Vampire Esports doing pretty much the same thing, but they have a 2-2. Альтер-эго мен Vampire прям жақсы ойнап жатыр. Сплитте жақсы позициялары. Ойындарды жабу керек болды ары қарай. Фейс білмеймін, блин, Фейс. Не в тему вообще. It's so crucial because this will actually score the chicken. It will still be generous within everybody's reach. Everybody's touching the rim. No, nobody actually. Так, Фейс қазір таяз ит вампайрлардан. По-любому. Вампайр ары қарай ойнау үшін қазір соның сол жағын жабу керек. Екеуі ылғада қала береді, ақырындап ойын жаққа ойнап. Альтер-эго болса, я ойындарды жабу керек. Ары қарай ойнау үшін. Ойындарды жаппай бұл жерде түк те істей алмайды. Vampire Альтер-эго. По-любому бұл жерде 100% жабу керек ойындарда. Так, талон диксаверді құлатты, Тони Морманды құлатты. Ну вот, айттым ғой, Фейс. Не в тему, вообще білмеймін. Түсінбедім мен мұқтарын Фейстің. Осы тауда ойнаған кезде зона болды. Не үшін поляға кетіп қалды? Так, Альтер-эго unstoppable дейді ме? 10-шы килл Альтер-эго. 11-шы килл. Минуссыз. На кураже. Vampire болса 6 килл минуссыз. Я, бұлар тек қана керек киллдар жасап жүр, я. Керек файтта. Файтқа қатысып. Альтер-эго болса бәрін бұл жерде қысып, қолап, килл жасап жүр. Так, диксавер білмеймін. И зонасы негізі диксавердің. Починки жақта. Алдыңғы матчта көрдік, я талонға зона беріп, топ ала алмады бұлар. Диксаверді. Негізі Починкида ойнаған команда зона бере берсе Починкиға негізі қалмау керек менің ойымша. Даже сонна дейін Починкиға берсе зона. Бірақ ондай прок көп емес. Прям қалаға беретін. По-любому қаладан кетеді ақырындап зона. Қаншама жыл уже жүргізіп жатырмын, білмеймін. Командалар, ошибкалар, бірдей қателіктері. Починкин зонасында Починкидан шықпай қалады, қалада сосын қысылып қалады, бутербродта шыға алмай. Міне соло ойыншы қалады. Зона Починкиге берген кезде либо церковьта алушы едім мен, либо Починкин таунда ойнаушы едім. Но явно Починкида емес. Прям қалада өзінде. Шетте ойнаушы едім. Диксавер шетте ойнады, бірақ Починки оң жағында бұл жерде. Бұл жерде ол позицияны ұстауға қиын. Церковь тау. Либо амбарда ойнаушы едім. Точно Починкида емес. Ал, Vampire зоның сол жағын тазалау керек, Альтер-эго зоны оң жағын тазалау керек. И соңғы файт Vampire Альтер-эго болады. Топ 1 үшін. Әдем болады. Альтер-эго 12 килл. Розумари 4, кім тағда 3 оқта. Алва 2. Тоники әлі 2 сосақ бөлінде. Оны білмеймін. Бірақ олай болса
Потолок. But that number could change because now more Екі саусақпен ойнап қараңдар. Мына жақта Muna 7 kill. Tony K. Speaking about hard, Keenan, one more tap onto him, and he'll be taken out. Tony K tries to get him, but Keenan somehow still able to slide behind the Так, vehicle. MRPX минус. Альтер-эго. Өз киллдарын жасады. Минус MRPX. Бірақ бұларда қараңдар килл жасап үлгерді. 8 kill. Так, Альтер-эго зонаға кірді. Так, ойын туралы ақпарат бар. Так, Роза Мари өте қауіпті. Ерте әлі. Вампайр қарсы файт бастауға ерте. Қазір осы сольниктарды жабу керек. 10 ойыншы түсіну керек, вампайр альтер-эго түсіну керек. Либо ду, либо 2 сольник қалған түсіну керек. Соларды жауып, сосын 4-ке 4 қалдыру керек. Бізде кім Рабдини болды ғой, 2 саусақпен ойнайтын. Тоже айырда. Канина Пауэр Рабдини. Vampires have to deal with alter ego first and foremost, but Levi, if he pull off that miracle clutch, it's going to be devastating for Vampires and alter ego. Ooh, although I feel that the chances is kind of low because of how, or because of where he is. Okay, look at this. Have to cross the road, no circle at all. Ну, 2 саусақпен ойнаса да, походу, нені, гироскопты қосады, походу. The other side of the hill, he has no vision on the two teams. So if he can pull this one off, it's going to be the craziest of them all. But I would say, realistically, the percentage, the chance is very, very low. I agree. Almost impossible at this state. He barely, I don't think he got vehicles that's working anymore. And the fact Бұл қимылдағаны 2 саусаққа ұқсамайды негізі. the blue zone, the moment it's less than 10 seconds, that's where Levi have to decide. Походу, 3 саусақ қосты Тони Кей. Хотя бы. All the alter ego teams, including Vampires, might actually spray on to that spot. So I'd say Болды, Левисті жабу керек, и 4-ке 4 фейс қарсы. Альтер-эго, давай. Өте қызық болады қазір. 4-ке 4. Ехала. Let's go. Альтер-эго 15 kill. Минуссыз. Вампайр 9 kill. 8 kill Тони Кей жасады. 4-ке 4. Давай. Әдемі. Идеально ойнап шықты Вампайр, Альтер-эго. Енді соңғы файт. 4-ке 4. Позиция жағынан енді жаман деп айта алмайым. Вампайрларда бірақ Роза Мари. 2 нок болды. Ю-мою. Так, болды. Роза Мари емес екен. Басқа ойыншы бұл жерде 3-ші нок тапты и вообще изи что-то. Вообще не почувствовали. Роза Мари базар жоғаны жерде 2-ін құлатып басып берді файтты. Жақсы бастады. 19 kill альтер-эго. 19 kill және 10 placement ПТС. Гонкаға кірді 2 аяқпен былайдан. Чоттан жігіттер. Әр тұрындар. Бұлар топ 5-те тұрды ма альтер-эго? Қазір осы результатпен, осы нәтижемен топ 3-ке кіру керек. Вот фейс альтер-эго базар жоқ. Ну, кеше осы Мирамарда көрінді. Матчтардан типа жақсы ойнап жатқаны. Кеше подозрение болды альтер-эго. Бүгін айратын. Ну, Роза Мари жесткий, 7 kill. Кім капитан, интересно? Роза Мари фрагер явно. Кім Окта? Окта шығар? Бірақ Октада жақсы нет kill типа жасап. Yeah, and again, another MVP status.
losing count on how many MVPs has this Альтер-эго, Фейс, давай, Джиги. Осы екі командадан who's married. біреу шығу керек And 19 in the Бразилияға. by Alter Ego. Альтер-эго немесе Фейс шығу Record керек. for the grand finals. The number Бум, 2 Альянс, but Сенбеймін. you are beating. I just want to put it out there. Last season PMSL, we all remember this. Last day, Alter Ego pulled off. Вампайр негізі камбэк жасауы мүмкін, I бірақ don't know if this Альтер-эго ары қарай осылай ойнай берсе, I don't think this is not even one of those шанс that жоқ is сияқты on the Вампайрда. way to those. Изи жауып тастады ғой вообще. Higher than this. And they got Сезбеді. we've seen 40-ish before. 4-ке 4 файтта. If they scored a 20-ish eliminations in another map after this, there's no stopping Alter Ego. The moment Негізі they got Фейс their momentum Альтер-эго set right қалу into керек a еді. tone, Фейздар Alter өзі, Ego, өздері they are кінәлі. in the zone. There's no stopping Қазір them. осы People айтпақшы got more into that, керемет which is карта gonna be мап the стримді best көрсетеді. highlight, the most Сол advanced жерде play by Alter көруге болады. Ротацияларын Фейздардың. Тегін өз позицияларын беріп қойды негізі вампайрларға. Фейс. Просто файтсыз прокты көрген кезде алды да көліктеріне мініп ана починкенің астында амбар тұр, сол жерге кетті. Басыр жоқ. Кім ол? Жаңа ойыншы ма Альтер-эгода? Ойнап қояды екен. Кім? Thanks for you дейді. Я, бұл бізде Аура esports командасына келді. Базар жоқ, Альтер-эго Ruthless шоудан турнирында бірінші орын алды. Алдыңғы айда. Осы составпен. Так, Окта бізде қайдан? Альтер-эго. Альва, Альтер-эго. Кім бізде? Бегитроннан келді. Так, қайсы неге? Бойсыл. Заменада отыр бұл. Ну, состав мықты. Hans for you, Роземари, Окта и Альва. Міне қарандар, Фейс. Фейс тауда. Изи. Зона бар. И өздері алды, түсті. Астына вампайр қарандар. Тез, хоп, тауда алған. Неге Фейс оны істемеді? Мүмкіндік болу ғой тауға мінуге. Нефтема вообще Фейсдер өзі ойындарын беріп қойды. Білмеймін. Фейс что-то. Жарайды, бұл жерден түсті. Вампайрды кетті бұл жерден. Зона сол жағына. Бірақ келесі прок берген кезде неге тауға қайтадан оралмады бұлар? Шанс болды ғой, тауда ешкім болған жоқ. Вампайр алды да, анау жақтан бірінші келді тауға мініп. I'm not surprised they get into the 20s by end of today. If this keeps on going on for the side of Alter Ego, the best Даже топ round 8-де yet жоқ of Фейс. all the grand finals ПТС-пен. for the performance coming up from Alter Ego. Not just that, this is the best performance of all 3 days across the board with the highest eliminations up here. When they deliver really big, too big. In fact, it's overwhelming for all the other teams here. Айтпақшы біздің PMSL-да ондай бола ма? Қысып картаны осы көрсетіп, мап стримді тез. Жақсы болар еді негізі. Орталық Азия PMSL-да осылай көрсетсе. Әді Фейс, бір ғана ПТС, вообще не в тему. Тауда ойнаса ротация жасауға мүмкіндік болушы еді, килл жасауға мүмкіндік болушы еді. Ана позицияда амбарда ойнап, типа вообще ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Килл жасауға, файт жасауға. Чисто күтетін, таза күтетін позиция ғой бұл. Прокты күтетін. Білмеймін, Фейс что-то. Even the hat-trick
in the first day. This is what I worry most. Осындай муфтардан кейін Get a great start, high ары қарай осылай from all the fans out there. ойнаса, Suddenly they just drop білмеймін, the альтер ball. пасыр шық екінші орынға көтерілді. Place. Фейс үшінші орынға Alter түсті. Ego is now at second Просто бір place матчпен екінші with орын алып that кетті amount of альтерға. points collected in the first ranking Екінші today. орынға шықты. They are now behind Вампайр Wolfpack 8-ші орынға by only көтерілді. Бірақ 17 Вампайр шанс жоқ points. сияқты. This is 93 и really 141. scary. Қанша Starting бұл? scary for Boom 40 Esports. A lot of teams 48 potentially бітес. overtake them. 4 матч қалды. Жо, не варик вообще. Вампайр топ-1-ге шыға алмайды. Никак. Диксавер, так, қанша? 120 деш? 21, 24 бітес керек Диксаверға. Болады негізі, бір матчпен. Альтереге бір матчпен сразу топ-2-ге шықты. Insane if they score a hat-trick. The undisputed kings of Southeast Asia. They're Төрт really команда. they're able to Төрт do команда that. гонкада. For page Бум, two, Альтерега, Фейс, Талон, these teams playing for pride right жарайды now. 5 команда. И Диксавер. But for Sem9, who has, Ну, one of the Диксавер, biggest блин, squads in бұлар the first стабильно, round, но pushed down further to number 15. бітіс аз жинайды бұлар. I Бұларға really прям think by the end of the осындай day, Альтерегадағыдай ойнау керек примерно, хотя бы бір can матч. get out the number 16. И ары қарай осылай ойнай берсе, минимум алып болады. Но қиын болады. Альтерега и кім? Фейс білмеймін. Вампайр. 4 матчта Вампайр. Алмайды. Альтерега, походу. Фейс жиналса, Бум Йода Альянс әлі оянбай жатыр, ойындары что-то вообще жоқ қой. Yeah, if they manage to do that without the 3 chicken dinners in a day, Уағалейкум ассалам, азамат. more lasting memory, like people won't care about the 3 chicken dinners in a Так, day like төрт that. матч They would қалды. just care about, oh, they scored another PMSL championship. 3 PMSL championships, that is absolutely insane. Basically, if you kind of think about it, if they do score this, they are the champions of all the PMSL since the PMSL era. Since it moved from the PMPLC to the PMSL era, it is theirs. If they do that, of course. I have a feeling if that's the storyline. Now you mention it, I forgot about PMSL. Actually, used to be PMPL, right? Since the start of PMSL, there's nobody else actually taking a trophy yet. It's been this. Maybe the ass thing is something to do with their logo or something else, that entirely different thing. But it just, nothing can stop Alter Ego when it comes to the final day. It feels like the final day. Maybe they have some sort of magic being casted on them for the final day. Things happen to be so great every single season, and every single season, Rosemary actually got second in final day as well. Yeah, but let's see, because we got 4 more games to go before we head on to our next game. We'll take a short break, ladies and gentlemen. We'll see you guys after this one. МРПХ, ПМГТ шыққан команда топ 5-те жүр ғой дейді. Ну, мықты регион. По-любому. Осылай болады.
PMGO мықты болған кезде, типа, каждый сезонда топ-1 бола алмайсың сен. Басқа командаларда дайындалады, замена жасайды. Дауысы слишком ақырын дейді. Менің ба? Или стримнің ба? Осылайша. Нормально ма? Мысалы комментаторлар шыққанда қазір. Естілмейді сосын менің дауысым. Екеуінде дейді. Неге? Вроде норм. Так, тексерейін. Телефон қайда? Реально, дауысым что-то. Енді қалай? Норм ба? Бигитрон, Диксавер. Күткем дейді, топ 3-те дейді. Ну, Диксавер, я. Бигитрон жоқ. Диксавер әлі кіру мүмкін, негізі. Бұлар гонкада, былай қарасам ПТС-пен. Қазір осы 2 матчта жақсы ойнау керек. И соңғы Мирамарда шешілет бәрі. Ну, Альтерега мықты. 19 килл. 19 килл топ-1. Пейс Санукта жақсы ойнады, но Эрангел негізі топ-1 немесе топ-2 алатын жер болды, негізі. Пейстардың осы картада. Өздері позицияларын беріп қойды. Вампирларға. Вампир білмеймін не үшін ойнап жатыр, бұларда шанс жоқ сияқты. Бум жаңа организация ма? Жо. Бум жаңа организация емес. Даже PMGO да ойнаған, вроде. Бум. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome to Tropicana Garden Malls for the PMSL Spring Finals. Spring Finals, ladies and gentlemen. Thank you so much. The amazing energy that we've had today for our final day. And I would like to introduce those that are on stage with me. My name is Faisal, and together with me today we've got our lovely translator from yesterday. Суперлигада ойнады. Тек қана ары қарай шыққан жоқ. Регионал клэшта ойнады бұлар. 5-ші орын. Mr. Young T. How are you doing, Young T? All right? You doing okay? All right. He's looking happy today to be here with us. But the energy here is amazing. I saw a lot of Indonesian fans we have here today. All the Indonesian fans, can you make some noise? Amazing. And by the way, for those of you watching Альтерега топ-1 алған турнирда бұлар 11-ші орын алды. But we also have our Malaysian fans today. Malaysian fans, where are you? Походу бірінші күні жолдары болды бумдардың. All right. So the energy is amazing here today at Tropicana Garden Malls. And if you're watching at home, you still have time to come and watch our final 4 games. But we're going to talk here today with Young T. Last season, Young T, you didn't qualify to the grand finals, but now you're here with FL. What did you do to improve so well this season? Xin chào Young T. Командасы Thì năm ngoái Việt Nam bạn đã không có vào được vòng chung kết Grand Finals. Tuy nhiên năm nay bạn đã ở đây cùng với Team Flash. Thì không biết là bạn đã làm gì để mà có thể cải thiện nhiều như vậy?
Do mùa trước là mùa đầu em tham gia nên là em chưa có nhiều kinh nghiệm. Sau mùa đó thì em về và em đã cố cải thiện bản thân hơn và em học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ mùa trước nên em đã được tiến bộ như bây giờ. Last year was my first time joining, so I was inexperienced. But after coming back, I practiced a lot. I improved myself, learned from my experience. That's why I have improved, and now I'm here. Fantastic. I think we all love to hear a story about coming in, losing, and then improving yourself, and then coming back stronger. That's the mark of a true hero. Okay, so Артында жүгіріп жүр біреу. Так, бірінші орында қазір команда келеді дейді. Бум. Қазір примерно ақырындап бұлар түседі бірінші орыннан. Альтер-эго немесе фейс бірінші орынға шығу керек, менің ойымша. Фейс қазір осы екінші матчтағы қателіктері білмеймін. Ары қарай сондай қателік болса, макро жағынан, позиционка жағынан, онда альтер-эго алатын сияқты. Альтер-эго кеше мықты карта көрдім Мирамарда, и бүгін міне осы ерангелді 19 килл. Слишком мықты. I think we need to improve on our teamwork because our teamwork was not that good. I see. No problem. You guys have Альтер-эго кеше бастап, міне бүгін жалғастырып жатыр камбэкті. Vậy thì trước khi kết thúc, bạn có lời gì muốn gửi đến những người ủng hộ các bạn hay không? Kể cả những khán giả đang có mặt tại hiện trường cũng như là những người đang xem trực tuyến. Mình cảm ơn các bạn fan Việt Nam đã ủng hộ mình. Mình sẽ không làm các bạn thất vọng. Тіліндегі. Thank you all of the Vietnamese fans for supporting us. We will not disappoint you. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. And I don't think it's just Vietnamese. Thank you so much, ladies and gentlemen. I think Young T deserves everyone's support for all the hard work that they've put in. It doesn't matter whether you're Vietnamese, Indonesian, Malaysian, Singaporean, Thailand. It doesn't matter. We're all here to support and love the game. Ladies and gentlemen, round of applause for Young T from FL. Ladies and gentlemen, round of applause. Thank you so much. And also, thank you so much to Viola. Thank you for being here with us today. Ladies and gentlemen, before we introduce the next game, I want to hear one last scream for our Indonesian supporters. Tadi enggak cukup kuat ya. Lagi sekali from our Indonesian supporters that came all the way. I love that. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us here today. Индонезияда өтіп жатыр, походу. Типа Индонезиядан жанкүйер көп. Of the energy this man brings alongside with the crowd. I mean, the crowd can never say no when their turn to just chant it away. Look at the crowd, like, wow, they are fighting over their chants, but Team Flash, I agree. Young T, so much promising, so much value for the team, but will it be enough for them to push in the very last minute here, Cloud? Yeah, that will be the question, right? If we look at the current standing of Team Flash, 4 games to go. It's a bit tight. I'm not gonna lie, it's a bit tight because the competitions above them have been really tight as well. Бигитрон, Фейс, Сэм9 ушуларды топ 6 болады деп ойлаймын дейді. Ойлағам дейді. They have to score like maybe I don't know next 4 games or the MRPX жоқ сияқты. MRPX бір картаны жақсы ойнайды, бір ғана картаны. Бұл Мирамар күнде 2 ғана. Типа бұларға қиын топ 6-ға кіруге. Дексавер болса, Дексавер білмеймін бұл жерде негізі. Өз проптарын, үй зонасын что-то нашар ойнады негізі. Пашинкеға зона беріп. Бірақ топ 5-те Дексавер. Стабильно ойнап жатыр, бірақ топ 1-ге пока что шанстар ондай көп емес. Мүмкін қосылады қазір. Бигитрон ротацияларда қателіктері бар. Фейс жаңа көрдік. Фейс жақсы ойнап жатыр негізі, шанс бар бұларда. Бірақ ондай қателіктерді жою керек қазір Фейс. Екінші матчта болған қателік. Макро, глобальная ошибка.
close to getting chicken Сэмнайн, білмеймін Сэмнайн. Состав мықты негізі Сэмнайндарда. Юхай ойнап жатыр, кім тағы да екеуі. Чем білем Сэмнайндардың. Between the best players in the season here at the very last day for the time being. So far, we do have a chicken coming up from FaZe Alter Ego, who will be next. Two more Irangles. There's so many fans of players and teams do prefer Irangle over Miramar. They need to utilize this efficiently, getting more points. Бум бірінші орында, бірақ пока что FaZe Alter Ego міне бірінші екінші матчта топ алып, жақсы ойнап жатыр. It's going to be a real crazy race, right? Even at this point, I would say that maybe the top 5 is able to race on Білмеймін, көреміз FaZe. 5, 6, including Euro Alliance, 6. Team Тағы да Flash, екі I Erangel feel бар. that the gap is a little bit too far. Екі Miramar. That is, but if we talk about being a little bit more realistic, FaZe жақсы команда, негізі. but for Euro Alliance, Қазақтар бар ма? being Жоқ, just қазақтар at жоқ. number 6, the good news is that they are one Индонезия, point behind Таиланд, the team here. Вьетнам, So this is where Малайзия they really need командалары. They cannot drop any more rounds. That is Euro Alliance now. They're at that state where if they drop just one more round, I would say pretty much Мүмкін FaZe'дарда осы ғана матчта, осындай қателік болды. Келесі матчтарда көреміз. Мүмкін болмайды ондай қателік. Неге дейді? Басқа регион ғой, басқа регион. PMSL, SIA, Spring. South East Asia. South East дейді. South. Так. But they're going to make it so hard for the top 8 teams to do something about it. Especially Boom. We spotted our Boom being a bit sort of a passive play today. I think they're just aiming for maintaining a number 1 spot, running away from unnecessary fight, and try to be quiet and just keep their head down until they are in the top 5 or top 3. But it's not going to work Оңтүстік that Шығыс out. Азия For example, Alter Ego coming up from what? Number 8, top 8 before. командалары To ойнап number 2 жатыр. in just within one map. So it's still doable for all the teams having, I think, a Бізде орталық Азия. Біздің қазақтар, қырғыздар, Өзбекстан, орталық Азияда ойнайды. Well, the saving grace for Boom is that although they didn't collect that many points today, at least, or at least the first 2 rounds, Орталық Азияда кім бізде? Өзбекстаннан Сенатордың командасы, Қазақстаннан Канина Пауэр бар, Рух бар, all the way number 2 really Эверест бар, Өзбекстаннан. So that's somewhat like that saving Так, grace. тағы да Slime Machine бар, қазақтар. That's intentional for them to try to avoid fights, but it would kind of make sense for me. Де Муэрто бар, Евгений Тик. Just look at the elimination feed and to a certain Агрессор extent, бар, also pray that Өзбекстаннан. just Тағы да cancel Абу out Геймик, each other. Өзбекстаннан. Like, we don't want to do all the hard work. Қырғызстан, You guys блин, do the что-то work for us, please. We're just Қырғызстан gonna see жоқ. this one quietly at the side. But how much longer they can come По-любому ойыншы болу керек қой, Қырғызстаннан хотя бы біреу. Because teams will start to aim for them. Teams will try to force them to fight, regardless of how they try to avoid conflicts early. So at this point, Boom have to think about plan B or plan C. If things don't work out, to play іріктеу. safe in the wrangle first. On the side of Void, Сосын не бізде әрі қарай Central and South Asia уже финал лан ретінде өтеді. Вот сол жерде Қырғызстаннан ойыншы бар. Major Pride'да Proxy, қателеспесем, и Mad Bulls'та Zerich, кім Flake. 14 matches that we have already played, Boom has not made a single substitution. By the way. Speaking of substitution, well, I'm gonna have to wait and see for more because right now it's kind of in the middle of the. I think it's gonna be exactly at the center now, aren't we? And the third game and third map now. 2 more maps of Erangel to go. Так, бұл келесі айда болады бізде, сәуір айында. И финал уже лан. Oh, wow. I personally didn't see this one coming. I personally feel like Уже майда болады, such a походу. high value player for XTX. Is it okay for them to switch him out or swap him out right now? Well, I guess only internally they'll be able to answer that. Probably I'm sure they know
more what's happening behind the scenes. And Вампир why вообще they make us шутка so consistent. But if агрессивный. you Это think about it, выйдет. Я думал, они this isn't a уверенно bad топ-1 substitution, будут. really. And I know Soas has been showing up the names Вампир, earlier on вампир, in that блин, Wrangle. білмеймін. Maybe PMGO ғана there's жақсы the ойлайды kind of бұлар. value that the Вампир қазір substitutions былайын bring ашсан for this round. Википедияда. Yeah, A lot of бұлардың fans of Sam9 here right now watching the game, but unfortunately Sam9 having a tough time here результаттарын. today. Қайда бұлар? Despite they having new high for this season in their lineup, but Damn Root is out. This is the first time in this season that I actually see Damn Так, Root вот. World Invitational from the топ-1 main алды. lineup and being benched for one Таиландта match. топ-1 алды. Yeah, I guess he's benching himself. Суперлига алдыңғы since, сезон 4-ші орын. most of the shots being called, but they don't have a coach, so most of the shots being called by Таиланд, themselves mainly. PMPL, And normally that Spring happens when a 2-ші fan орын. has a really bad game and Global towards the end, Championship'ta 6-ші and the орын. fact that they lost the bridge fight against Point Сосын early on when қайтадан they got PMVI them knocked топ-1. out at first, I guess that's also a sign that Таиланд Damn Root will want to 22-ші sit out жылы this and probably reset. And whether he'll come back in the following round, Spring we don't know Split yet. We just топ-1. have to keep an eye. Бұлар тек қана өз регионда Speaking of топ-1 keeping an eye, алады. make sure you guys keep an eye PMVI-да on LTE топ-1 because алады. running Қалған on турнирларда Friday. So бәрінде, lit, короче. there's no stopping them. Will they Төртінші, bring the екінші, momentum to the last алтыншы, one міне with their екінші adrenaline орын. rush getting the 20 eliminations? Тек But қана we're gonna өз head into регионда our second PMPL. last in Wrangle right now. PMSL-ға іріктеу болған кезде топ-1 алады. И PMVI-да болды. Басқа турнирларда топ-1 жоқ. And this is the return after the break, ladies and gentlemen. Wrangle it is. And what you say is the second last Wrangle. Flight path will be from the south side of mid to the base, up onto Saverni. It's an okay flight path, but what's going to be more important is where the first circle will be. Ал кеттік. Let's go. The same fight 15-ші squad матч. for the flight path still 15. okay. Feels like a Төрт bit матч slightly қалды. like Төрт қана yesterday, матч. last few Wrangles as Топ-1 well. So команда it's Бразилияға completely ұшады. sub or not, we're gonna have to wait for PMGO-ға the ойнайды. just now. PMGO-да Again, ойнайды. I kind of miss now that Farm Shelter Milta and the Medusa intersection sort of circle. It's been a while Так, since ойын that. сосновкада. But Стикс, снова in the репка. meantime, we're gonna have the usual drop for those who love us and Бигитрон Милта қасында кім болу керек? МРПХ болу керек негізі, иә? Милта Пауэрда. Или кім? А, Пигми ма? Алдыңғы Wrangle'да солай болды. Так, Юду Альянс Фарм. Диксавер I починки. can give you the contact of the manager, then probably send a message Дик, over. Дик, қайда Дик? I mean, if that helps to fulfill. Опа, the зона, people жақсы with. зона. But the one Фейзерға. wish is not fulfilled yet is not going to be on Medusa. Фейзға жақсы So, зона, Диксаверға жақсы зона. and Негізі at this time, Диксавер тез-тез no way it's ротация gonna go to қазір. Ну, Pachinki. тез-тез It's gonna слуттарын stick жинап somewhere on the left өту side. керек, Maybe жақсы the guys позиция алу керек өздеріне. High chance it's going to be the field again. Just now we ended up right on top of Pachinki and then it moved at the southern part of it, just on the outskirts. Now, Бір-екі this one's ротациямен more топ back up. алуға болады Диксаверға. He's not Қазір happy, жоқ his морган vibe is үлгермеді still бұл away. жерде. You can see how upset he was trying to just stab him just now with a knife. Ұрлап кеттік. But Мотоциклда. Bimbo made it unscathed, happily just ride away into the sunset. You know what was lucky is that nobody was Так, holding anyone. фейс. Бұлар контейнер және Джорджик, иә? Төменгі Джорджик. Even worse if it's for Face Clan, right? Because they are in the chase for the number И one. тағы да They cannot талон бар. afford that at all. А, талон қарандыр, ясна поляна. Sorry, I was spacing out for a bit. I have a Көстәрмен. different idea entirely just now. Талондарға қиын болады. Instead of we talked about the Осы clash проқ. of era like yesterday between the Альтер-эго two қайда? show match, right? I really Альтер-эго want to see қайда? one show match for once like this, you know? Альтер-эгоны Where көрсетіңдерші. you have all-star team, RRQ but бізді comprises of, жатақхана because we және have 4 мектеп. different regions taking part of this season, right? Maybe in the next few seasons, hopefully they can actually hear us out. Like example, we put all different regions of 4 regions players in one lineup. Example here, imagine if we have Rosemary, Tony K, Adik Luke, and Adik Luke. who is the other one in Vietnam? Міне Who would you сендерге. put up for Қазақ. Vietnam in- Адик. GK? GK is pretty okay, I guess. Yeah, GK, Бірақ Қырғызстанда да Адик Lamborghini, бар. Досым бар. GK Әділет. Lamborghini, probably my top picks Әділет. from the two.
from the Vietnamese region. Қырғызстаннан. Yeah, Addict imagine teams. if we mix up like the teams in between there to play a bit of show match, and the players being put into this lineup with 4 different languages entirely, Еді and альянста all down to Addict. the skill set almost very similar in that Аты кім pool. екен? That's Addict. gonna be Addict Black. really fun to watch, especially we have Қайда the ол? players' cam and their mic on to see how they communicate with each other with very different language. Yeah, I though I believe that's been done before, but in a TDM setting. So if I were to take your idea Вообще up аты a notch, басқа. it is to play a regular game. Yes. Лакман, it's to play a regular Хаким game. Хасан Yeah, дейді. because TDM you don't really need to speak, right? You just shoot whatever that you see in front of you. But if you play a regular game, that'll be interesting to see the communications. And plus, for me, if I have that much money, if I'm a millionaire or billionaire right now, I would do that show match just for the sake of fun, and put up the price per winner takes all $1 million. Now that's gonna be crazy. Wow, $1 million US. That is more than. That is okay. That is more than the PMGO. PMGO is $500,000. Yeah, okay, but you can't beat the PMW obviously. But that is more than the PMGO prize pool for I that know, match. but winner takes all. Winner takes all. Only one person, Winner one takes team gonna take all. that. Wow. Yeah. Okay. All right. I'll wish you wealth, so we'll be able to see that one day. Hopefully, one of us, maybe one of us. Who knows? No, if I get that money, I'll be like, sorry, I'm keeping the 1 million for myself. Wow. I mean, like, kind of. You have your own reason, and yeah, I agree. I mean, I'm probably gonna have more than 1 million. Just feel like that 1 million feels like just something in between my teeth. That just some tea money, you know. When we're that rich, when we're that rich. Yeah, if I'm that rich, I'll have breakfast in Paris. I will have lunch in Japan, and I'll come back from Malaysia just because I miss nasi lemak. That's all. That sounds so exhausting. 3 минут қалғанда да уже ротациялар басталды. If you have that much money, right, with a private jet, of RRQ, course, Диксавер. not gonna wait at the airport for a commercial flight. Не үшін катка, Диксавер? Не үшін катка? You have to wait for 5 hours to find it. Ну, соны явно сол жаққа астына немесе үстіне береді ғой. Неге катка? I got time by then, you know. I don't need to work, you know. I'm that rich. RRQ кемп жақсы Sorry, негізі. so loud, my lord. Тағы да қандай So fancy. не ойнайтын позиция. Ана жерде осы кемптің астында тау басталады ғой, сол жерде не бар? Қалай айтады ана позицияны? I had a visualization of food, but I saw that one, Cindy. Thank you so much. Ана купол бар ғой, сол We're жерде. waiting for it. We're waiting for the sponsors for us to be billionaires. And who knows, maybe we get to go to Ұта Mars берем as сол well позицияны and play алып. PUBG Mobile in Mars. Maybe have a different map entirely called Mars. Okay, that's a little bit overboard. Каткан сол жағында тау. Already there, but okay. We get back Сол to the тауда бір кемп бар. Үстің жағында, жоғар жағында. But the whole Mars thing sounds kind of nice though. I wouldn't mind spending that 1 million to go to the moon. Just saying. Альтер-эго білдім ғой дейді. have a bungalow there. And even make a pool. Imagine Okay, if calm down. Okay, calm down. Because it's uncharted land. It's uncharted land. Like right now, these days. Арабияда, походу, тоже бір Зуксима или Лукси бар, короче. Deal with it, okay? Nothing is happening anyways. But speaking of which, the land Оригинал осы жерде ғой, is so Бегитронда. limited these days. You Екеуі, can build Зукси, Лукси. anything, but you don't have trees Так, there. бум. But you know where Міне you can бум, build an бум almost оң жағында unlimited- қазір, міне тау. Сол жерде. It's the homeland feature in PUBG Mobile. So ladies and gentlemen, you can check that out as well. If you want to have a preview of it, it is during the advertisement section, or you can also log into the game. Yeah, Сол жерде it can ойнаушы be a едім, different world Диксавердің entirely. орнында. You don't have to stay on Earth anymore. Just play PUBG Mobile and have fun. Not so much fun for these guys. Everything is on the line for them. The career is Тоқты actually at күтуде stake here. Диксавер енді. They don't do something about it, especially Team Flash. A Бірақ lot of қазір teams сол are жаққа surprisingly берсе, stay не cloud. істейді Диксавер? A lot of teams are actually playing in the blue zone for Так, quite Бегитрон енді some келе time. жатыр. We don't see 30 that секунд quite too қалған often кезде. when it comes to the grand finals, except for today. Олар Мильтадан, иә? I'm looking at one right now in the blue, but I think that's understandable since the circle is like on one corner. So somebody has to give up like Так, thinking a сымнан little bit гитарада. later at some point. And there you go. We have Фейс them on жақсы screen. позиция алды Flash is өздеріне. taking that Маған northern side ұнап тұр. rotation back in, Гик which I жақсы think is позиция. great, because if they
follow the conventional route of the middle, the main peninsula, we can see how Міне, many teams are міне, there. But, тексавер, oh вот my не үшін goodness, гадка, I'm вот. loving this circle. Не үшін, ары қарай бара At бермей the ма? side. So the key area will be the few houses Оларда by тайминг the- прям жақсы by болды. the, Починкидан негізі. That will be occupied for sure. Не үшін for гадка teams who алды. can rotate Вот it фейс quick жақсы enough. позиция But if алған you're not өздеріне. able to rotate quick enough, Жағалау I жақта. don't recommend going there. Альтрега енді. Альтрега. Так, бұлар қайда? They want to just avoid the conflict entirely. But outside of Euro Lions, they realize, like you Вампир mentioned окружение before, if the circle tucked in the corner, you cannot Фейсге just қарағанда be дейді. late in there. You have to be so early. So limited amount of Ассаламу land. алейкум. There's only Уағалейкум 50% ассалам. of land left. Since another 50% is already inside Ну of the фейс water. зато зона Everybody with the ортасы. vehicles, in case the moment they step into the circle, Сплитпен it's already ақпарат just та бар, to керек overcrowd the позицияны players, қазір just go алып into өздеріне the water area, жиналып into the sea with бір their жерде. vehicles to make sure they are Так, safe бум, down there қасында міне. somewhere. But on the side of a team that want to rotate very late, example, how to get in here? So we are getting in. So these are one of the few houses that I mentioned earlier on. Boomy spots. Так, They managed to көліктерін rotate ашық there. жерде қалдырмау керек. Even for them for now. Yeah, Face Clan can shoot them Әлі from a ротация distance, болады. but that's going to be about it. Әлі They're just gonna ротация stamp жасауға керек their, болады. Так position. что көліктерін Unless they can қалдырмау get керек. good Что там, clear, фейс 1-2 кетесіңдер ма knocks, бұл but if they позициядан? don't, then both Или teams will қалай? just stay here. And both teams happen to be the challengers for the championship. It's not great, especially if you're being Так, pressured by the Бигетроны blue zone. We берез. do know for a Ха-ха, fact if шетте, they зона just шетінде. trying to extend themselves in the blue zone as the longest time, these days it will not work anymore. And they got barely scarce utilities when it comes to health utilities in here. Not many first aid for some of the players. Alter Ego barely got any on any of the players. Same goes for the side of Фейс Team состав Flash. ауысқан ба Well, they пымпылдан actually соң? take around Жо. these, Вроде maze of заменасыз contenders right бұлар. now. Team Flash and STX. It feels like the Vietnam teams love to Осы trade each other out. составпен STX ойнады is бұлар. either bumping into Team Flash or DX versus Team Flash or МГЦ-да. these three teams. Nine Noise қана келді, бір ойыншы. Бірақ бұл заменада отыр қазір. Мило болды, Онзейникс болды, Морман болды, Винторызды болды. Nine Noise келді, Хейл командасынан. Бірақ қазір основамен ойнап жатыр. Фейс. Nine Noise 5-ші слот. Look at how many teams try to stop them from advancing to Тук, ассаламағалейкум, уағалейкум ассалам. They can't take here anymore. Team Flash have to build this mission entirely. They're stuck in between with Young T, who just being interviewed, just now being the victim of the hike of the Gatka Mountain. Yeah, because of their forced later rotation, that's why. Диксавер үлгерді. Қазір жоқ. Солмаға кіріп. Got a good amount of water in this circle still, so Gatka'dan. this is the round where it will be really messy. Extremely messy. Morph will actually try to come down from that Gatka Mountain. Hopefully they won't be too late into the circle. Huang randomly Кешірді spray on top Диксаверларда. of the field where it's going to be open space and a lot of haystacks to take covers. And that's Так, just it. Юдолиан ойын қарсы Фейс Морман. Так, бірақ бұл дистанцияда берген нок. Бум. Айтпақшы топ-1 команда және топ-3 команда туры упорда отыр. Ой-ой, Фейс минус. Так, Сатарлы спады. МРПХ флештар да біреуін жапты. Так, Сатарлы снокта. Ну, қиын Бигетрон. МРПХ бересі жақта. Астында SM9. Тағы да Альтеррега көрдім міне. Так, зона бұл жерден кетті. Так что тез бұл жерде файтты жабу керек. Либо SM9, либо Бигетрон. Being eliminated way too early, they extended the fight way too long, and it's going to be a third party coming in, which could be Alter Ego very soon. They seem to be interested. Rosemary has либо кету керек. Так, Розамари Сатарлысты жапты. Альтерега плюс килл. He will want to stay for the kills. Yeah, he actually took out Satar from BTR. But RRQ is interesting. 5 қана килл болды. 59 ойыншы картада. RRQ флешші. Оған қосы бір нок, тағы да бір нок. Енді солы. Үй, тұр деп жатыр. Клатч бірге 3.
Easy Peko is peasy lemon online again, squeezy. just like how he did yesterday. He's Оп, оны got жауып the team тастады 3 вообще. points just by himself. But now with those DBS at work, wonderfully well played Ой, by Alter Ego. Альтрега, Despite he tried Розамари. to sniff out 7-9 gatekeeping and actually Қалай costing him ног quite алып a жүр bit. Розамари? Assar stopped to move against more of the MRP dance target for экспозажы. RQ, Фул and open I жүгірді. think later Nepeko would just rush RQ in. тиммейттары келу керек полядан, екеуі. Иә, келе жатыр, MRPX минус. Шанс жоқ. Сол қалды, Йору. Онда жауып тастады. Базар жоқ RQ. Әдемі. 7 килл минуссыз. Примерно 2-3 минутта, иә? Екі команданың жауып тастады. Так, енді тағы да Бигитрон келді. Давай, RQ. Үшінші команданың жапсындар. Потолок болады. Ема, қарандар не істеп жүр. Так, Фейс бум зонада. Бірақ Фейсда минус. Бум төртеуі. Негізі бумдарды қазір бұттырып пулға болады. Фейсдар. Қазір Войн, Гик. Астында Йода Альянс бар тағы да. Бум жаққа ойнайды. Сол кезде Фейс пайдалану керек. Бұл файтты топ-1 команданы жою керек. RQ ема, базар жоқ. Соло қалды Бигитрон. Асықпай, ана жерде 2 ногын көтеретті. Жоқ, даже күтпейді. 6 килл мынау. Нрпехко. Базар жоқ. 3 команданың жауып тастады. 3 команданың, примерно 3-4 минутта 3 команданың жауып тастады. Минуссыз. Так, Йода Альянс. Ойын қарсы. Что-то не в тему басталып кетті бұл жерде файт. Бум қарсы файт өтеді деп ойладым негізі. Акасы мына жақта позиция бар екен ойындарда. Шетте. Екеуі де бум жаққа ойнайды деп ойладым. Леон, out clean. Judo Alliance realize what at stake and bring the A game of DBS. Бәрі Сэмнайн джерсиін киіп, Йода Альянстарға жакер болып жүр. Базар жоқ. Малайзиядан, иә, бізде Сэмнайнда, Йода Альянста. Сэмнайн лобиға ұшты, Йода Альянс қалды. Йода Альянс сөз жатыр енді. RQ пик кезінде ешқандай команда жетпейді. Соғы. Осы КП ойнаған кезде, иә, Аксер Гонза, RQ сол кезде. КП-н да пигі болды сол кезде, RQ-да. DRQ versus Alter Ego, since RQ losing one man, but Alter Ego having a bit of a trade as well. It's 3v3 between those two big teams right now. I also want to point out that Alter Ego already has 7 eliminations now. Although not a full squad, but 7 eliminations that we're talking about here. They could roll out more because they're playing. Тарихы бар команда по-любому. Жақсы состав жинайды. Әлі көрсетеді дегенде. With 11 eliminations, the highest by far can finally put a hold to it since the pack are finally being shut down by Alter Ego. That's going to be the bane for RQ for now. The real bane is just going to be Alter Ego, but it's going to be the same for Alter Ego. RQ can shut them down anytime. Since they lost the record, that's going to be costly. Boom. Still trying to cleaning up Pygmy last player, and Straps done it. Альтер Эго келе жатыр, Йода Альянс келе жатыр. Опа, бум болды. Зонада қазір бумдарға краш жасау керек. Фейс зонада, Диксавер зонада, бірақ не істейді олар. Так, Парачин, ана жерде үшінші патимен ойнайды деп жатыр, походу, Диксавер.
килл жинап. Так, Мила. Юдалянстардың біреуін жапты. Фейс, бірінші килл. Негізі Фейсдар Юдалянстарға тиспеу керек. Юдалянс қазір бумға кіріп, сол кезде ойнау керек Фейс үшінші патимен. Так, альтер-эго болса, РК жаққа ротация. Так, бұл жерде екі ғана ойыншы. Так, біреу шатырда. Хайе уже дайындап жатыр, Хайе. Так, біреуін қуатты. No mercy. Рю. Тағы да Хайе, Альва, бір хп. Тағы да бір жақсы Хайе керек. Так, Альва нокта. Ағасының артында солы, хас фою. Так, бірем жапты, екіншісін. Ай, хорош, құтқарды. Еман. РРQ бұл жерде қарандар. Қанша? 3 командадан жапты, 4-ші командадан жабуға мүмкіндік болды негізі бұл жерде. Бір жақсы Хайе ағашының артында керек болды. Әдем болса еді РРQ қазір. Альтер-эгоны жапса, ары қарай топ болса. Бірақ РРQ, альтер-эго, зона бар. Бірақ ноктары. 2 нок. Смок ашып бұл жерде. Позиция бар негізі. Ноктарын көтеру керек альтер-эго. Юдалянс болса сол қорқынышты. Альтер-эго бару. Альтер-эго жаққа баруға. Так, Дексавер, екеуі сағалау жақта жатыр. Түк істей алмайды негізі Дексавер. Уақытсыз енді картада, бірақ ары қарай по-любому жауат бұларды болды. Юдалянс минус 7-ші орынға, альтер-эго 11-ші килл. Потолок. Алдыңғы матчта 19 килл, топ 1, и қазір 11 килл. Дәл қазір бумдар жапса, болды, альтер-эго бірінші орынға шығу керек. Примерно. Дексавер 6-ші орын кету керек менің ойымша. Well, they're the one chasing the top, so let's see if they can do it. Mathematically still possible, there's still enough parties, but Yummy might want to take one of them, and that is a vehicle explosion that knocked down Lamborghini. Lamborghini on his knees, Paratin, very low right now. Кете алмайды да бұл жерден Дексавер. Бірақ зона берсе қазір базар жоқ болады. Бірақ вампир келе жатыр. Үй! Нузи. Так, зона Фейзарда. Талон бар айтпақшы бізде картада. Кімдер альтер-эго ЛГ бар алдында ойнайтын негізі. Хотя бы біреуін сол ЛГ-ға кіргізу керек, и қалған екеуі синкамен ойнау керек. Либо наоборот, керісінше екеуін ЛГ-ға кіргізіп, біреуін каварға қалдыру керек. Талон жаққа ойнап. Міне талон келе жатыр қазір. Тура талонның алдында осы ЛГ. Сол жерде ойнауға болады. Так, бум, Фейс қарсы. Өте маңызды файт. Топ 1 және топ 3 команда. Соло Мила, хорош. Так, минус біріншісі кетті. Так, тағда бір нок. Хайе. Бум. Ой, деген жоқ. Так, Винторызды көтере ала ма? Винторызды көтере алмайды сияқты, молик жатыр. Қаш. Тек қана естіп, бұл жерде. Треф беріп жүр. Так, Мила. Уй, хорош. Ай, бірем ғана олатты. Базар жоқ.
Өз молигына түсіп. Сәл қалды нокауға. Блин, бір ғана минус берді Фейс. Бумдарды жабу керек, топ бірде тұр бұлар. Талон топ бір алса қазір бомбаға кірет. Leaving the teams down to 4. Так, бомбада негізі. Фейс, блин. But never mind, it's going to be 3v3 for all Білмейм бұл the жерде. 3 teams up there. DX still survive with Porridge. Так, альтерега, мен айтқанда екеуін ЛГшкаға жіберіп, оқтаны қалдырды кавырға. Синкамен жүреді бұл, синкамен бірге. Так, вампайр бум жаққа ойнап жатыр. Хорош, давай, вампайр. Бумдарды жабу керек. Traps trying to decapitate on Boom, but Boom is like zombies. They keep on coming back and alive. Мизери, так, Мизери бұл жігіт бізде неден? And before RQ, so RQ's just got himself 11, but Alter Ego hunts for you and the rest. Without Rosemary, now Rosemary can rest smiling. Мизери қай командада, ё-моё? Талондарда. Бұл неде? Персиджада ойнады. Короче, 3 ойыншы Персиджадан келді. Мизери, Redface и Lynx. Персиджада ойнады алдыңғы сезон. Looking at his teammates play, and Alter Ego has the circle entirely. Same goes for Talon. Boom esports has part of it, but Vampire esports do not have it at all. Кімдермен Луксимен бірге ойнады бұлар алдыңғы сезон. Face, Linux, and Axel forming a triangle between themselves to make sure they got all angles covered. Only got one water tank. Redface, Misery. Take some very small covers they can do. With an open Так, space Vampire and flat 4 plane, kill. it's going to be difficult for Talent to hold Альтерега on much 12 kill longer. уже. Vampires do have those elevations, but not inside Так, the бум circle. щил, They have to Альтерега decide when щил, to go in Талон because it's щил, going to be less Фиксавер than соло, 15 Альтер, minutes to actually get in there with Vampire Octa. Now щил. down on his knees by Boom. Позиция жағынан Boom, Альтерега despite негізі being бұл жерде rummaged by so many ұнақтырмаған. teams before, their defense Бірақ бумда is pretty қаранды strong. позиция жақсы. Vampire жақсы хайграундта. Біреуі. Бірақ кіру керек зонаға. Зонаның сыртында жүр. Так, оқтан оны көтере ала ма? Или жаба ма бум? Бум топ бір алу мүмкін қазір. Perfect angle at that as well. News are going to clean up the job and trying to Қазір scout жақын where are the позиция. others. Redface'та. Pulled over by the side of the Newsy. Максимум манс жасау Just керек pull out all Redface. your DBSs to play here and jump shot Redface. 1 HP, but he managed to fight back. What? How? How He Tony did not knock him down, still give away his Redface. position to finish off Newsy like that. And that's why Redface Базар has one of the жоқ. best stats for Talon. Так, Showing his Альтерега talent here, көтерді and ма he оқтана? managed to reset back to 80% of health. Purging just right behind Ой, Boom. Параджин. Catching surprise Давай, on Boom, doesn't Параджин, know he's көмектес. there. He has a good side right now, but waiting for the Альтерега right алу moment to керек. pull the trigger. That was remarkable play. That 1 HP left, he shut down on 2. Бундарға бермеу керек. Face, but Paradian is still there. We do have 2 players playing solo for their own squad where Boom have the advantage of numbers. It's going to be done for Paradian. They're going to go straight and down. It's a splat ending for these Avias. Так, Фиксавер 4-ші орынға кетті. Бум 10-ші килл. Параджин делай керес. Тікті істей алмады Параджин. Так, талон туралы ақпарат бар. Так, мына Рейзи зоны сыртында қалды. Ана сол жағында екеуі. Бұлар да зоны сыртында. Альтерега зона бар. Талон. Ана Redface зоны сыртында. Наксель деген. Синкамен бірге смоктарын лақтырып өту керек. Альтерега талон. А бум білмеймін бұл жерде екі жақтан қазір. Талон да, Альтерега да. Бермеу керек бумдарға, білмеймін. Бум алып кетсе бұл жерде. Білмеймін. Либо талон, либо Альтерега алатын сияқты.
the numbers advantage. АВМ. Так, хорош Альва. Сәлдемі жөтті. Так, мына жақтан тағы да шот тигізді. Екі жақтан бұл жерде қосылып талон. Альтерега бум жаққа ойнау керек. Бір-бірін көрмейді по-любому Альтерега мен талон. Тек қана бумдарды көріп тұр. А бумдарда ана жерде зона как будто бар сияқты. Или жоқ па? Все, Рейзи кетті зонаға. Так, Альтерега жаққа. Аха, Редфейсті зонаға кіріп алды. Так, Френзи. Как будто зона сыртында. Или бар ма зона бұл жерде? Зона бар сияқты. Соңғы прок. Соңғы прок дегенде соңғы зона. Бұндарда бәрі жақсы негізі. Шеттерінде қауіпсіз аймақта жүр екеуі, и міне біреуі Рейзи. Хайесі бар, Альтерега жаққа хайы лақтыру керек. Қалай? Так, Альва, давай, хайы керек. Так, хорош, талон. Мұндардың біреуін қуатты. Хорош, тағы да біреуін қуатты, Альва. Тып-тыныш жатса да болады, бұл жерде Альва ашылмай. Талон жаққа ойнау керек, талон жаққа ойнау керек. Альва, көріп тұр, Альва. Бір хп. Қабырға түспеу керек. Талон, базар жоқ. Wanted Alter Ego to have a back-to-back for once. Close enough, but hey, Talon, this make it more interesting. Who's taking the top spot? Because Boom being eliminated just slightly early, and already got double digit. Coming up from Alter Ego double digit. And I mean, like, what was insane, when it comes to the final day, the Indonesian teams having a different vibe entirely, and this is scary. It's wild right now. Талон базар жоқ, талон. Қанша килл? 7 килл. Килл көп емес. Альтерега бум. Бум болса бұл жерде негізі қарсылас өздері қанша қателік жасады бум қарсы. Фейз да бұл жерде ефтем ойнап кетті. Фейздарға жай күтіп бұл жерде Альтерега кірген кезде бум жаққа. Үшінші патимен келіп, бумды жауып, әрі қарай ойнаушы еді топ 3-ке Фейз. They are synchronizing in the very last minute in the grand finals last day here. But where do they stand right now? Because Talon, last we've seen them, they're also in the top 5. Пока что капитан қателіктері бұл жерде Фейздің. Алдыңғы картада позиция. И қазір осы картада тағы да. Осындай турнирларда тез шешім қабылдау керек, дұрыс шешім қабылдау керек. Бірақ Диксавер базар жоқ. Диксавер ұрыстым басында каткаға кірген кезде. Типа тайминг, ең мықты тайминг. Жарайды ең мықты емес, бұл жерде примерно топ 5 команда болды Диксавер таймингтан. 5 командада примерно жақсы тайминг болды. Пари жақтан, Пачинки, Госпиталь жақтан, контейнер жақтан. Осы командаларда тайминг жақсы болды. Соны сол жаққа кетіп. Бірақ гадкада тоқтаған, что-то түсінбедім мен. Бірақ ары қарай ойнады. Но все равно минус алды. Аблайна тез-тез жағылу жаққа өтіп алса, Диксавер таймингпен. Қазір төртеуі, жақсы ойнаушы еді. Минуссыз, типа өздері килл жасап ойнаушы еді. Альтерега бам-бэк. Альтерега алдыңғы матчта 19 килл жасап топ 1 алды. Қазір осы матчта тағы да міне. Топ 3, 11 килл. Вампир вечно осылай финалда қуып кетеді дейді. PMSL-да, А так
PMGO. Нормально. PMGO-да алдыңғы сезон, сосын 22-ші сезонда типа топ-1 команда PMGO-да. Бірақ тек қана PMGO-да. RQ жақсы ойнады, маған ұнады осы картада. 4 минуттың ішінде 3 команданы жауып тастады. Қанша 10 килл жасап. На кураже ол жерде болды ғой. На кураже RQ. Юдалянс неде? Ады жерде айғайлап, Юдалянс түкті істеген жоқ қой. Вампир ақшасы көп турнир ғана емес. Ну негізі бұл жерде вампирларға проход керек, типа бір команда, топ-1 команда Бразилияға барады ғой. $500,000 жүлде қора бұл турнирда Бразилияда. Ну, вампир айтпақшы, ақындап камбэк жасап жатыр вампир. Алдыңғы матчта топ-2. Альтереге енді шанс берген жоқ. 4-4 вообще. Изи. Жалып тастады. Қазір қайтадан міне топ-3. Да? Топ-3. Я. Или жоқ топ-3 емес. Топ-4. Топ-4, да? Ну, фейс әдемі ротация басында, бірақ соңғы зоналарда, типа, Мормон не істеп жүр ана жерде, ема. Вообще не в тему. Қарандар, тупо матчтың басында тауып алды зонаны. Фейсдар, бір ғана ротация жасап. Бірақ Мормон сплит дұрыс болған жоқ енді, қате. Типа, арасында бір позиция бар, по-любому. Не үшін Мормон аны тауда ойнады. По-любому кіреді ғой, ана кемпқа. Міне, бум кіріп алды. И все, Мормон минус өте алмай қалды. You know, in a different universe, Cloud. Альтерега, 18 бітті, Салон 17, бум 16, блин. Я камбэк жасап жатыр, бірақ бумды қарандар. Бітістарын жинап жүр. Қиын болады бум ары қарай осы ойнай берсе. Бірақ бум бұл жерде жақсы ойнады деп айта алмай, бұл жерде қарсылас командалар нашар ойнады. Жағалау жақта ойнаған командалар кім? Осы Фейс бар, тағы да. Кім тағы да пүшпен келді бум жаққа? Бум жаққа ойнаған жоқ қой, кімдер? Юдалянс ойын бұлар өздері файт жасап бұл жерде бумдар 3-ші патимен килл жинап кетті. Вампир я шанс жоқ бұларда уже. Топ-1-ге қазір осы Фейс, Альтерега және кім? Бум. Тағы да 3 матч енді. Тағы да 3 матч қалды. Фейс сондай тіпті көрсеткен жоқ. Талон қарандар, гонкаға кірді қайтадан. Гонкаға оралды бұлар. Фейс походу болды. Бірақ 3 картта бар. Қанша? Бұл жерде ПТС айырмашылық, 30 ПТС айырмашылық. Бір жақсы картта керек Фейсдардан. Гонкаға кіру үшін. Гонкада пока что міне 3 команда. Талон, Альтерега, бум. Жақсы келе жатыр ПТС-пен. Фейс 4-ші орында 126, Юдалянс 7. Диксавер тағы да әлі шанс бар. Бір жақсы матч гонкаға кіреді.
But on the side of FaZe, Yo, it's Dalian still Sembi. doable, and we've seen that happen before. And Бірақ that's the Dixavier scariest да бұл part жерде. about them. But this is Ротациялар where жақсы, the бірақ first соңғы page зоналарда минус teams ала will be береді scared и of ары the қарай teams that түк are істей in алмайды the бұлар. bottom 16. What are they thinking right now? Yeah, the only change here on page 2 is between the 7-9 and Gig that had their own beef during Ну, the ее group байланыс stages, жоқ, походу. interchanging with each other. Вот Boom, But I think FaZe, to answer your question is that they Talon, would just go amok, just like what the Alter RRQ Ego, did да? in the previous round. Like, Peko just went crazy, just going around hunting people. And Ну, even FaZe и coming то был out это of под the circle вопросом. just to hunt people down. I think Boom, it Alter would Ego, be Talon. something like that in the following round. I do want to Осы see that команда happen, пока что especially like жақсы everybody келе knows- жатыр. Okay, everybody know where everybody drops, right? In this case, right? So imagine if they just intentionally just seek out Официально Boom сәттерен to shut them down. енді That's gonna be адамдар devastating. көп қой. Despite they know they are in a О- hot ойлашы, spot in the төрт hot seat елдің. right now. They play quite safe until it was around like what top 6 days. Малайзиядан, Таиландтан, Вьетнам, сосын кім? That's playing it Так, smart. They know Индонезия, what at Таиланд, stake. They know the position, Вьетнам, and they know Малайзия. what they might actually cause if they slip it out. Yeah, so it's going to be real interesting if that happens, because I don't know, man. It just takes one round of slipping, and then I'm very sure another team will take big advantage of it. Because it's like, what, Итальянс 15, a range of 15, Рангельде 20 екі рет сталы points? беріп So басады. that is Ну, so doable for Итальянс them вообще to catch up. кеше So really, бір ғана now матч it's Санукта Boom's game, ойнады, and қалған if you матчтары look at бәрі how слив. strategy that they're playing, Хотя they focus 6-9 on the ПТ салды rotation, 5 getting into матчта. key area, just like, Ондай from команда that previous circle, шанс they жоқ went to that ондай house by командада. each, and they hold on for that for the longest time. But if you are alter ego, if you are talent, you have to go and chase for elimination points, and that's exactly Индонезия what our team 4-ші did. орында ма? Yeah, I Қазір agree. жоқ. I mean, like Rosemary has been scouting a lot for their victims to aid Бірінші, them in екінші that орын team, примерно especially Китай, Vita is always caught Индия. out in between. The same goes for the side of Үшінші Don't орында Give кім Up онда? RRQ. I don't know if this Үшінші орында. is it still possible at this stage, but based on how they perform right now, it's not impossible. Еді But there's a lot of күшті келе conditions they жатыр have to да meet дейді. up. Білмеймін, айта алмаймын. Бірінші күн ғана ойнады бұлар. Сосын кеше бір Санук и болды сонымен. Do have a shot at getting themselves to the top 3 because the points won't be budging for the top 3 teams. If they still survive, there's no chance at all for the top 8 teams out there. Yeah, if we talk about them wanting to take out Boom. С әлде Сия ма? Все-таки. Their top contenders Yeah, was it the does. Eagle, Көппеген Focus шығармын is quite есе. far, and then if we talk about like Ең көп Yes, аудитория Naya, бұл even next to Қытай, Boom, but not Индия close enough. So и походу if they осы Сия. somehow want to intentionally take out each other Топ at the үш start, лига. then it's going to be real intentional. Somebody is going to lose friends. I don't think they want to take each other out in the top 4, but the one that at the bottom will actually try to make it tough for them. Now that's the fun thing to watch about this game, especially if, like, you know, the team coming out from Vietnam example, they love the skirmish early on. Like, why not make it a bit difficult? Бізде де негізі көп аудитория, ну, комьюнити, комьюнитида. Бірақ турнир қарайтындар көп емес. Strategically well versed and just revise all the team so well they know Конечно, how to жетпейді keep топ track үшке. of each phases of the circle. It's so perfectly well synced for their timing when they're rotating inside. Yeah, I do like the timing of Boom going to the key spot, even though it's quite far for them. They drop in Rozok. So that was a very brilliant move for them, and they clearly know what they're doing. They clearly have a direction on how to play Америкада the next онлайн few ондай rounds, көп and емес. they're probably going to do the same thing. Get into a key position in the middle, stay away from early fights, and hope for other teams to just cancel each other. Now that didn't really, that partly worked out, partly did not, because Ойнағанын осы турнир көрген қызық дейді. There's a pro and con to that. If Alter Ego can do another run like that, it is going to be very dangerous for Boom. That's why it's so important for Boom to set out Бразилия one жақсы scouter, аудитория at дейді. least just trying to get Ну, some Бразилия information айтпақшы where they need to білмеймін place қанша онлайн themselves бұларда. where the compound is not Көру too керек. not too, how do you say, not too close within the reach of Alter Ego, but close enough for them to observe
who's been fighting what and Америка население жағынан, иә, бірақ онлайн жағынан Америка. Another swap here for you to realize where Flag's been called finally. Онша емес сияқты. Flags, this is first time playing in the grand finals. Swapping out, and we have Ravis stopped out. Soas is back in the lineup, and looking at the patch, maybe this was the reason why Soas was stopped out earlier on, because for break, because he needs a break literally. Yeah, I see the puns there. Finally, took me some time to wait, but we do have another one, Dron. I think this is the first time we're looking at Tanis. Is it that's going to be playing? Yeah, Tani. How do you pronounce his name? Tanbio or Tanibio or Tan? Just call it Tan, I guess. I think this is the first time we're Біздің looking жігіттер қашан ойнайды? Сәл қалды. Уже вот келесі айда 1 сәуір күні басталады. Біздің жігіттер де что-то әлі жазған жоқ негізі. PMGO туралы. Походу ресми трансляцияда қазақ тілінде болмайды. PMGO-ны осы арнада жүргізем онда. Қазақ тілінде. Now that's what's scary about this, Ресми because трансляция players that never played the grand finals before want to prove themselves. 17-сі негізі. This is my Әлі shot уақыт бар. finally Қанша? to 13 play in күн. the grand finals at this huge stage, this offline stage. Бір апта қалған кезде уже айтам. Либо ресми арнада болады трансляция PMGO қазақ тілінде, либо осы арнада. Ақырнап негізі рұқсат сұрауға сұрауға керек админдардан PMGO-ға clean feed туралы сұрап. Now this is going to be the final wrangle, ladies and gentlemen. Without further ado, let's head on to it. Я Америкада пука-папка. Last one. Америка, Европада One пука-папка. more wrangle to go. Then we head over to Mirama now. Circle. Бірінші That орында. was a tough one just now Сосын when they ғана had a мобильный гейминг. 50-50 around the edges of hospital and just Бізде болса down наоборот north мобильный of, гейминг. sorry, south of Jova pull down there. But this time we do have a very different flight path, horizontal instead of vertical. Just splitting the map on the north Азияда, and the Қытайда. south side. But at the same time, if we got an SMB circle in this last final map now, that's gonna be so comical for the teams. That will be the best timing, not gonna lie. And it's hard for all the top teams because none of them. Mad Team Spirit ойнайтын жер бұл 32 команда, 32 командадан топ 1 команда тікелей гранд финалға слот алады. И 8 команда прелим жаққа шығады. Прелим осы сәуірдің бірі басталады. Прелимс 8 команда шақырылған, партнер команда и 8 команда 32-ден міне. 32 команданың ішінен, короче, топ 8 команда прелимға шығады. Сосын партнермен 8 партнер и 8 команда квалификациядан ойнайды и 8 команда гранд финалда өтеді. Ну, получается, 32 командадан топ 9 команда, короче. Біреуі тікелей гранд финалға и 8 тағы да ойнайды. 3 күн прелим партнер командалармен. Негізі шанс жақсы Team Spirit'та, Мэд'тарда, потому что партнер командалардан жерде прям ондай мықты команда көп емес негізі. Примерно 4 команда прелим, осы партнер команда, 4 команда партнер и 4 команда 32-ден шығады примерно гранд финалға. Менің ойымша. Егер де Америкада PUBG MOBILE-ға интерес қатты болса, смело айтыр бір командалар шығатын еді дейді. Интерес бұл бір. Кейбір спортшы жоқ қой оларда. А так бәрінде, любой регионда интерес болса, конечно. Интерес болса, кейбір спортсмен болса, әрине. Тербер болуға
Yeah, and Easy I have what? this thought as well, like why Voin drop on the left. Альтереге камбэк жасап жатыр ғой дейді. No. They know that Мықты еще камбэк жасап жатыр. Although they won it against Geekbam Алдыңғы матчта топ 3, 11-12 киллмен. И оның алдында топ 1, 19 киллмен. And it's the last Erangel round anyway. Might as well drop somewhere that you can Last Erangel, иә, сосын 2 Мирамар. 2 Мирамарда шешіледі бәрі. Негізі былайны жасаса, вообще кайф болушы еді. Бірінші Санук, екінші, үшінші Мирамар и типа соңғы 3 Erangel. Прям кайф болушы еді негізі. Feels like they're really having a tough time this season now. Things didn't work out quite right, but I'm loving how Boom just blew Дұрыс into болушы this еді менің season ойымша. after so much experiment of swapping plays every single map last time we've seen them. What a big change. This is huge. I mean, like, deep down inside, I still want them to actually lift the trophy. Just to know that you can be number 1 in the league plus Типа Erangel бәрі жақсы ойнайды. just shows Жақсы ойнай how алады. strong they are this season compared to last season. That's Ең so қиын карта бұл ridiculously Санук, сосын екінші орында Мирамар, и үшінші орында Erangel. Типа осылай. Ең қиын карта. И так бірінші тұр, сосын Мирамарды қойса, 2 Мирамарды, и сосын Erangel қойса, дұрыс болушы еді. Типа рандом болмайды. How they were so devastated, like last PMSL, not even making it to the grand final. Ондай қатты рандом болмайды. Up there. So the competition is really, really tight, right? You can't think about it. Көре алмай жұмыста енді last көріп season отырмын as well, they Дука. were like that last Сен minute team to get the жартып ticket жатыр ғой into дейді. Предикт PMGC. бірақ And Фейзарға. now they are no longer Предикт the last Фейзарға, minute иә, team. Фейзарға. They are the team Соңына дейін who сенем also Фейзарға, knocked бірақ into the ойындары number что-то one spot then. жүрмей жатыр. Ну, өздері кінәлі негізі, былай қарасаң. We have all 3 Indonesian teams at the top 3 for now, by the way. But speaking of which, I have to highlight regarding one more about LTE. Қабылдаған шешімдері, иә. Score a hat-trick, 3 PMSL back-to-back as champions in Southeast Asia. You know, it feels like the Dota, but it's not really a world stage yet here. But it's sort of giving that vibe, you know, that Dota when actually OG won back-to-back TI, when that happens. The saying is for Alter Ego, nobody in Southeast Asia won back-to-back straight ever before. It just shows how dominant they are if Alter Ego get away with the trophy again. 3 команда Индонезиядан қараңдар. Топ 1, топ 2, топ 3. Индонезия. Без шансов. И тағы да 9, 10, 11 Индонезия. МРПХ соның 3-ші орында. Example, but yeah, we'll get to see Nova at PMGO, by the way, in case you guys are not up to date with the news. And Nova have booked their ticket to PMGO. Осы 4 елдің онлайн кімде мықты? Индонезия, Таиланд, Малайзия или Вьетнам ба? Қайда көруге болады? Оны қазір ютубта көрейікші, esports каналына кіріп, қай трансляцияда онлайн жақсы. When they're done here, they're going to have to prep themselves within just 2 weeks, less than that possibly, just go for PMGO. But speaking of the BM дейді, 3-те 3, spot out DX, this is not great. 12 мың дейді. Индонезия бірінші орында, да? One tight contenders for the championship. Xavier lost one of their players, the OG player. Фейзер кіші жақсы. Бүгінде негізі зона ротацияларын жақсы өткізеді, зона тауып алады, бірақ соңғы зоналарда шешімдері нашарлау кішкене. Kickfam has been quiet and down to the last wrangle they're finally showing their fangs even though it's a bit соңғы зоналарға шешетін. Ротация бұл бір. Екінші бұл уже позиционка. Жақсы ротация жасап, зона ортасын алып кетсен, уже ары қарай позиционка. Қай жаққа қарап ойнау керек екен, білу керек, сплит керек па, керек емес па, солда. Уже екінші матч, екінші Erangel негізі. Прям зону ортасын тауып алды, бірақ позицияны ұстай алмай. Бірінші Erangel өздері беріп қойды, просто позицияны білмеймін не үшін.
тауда ойнап жатты Пачинкин тауында. Зона болды, бірақ алды да ана Пачинкин амбарына кіріп алды астына полядағы. И болды сонымен. Бітті матч фейзарға. Алдыңғы Эрангелді бізде, получается, Мормон сплитпен ойнап минус алды. И все, ары қарай үшеуі қалып позицияларын ұстай алмай бумдардан жабылды. Так, зона. Тағы қайтадан Пачинки ма? Пачинки жаққа бере ма? Пачинки жаққа қайтадан берсе, иә, Vampire қазір тауды алып кету керек көздеріне. Йодалянс, АВГ-да дәл қазір тауды алып кетсе болады. Йодалянс. Прям таймингтары ең жақсы Йодалянста. Басқа командалар типа түкті істей алмайды. Йодалянс АВГ-дан тауды прям көріп тұр. Тауда ешкім жоқ екен. Просто тауды алып кету керек Пачинкин тауын. Vampire болса позицияларын ары қарай ұстай береді. Походу бұлар кемпта гектарды көрді. Қауіпті қазір ротация жасауға. Тауға. Фейздегі қарандар тауға мінейін деп жаттыр. Тура бірінші Эрангелдағыдай. Бірақ Фейз қазір қайта оралды қарандар. Негізі тауда ойнауға болады. Фейз бір жағында и АБГ жақта типа Йодалянс ойнай берсе де болады. Файтсыз. Тауда екі команда ойнауға болады. Так, ой-ой-ой, RQ. Талон қарсы. Так, RQ Индонезия. Талонда Индонезия. And that's all it takes to get one member of RRQ. Nepeko takes a high ground, tries to shoot down, Exo, Так, Red Face, RQ-ны олатты. managed to get away, but Exas knocked out by Так, Red екі нок Face. RQ. Red Face in action, but we got Nepeko here, DBS with this. Леникс, тағы да бір нок. Easy. Номерси қалды, соло номерси. Мизери бұл жерде жай ғана жүгіріп, нок ұстамау керек. Қазір қалғандары келіп, бәрі бірге пуш жасау керек. Talon's actually winning here. They lost quite a number of men for RRQ. For RRQ, they need a bit of a longer range strategy for Nepeko to position himself to get in. But CQC-wise, Talon always ready for it. No mercy. Ё-моё, At Мизерин жауып least he тастады. goes with 1 point for RRQ, if anything, the worst case scenario here. But no mercy trying to pick up on Alsa. Sam9 have to be interested as well. So Talon, they need to wrap this up quickly. Иә, If бұларға not, they might actually be surprised at the back. бір жақсы матч керек Фейзарға. Гонкаға кіру үшін. Бірақ 3 қана матч қалды. Осы Эрангел и 2 Мирамар. Осы Эрангелді алмаса, ары қарай Мирамар уже түсініксіз бұл жерде Мирамар. Ансы Мирамарда хард шифт берсе Фейзарға түсте алмай кетеді сосын. Sam9 final backing off. This is surprising. No, Altigo steps in there like, okay, we're gone. It's okay, Sam9 just not going to be part of this. But Talon Кету керек хотя бы ПТС-пен қазір. Альтерегон This is going to be the bane for both teams. They will go down if Altigo taking advantage of what's happening around that they don't even realize. 20 ПТС Альтерегоға жету үшін, Sam9 ары қарай relocated those high Бумға grounds. жету үшін Mercy 30 burning and ПТС. barbecued by those mollies. And the circle Так, has to be зона, shifting at the same зона, time. Talon still back at 3 Vampire. players on their 2 Керемет feet. ұстап But the problem пропты. is Alter Ego will sweep the floor Ну, cleanly. мерси, не деген атысынау. Бір реакция қоспайды. Ой-ой-ой, Роземари келді. Талон минус. Альтерега керек килл, прям керек файт бұларға. Талондар жапты Альтерега. Үшінші орында тұрған команда. Енді тағы да RQ-ны жауып, қазір қанша? Ой-ой-ой, тағы да біреу ұсталады. Екінші етазы. Downtime at all for Octa to go in with the DBS. They're clearing off. It's going to be the cleanup crew, like we mentioned just now. Так, соңғысы қалды. If only Мерси. Talon Оқтар жоқ. having a different angle керек. inside, a different end of the map. Жоқ, Meet up this early. Альтерега, хорош. And that's going to be it. Осындай ойынмен Two teams топ-1 алатын down. команда That's gonna be негізі only one win Альтерега. in this fight for now. Прям Sam9 ұнап is тұр. not taking part of this. Обычно командалар соңғы матчтарда қорқып ойнайды ғой. Ойлап, ана жерде шанс бар, анау-мынау деп агрессия қоспай ойнайды. Олар наоборот керісінше соңғы матчтар агрессияны қосып айдап жүр бәрін. Осындай команда өтеді. Осындай команда топ алу керек. Қорқпайтын команда. Сонда
PMGO-да қызық болады. Файт іздеп килл жасап ойнайтын команда керек PMGO-да. Дұрыс болады. Мета ақырындап өзгерді. Алдыңғы сезонда моңғолдар агрессивный киллға ойнап топ 1 алып кеткенде бәрі түсінді. Так, походу файт керек сияқты. Тем более DBS фикс жасаған жоқ. DBS-пен ойнап ондай киллдарды жасауға мүмкіндік бар. Well, I can understand the spread from Euro Alliances. They have Альтерега стабильно ойнайтын команда турнир. Жақында негізі Альтерега топ 1 алды. Бір жақсы турнирда, Ruthless деген турнирда. Алдыңғы айда Ruthless esports Invitational'da топ 1 алды. Global Championship 33-ші орын. Регионал Clash 5-ші орын. Суперлига Southeast Asia Full Split алдыңғы сезонда 2-ші сплитта топ 1 команда Альтерега. Тағы Альтерега бізде Spring Split'та алдыңғы сезонда екі дүркін осы чемпион Суперлиганың. Қазіргі осы өтіп жатқан Суперлиганың чемпиондары алдыңғы сезонда. Full Split'та, бірінші сплитта, екінші сплитта топ 1 алды бұлар. Қазір мына жақта тағы топ 1 алса, уже 3-ші топ 1 болады. Алдыңғы сезонда 2. Так, Морман. Вот осындай ойын керек. Қорықпай ойнау керек. Так, бум, базар жоқ. Топ 1 команда. Кетті ал, Альтерега, Фейс, давай, жігіттер. Шанс, сендерге. Онап тұр сета маған осы карта. Бірақ Мила минус. Фейзер Мила минус алды. Так, Альтерега не істеді екен. Фейзерда шанс ондай көп емес қазір 3 болып. Килл жасауға. А вот Альтерега 4 болып. Так, Тони Кейді тауып алды. Так, Морман емделу керек. Мына жақта тағы да STX жүр екен. Бутербродта Фейс 3. STX, Vampire, кім тағы да? Альтерега келді. Жара. Альтерега әлі ойнамайды бұл жаққа. Қазір арттарын тазалау керек. Rosemary, he got two way of thinking here. What I'm trying to focus on what's in front of me. I have to make sure I'm safe as well. Straight away he popped his smoke the moment MRPX, STX. Упорда өтіп файт походу бұл. Я міне упорда. Так, STX минус 2. Бұлар сплитпен ойнады қарандар. Білмеймін. Соңғы зоналарда не үшін сплит ұстап ойнайды командалар түсінбеймін. Так, Юдалианс старт ұстап алды. Юдалианс. Естідіңдер ма? Көрермен деп қалды. What a tragic ending. Oh my god. The MRPX Индонезиядан да. Юдалианс. Малайзиядан керілері бар ғой аренада. Hitting on two on the ground, one left. Utilized, shaken, and they shook. And while that, Adikla tried to make a comeback and make some damage control out of this. Can he survive? Wow, brilliant play by Yoru and brilliant follow-up as well. Yoru took out the members of Euro Alliance just like that. MRPX енді қосылды міне командалар, таблицаның астында жүрген командалар енді қосылды. Себебі 3 матч қалды, бұлар біліп тұр уже шанс жоқ екен. Осы уже кайф ойнап жатыр, қорықпай. И сол үшін ойын жүріп жүр. Жүріп жатыр ойын. Қорқып, абайлап, ойнаған кезде по-любому түкте шықпайды. Смело ойнау керек, смело.
But there's going to be a jump shot. Well, Zeta jumping and being smacked Jump down. shot Pygmy. дейді. Jump shoot. Their solitude works well. This is the defense we've been waiting for. Oh, nice shot through the window by Vexy. Агрессия кетті қазір соңғы матчта вообще қырылыс болады жестко тығылыңдар бәрін. Соңғы орында тұрған командалар іздейді бәрін. Man, I really want to see what's happening at Alter Ego, but that could be a long range by Alter Ego right now. Look at the minimap, they do Super have a nan. circle. But surprisingly, Morph is rising up as well. He got the most elimination out of all across the Так, board. Sam9. Well, Flash қарсы. Sam9 is still fighting Team Flash. This took them Амин, quite a long Flash. time to wrap things up По-любому. here. With Gig Fam being a third party behind, Sam9 in trouble. Қалай Big мөлік coming up тиген as well. жоқ? Team Flash Young Әлі managed to give a bit тірі of ғой support at the туалетте. back. But Sam9 caught themselves in the trap of this shack. Sacrificing Team Flash plays, but Sam9 survived so far. Тағы да бір Below ойыншы you қалды and you Флэштардың have managed to be меткасын still be берді. alive, but Gosu on the Топ other hand, 10. leaving 10 only Young команда. down there. 28 ойыншы. Бірақ қайда Bullets бәрі? left. What can you do? 1, 2, 3 команда соның үстінде. Nothing else to loot around 3 here. команда соның үстінде. Қалған 7 команда бәрі соның астында жүр. Tony K is doing with Hans for you, and Tony K knocked him down, but no elimination yet. Probably a long range swap. Ну, флеш минус бұл жерде, явно. Looks like an engagement between Alter Ойында Ego минус. and Vampire Да. Esports. Ойын минус. Point in and out. That's going to be the last of them. Still going to be one of the teams at the very bottom. Так, but енді nice Пигми. that after Альтерега his last қарсы. irregulars, Альтерегада, they have two more бір минусы бар after екен this. Альтерегада. So far, Alter Ego Фейс can сольник, they Йодалян take that сольник. number one spot of phase with the one Vampire player? Maybe минуссыз some келе sort of жатыр. change with the 10-point gap between them and Talon. You do Lions have to Прикинь, say, Vampire 3 матчпен қазір not топ the 1-ге change they need шықса. for now. They have to stay put where they're 50, at. But Pygmy, 58 out of ПТС nowhere, айырмашылық. they're making it difficult for all the teams out there. 56 Oh, жарайды. yes, Pygmy now seems to be the team that's going around finding 2 кило бар. fights. And they're starting right now. Let's see who 3 will be the матчпен next топ target. 1-ге But for шығып Young кетсе, team, а? he's still Так, here. Альтерега He's бар with тағы да. 7-9 circling around. Okay, 7-9 because he saw the smoke. They probably have an idea that somebody is there, but they don't have a good Блин, trace. Альтерега шықса екен, а? Hey, Прям кайф close болушы one. еді. Little bit of a clip on the depth, but he's fine. Young just buying his own time, waiting for the inevitable. Так, Just Sam9, Юхайдың about командасы. time's ticking while they're waiting for the push. 14-ші орында олар. Feels like Sam9 not interested in him at all. Maybe they're just going the other way round due to the smoke just now found it out. That almost exploded. What? Snipes? What? Okay, Gate Fam butting it from afar. Take it outside. Янка әлі тірі жүр. Розамари Пигмен біреуін қуатты. Альтерега Розамари. Килға айналдырды бұл нокты. Жарайсын. What kind of ninja is Young now? How can this guy be so lucky at a perfect time? And Gig Fam didn't even spot him out. Now Sam9 being ambushed due to the Альтерега негізі action to take бутербродта. down on Бір Team жағынан Flash last Пигми, player. екінші жағынан Now they're Vampire. eating their own Так, medicine. үйі They're ішіп tasting талады. their own bitterness of Альтерега ма? dying. In the center of the crossfires, Gig Fam Так, wiping Альтерега the зонада. floor, Ё-моё. leaving Team Flash to be safe by Тірі themselves. қалса қазір осы жерде Альтерега топ 1 болады. Not too bad for them, for a team that is starting to connect. Екі команда келе жатыр Альтерега жаққа. Пигми мен Vampire. Так, гик бұлар болды. Минус болды. Кімді? Sam9-дарды. Так, 10-ші килл. Гик. Қайда бұлар? Бұлар 13-ші орында. Шанс жоқ бұларда. When the one that been chased early on still survived. Young is like Соник негізі қызық емес бізге. Ана жақта Альтерега, иә, прям өтте маңызды файт осы картадан. Oh no, not the player that they want to lose. But Rosemary still has space to crawl in. Так, MRPX көмектесіп жатыр. Vampire-ға шығып. Так, Альтерега енді ана жақта ног алып, Пигми жаққа ойнау керек. Vampire тіпті істей алмайды.
Альва тағы да нокстады. Пигми альтерега, Пигми альтерега, Гик тағы да қосылды Розамаримен. Бірақ бір ойыншы бар әлі, альтерега. Аяғында тірі. Пигми болса үшеуі. По-любому іздеу керек қазір альтереганы. Так, Альва болды минус. Қайда сол ойыншы? Соңғы қайда? Так, мына жақта Vampire, MRPX. Vampire. Әлде MRPX па? Так, Зира естіп қойды. Тоникейді естіді. Тағы да бір нок швеп. И соңғы... жоқ, екі ойыншы бар әлі. MRPX-та. Альтерега әлі тірі. Окта. Давай, Окта. Бірақ килмен базар жоқ келе жатыр міне. Кімдер MRPX, Geekfam. Ана жақта 11 килл. Ана жақта 10. Пигмида 7 килл. 11 килл Geekfam. Пигми 7 килл. Geekfam. Так, Geekfam 11, MRPX 9 и 7 килл Пигми. Соңғы таблицаның астында жүрген командалар айырып жүр. Ну и альтерега стабильно. 6 килл. Топ 6. Так, Фейс Сольник қайда тығылып жатыр бұл? Қайда жүр бұл? Сольник әлі тірі. Фейздің. Топ 11 кезде, или топ 12 кезде соло қалып әлі тірі. Гиктар алады по-любому. Ну, Гик немесе MRPX. 13-14 орында тұрған командалар. Айырып жүр бәрін киллмен. Так, Пигми MRPX-қа минус берді. Болды, енді Гиктарда кішкене шанс көбірек. Қара Винторус зонада. Бірақ Сольник келе жатыр, Сольник. Осы екі Сольник топ 3-ке кіруге болады қазір. Гиктар ног алды. Минус, 100% минус. Қызық. Так, Фейс топ 3-ке кірет. ЖБ, альтерега, білмейм. Зонада, бірақ қазір MRPX келет. Зонаға, сол жерге. Оқты, тірі қалама, қалмай ма? Так, Винторузды тауып алды Гиктар. По-любому шығу керек Винторуз жаққа. Small hills where these guys are at right now because the circle just shifted away and Geek will try to move. Look at how Geek just open up the space between each other. Look how confident they are to take different angles all by themselves here with Icing going Sağ jақтан Винторузға атып пидалага. Ио, қалай? Болды, өлдірді. Так, 12-ші килл. Бірақ ана флеш туралы білмейді. Гиктар. Ана Sonic арттан шығытты қазір. Кімге нок беру керек. Так, Пигми MRPX-ін тағы да біреуін жапты. The one with the most is going to be Geekfam with 12 elimination. Seems goes for Pigmy at 10 elimination. The gap in between is just too big. Атыспай өсе тупо езі бәрін басып жүр. Мә, 3-ші килл. Қатардан. Просто бірде-бір бұл жерде оқ жібермей, тупо багемен жүр бәрін басып. Базар жоқ. Так, Гик. Пигми қарсы, бір нок бар. Так, Соникс, тағы да бір нок. И соңғысы 15-ші килл. А бұлар ойлап тұр, походу, фул екен, да? Потому что бізде 7 элайф. А Соник туралы ешкім білмейді. Все, минус. Ай, мені Соник шықты. Все, Соник туралы енді біледі. А зоны жоқ Соникта. Гик алу керек онда, я. 16 килл. 16 килл.
Team Flash versus decisive. Так, ну Бум ПТС алған жоқ. Альтер-эго өз ПТС-тарын жинады. Фейс де жинады ПТС, бірақ көп емес. Фейс. Geekfam is probably going to get this chicken dinner. Nowhere to go. Open space. Blue behind him. It's a matter of Зонадан кету керек негізі Янг, типа. Не үшін ПТС береді? It's all about the blue zone. There's no Шанс way they're жоқ. gonna watch this one, right? I mean, like, this is Young going on solo for the longest time. Geekfam saved his Балтовка back болса so екен, hard иә. just Янг now. планы Now, it's секіріп, all about the полюттау. blue zone. I think it's all about Салса, timing. It's last in a minute. әдем болса еді. If he actually scores this, it's gonna be a miracle. Все, зонадан кету керек. Yeah, it is definitely a miracle if he does that. 15 Let's see, kill it's gonna start toplar. Geekfam from securing the chicken dinner. And they did it. Жестко, жестко. They did it. Chicken dinner from Жестко Geekfam. дегенде енді соңғы All матчтар, is planned out. соңғы матчтар Well командалар orchestrated by Geekfam. We're gonna агрессиян guarantee қосып Team ойнап Flash жүр. Young. Make sure that we Иә, shut down the қазір same осы night. соңғы Gonna make him орындарда back тұрған for the top командаларға two. шанс And they made it through. Both жанкүйерлерін қуантуға. And Geekfam getting his chicken dinner, giving the home fans something to cheer about. And we can see them really relieved. 15 килл Letting go топ the бар. pressure right now with this chicken dinner. And the star Соникс. of this show, Түрі таныс негізі, иә, Соникстың. most damage dished out, the newcomer in Geekfam, Izane. I'm loving this. Also, when it comes to Audrey, he's doing well himself too. But can it be a massive impact of change when it comes to the rankings where Geekfam's at? With 2 more Mirama maps remaining for the entire season of Spring 2024, this PMSL. Also, we need to know, Ай, Зейн дейді, did 5 килл. the side of the top 3 will change anytime soon? Аудри, 5 килл. Oh man. Снайпс Oh 4. man, my head is hurting right Sonic now. Spray. Like how close is Alter Ego to Boom Esports now? Can't wait for that score, but of course we gotta hold our horses now while we celebrate Geekfam and the chicken dinner, and of course the new addition transfer from DBD. Тамағына не болды? The most Айзен. damage, 1030 damage, is our MVP this time. Қалай Taking бұл? quite a long time to finally fit in the role and to work out the chemistry for Geekfam, but hey, we're always gonna have more seasons to go. I'm loving the fact we have 3 seasons this year, so it will give them so much room and opportunity to show what they're made of when it comes to the next one. Now, these are the teams showing what they're made of as well. There's still a lot of invitation Елу teams up here смок. besides Geekfam. 29 хайе, 6 молотов дейді. Brilliant. Қазір жоқ. Man of all GPX. And we still have Alter Ego up here. No sign of Boom so far. Қазір жоқ. Boom. This seems to be a shade. Geekfam, 50 смок, 29 хайе, 6 молотов. We do see and witness Alter Ego is on the rise here, but where do they fare? But before we look at the overall, let's just relive the highlight and appreciate the moment once more. Ютилитinin арқасында, иә, көп файт тиінді. Geekfam, хайе, молотов, смок. Айқайлап жатыр бірдене, көрдіңдер ма? Қарсыластарға. Utility Monsters, иә. Қазір жоқ. Қанша хайы, қанша смок. Так, о, мапстрим. Осы ең ұнайтыны маған осы трансляцияда мапстрим. Так, гик, қайда гик? Қайда жүр олар? Көрмейді ғой.
Міне енді көрдім. Так, 25 Big Sam scoring the chicken dinner for the home fans to celebrate with 15 eliminations, so that's 25. Қазақстаннан командалар жоқ. Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам. Суперлига өтіп жатыр. Ладно. Топ 1 команда Бразилияға жолдама алады. PUBG Mobile Суперлига South East Asia. Right now is the rise of the second page where they realize that, hey, we're gonna have fun, and where the fun actually meets its end. And this is where they start to shine brilliantly, but it's a bit too late now. But on the side of Sam 9, still around there somewhere, but here comes Boom. Так, Boom бір ғана бітті салды. Ну, Decisive болды уже, все, гонкадан ұшты бұлар. Екі ғана матч қалды бұлар. Типа, екі матчта там максимум там 30-35 бітіс шығара аласың. Максимум. Қазақстан бірінші сәуір. Қазақтар ойнайды ресми турнирда. After this, I think these teams will get a longer break. The pep talk for these teams is going to be the most crucial pep talk that they have had, especially for Boom, who has not won at PMSL before. That's so close. 7 points! 7 points! Even if we ended up as a tiebreaker, Cloud, look at the placement points. This is insanely close. Yeah, if we get a tiebreaker, it's still going to be 156, 151, talon, face. It could be a one team gets a chicken dinner and gets Decisive, and then it's placement points, then it's like, there's so many face. for tiebreaker. Because like what you said, Келесі матч, шеші матч. Типа face, talon. Келесі матчты жақсы ойнаса, онда шанс болады. Пока что екі команда гонкада Boom и Альтрега. Конза, Акзер, Панчер, Псих, я одна вида ойнайды. But Face can do the impossible. We've seen that, especially when it comes to Mirama map. They love Mirama map. Quite worrying, really. I don't know if they can actually just leave FaZe out, but we're gonna have to wait and see, because that what happened in FaZe last season. I think it was during PMGC or something else in time. But back to our second page. Well, this is gonna be the one that make it difficult for the top 5. I'm gonna say it out loud. King, Gig Fam, and also that was Morph just now. It's making it so difficult for all these guys and Pick Me. Yeah, this is clearly playing for pride, not gonna lie. And that is what Geek Fam did. They played for pride, they played for the home fans, for them to celebrate a chicken dinner. And they did it. So great work there for Geek Fam. And that's a tribute to the home fans for sure. But other than that, narrative-wise, Geek Fam, 7-9, I think a lot of people know the banter between the two teams. And Geek Fam now has the upper hand. But we'll pass it back to our host. P6. P6, yeah. Just like the Indonesian fans who are loud and proud, so are the Indonesian teams who are currently in the lead. Top 3 right now. And us Malaysians are questioning whether or not we might be seeing our team Udo Lions be able to pick up the trophy. Tash Buddy on stage with Rosemary from Alter Ego. And this is one of the players from last season's defending champions for PMSL C-Ball. Короче, P6 деп айтады, себебі 6 деген 6, и P, короче, бөлек походу. И сол үшін P6 дейді. Ya, perasaanku sekarang ya seneng banget lah dengan hasil yang kita dapat di beberapa match kali ini. Типа P и 6 ағылшын тілінде P6. P6. And yes, I just hope that the last 2 games we're gonna perform.
Last two games they are going to be performing. That is the question of the day, because you are currently 7 points behind Boom Esports. And Boom Esports has been very strong in the lead from league stage all the way till now. You have managed to bridge the gap here. What is your feeling about being able to overtake Boom? Are you good? What's your plan here when it comes to Boom Esports? Are you going to be trying to stop the momentum, or are you just going to be as aggressive as you can to overtake them? Oke, sekarang poin kamu sama Boom Go chat. jauh cuman minus. Екі карта қалды. Go predict Boom. Әлде Alter-ega. Adakah kamu bakal ngebegal mereka ataupun kamu bakal main seagresif mungkin supaya mendapatkan poin yang lebih banyak? Ya kalau dari Ой, LASTHERO pin расшифровкасы бар деп. terlalu memikirkan itu. Походу. Jadi kayak enjoy aja game per game dan nikmatin aja hasil apapun yang kita dapat gitu loh. Yeah, I don't think that we gonna do something ridiculous. We just gonna focus on ourselves, enjoy the game. Прям екі матчта прям қазір Бумда, Alter-ega-да. Ну, Alter-ega көрдік иә осы Эрангел, соңғы Эрангелда. Бұлар қорықпай ойнайды. А Бум қорқып ойнап, негізі лоббиға ұшу мүмкін. Вот Эрангелда солай болды ғой, соңғы Эрангелда. И Мирамарда тура сол болу мүмкін. Я сенімді ойын көрсетіп жатыр, Alter-ega. Чатта бәрі ұқтап жатыр, жауап бәрі. Көбісі жұмыста. Bisa dibilang epic comeback lah. Bisa cerita nggak kenapa hal ini terjadi? Adakah emang itu dari Походу. momentum yang kalian dapat ataupun emang ada hal rahasia? Kalau dari kita pribadi sih nggak ada hal rahasia sih. Mungkin ya puji Мүмкін Tuhan телевизорда қарап жатыр. di match kali ini kita bisa mendapatkan hasil yang Ондай да бар. walaupun nggak bisa triple WWCD, ya gua harap nanti di 2 match terakhir bisa sesuai dengan ekspektasi kita lah nanti. I don't really think about it. I just like think. I mean, how do I say this? It's just like we focusing on our game, and then we praise to God that we managed to perform the way that we expect to perform. So the last 2 games, I hope that we can get the maximum point that we expect. Maximum point that they can expect. Now the question begs whether or not these defending champions from fall season last year will be able to defend their title. Қазір 30 минут перерыв. Айтпақшы үзіліс болады ғой. Тогда онда қазір 1-2 минут үзіліс жасайық и пэлді қосам, бір матчты көрейік пэлдің. Didn't get our expectation to have a triple chicken in a day. Bro, you're gonna get hat-trick of the trophy. That's way bigger than chicken in a day, bro. Obviously. That was a cool interview by him. Also want to add on, right? So we heard it from I'm just going to give some insider. So Kent through message says no pressure. What belongs to you will come to you. Yeah, so that is the coach of Boom Esports, by the way. I mean, it's so now deep. 7 points between the two of them. It is, yeah, he's a very philosophical guy. If you want to know how philosophical he is, check out the podcast list in shameless plug here. Yeah, check on it out, my guys. channel. Yeah. Do you have any specific date and time for you to post that, by the way? It's already up for like few weeks. I mean, like for the next few episodes. Come on, everybody wants to know about if you fix a schedule. You just wait every Wednesday, you know. You guys gotta subscribe and you'll find out. You'll find out in the next few days there will be another new episode. Do it, guys. You won't regret it, I promise you. But speaking of which, right? I mean, that interview, they don't have a triple chicken. So he got a lot of expectation out of his team for Rosemary. It's just today will be a bit later when they actually wake up. And I love the fact Rosemary can actually happily rest when he's being eliminated early. And the comeback of the team trying to push whatever they can, even though Rosemary two times in a row, I think in Erangel he being eliminated early just now, and then they still managed to deliver the execution despite Rosemary being eliminated early. And he can have a bit of a relief moment for the side of Rosemary for now. Yeah, it's great that the other teammates are stepping up, but we're also gonna step out, not step up, but step out for a break, ladies and gentlemen. So we'll see you guys for Miramar when we're back after this break.
Так, мен қайта оралдым. Давай, пылды қосайық. Пылды көрейік бір матч. Қайда бұл қазір табайын. Қайда кеттік бұл, ё-моё. Қазір табам. Hi everyone, in this devlog, we'll be introducing the all-new bolt-action sniper Так, rifle енді Maxi басталды full оларда penetration. матч. Shots Кайф. now not only penetrate vests and bodies, but they can also damage multiple enemies in the bullet's path. However, the damage... Енді басталды. Кайф. VS 刚刚接受过采访之后啊，来了这样的一个航线，距离他们的主教点还是有相当长的距离的。是的。在这里呢，也是给大家科普一下，VS 呢，它上一次周冠军是在20年的кім ойнап жатыр бізде? Бірінші орында Кон. Екінші орында кім көрмей тұрмын? Кім бірінші орында? Графикасы. 好，我们还是把我们的目光放到我们各支战队的落点上。首先注意到 көрінбейді 这 екен. 一次跳到了军 Так, жарайды. STE. Так, ТТ көріп тұрмын. 4AM Сосновкада. Вейба. Картошка жақта. Тямба Мильта. Так, Пачинкида кім бізде? Сара. 这边呢，看上去啊，好像只有 TC 一支战队应该要 回到自己的老家了，但是这场比赛的阶段一给了一个西南部的圈型，那么对于 TC 来说，还有必要回老家吗？因为这一周上海 NV 是不在周决赛的。说基镇附近呢，冲出来大量的野点，可以供 TC 边搜边进圈。如果真的能够在基镇附近搜索的话，这对于 TC 来说绝对是一个很大的提升。 就是擅长拿信息。是的。如果在阶段 Так, о, Кон бірінші орында, TC, о, TC. екінші орында. Бұларда зона қазір бар. Что-то графикасы, что-то нашар болып тұр. Бізде емес осы, официальный трансляцияда. 仅有30%，为什么要说仅有呢？因为对于 TC 而言，这支队伍首先我们知道它的满编前五率很高，再加上北斋啊率领的这支队伍，每一个人几乎都有那么或多或少的指挥的经历。Так, Форайым қайда? 更多的参与其他的位置啊。 Форайым 12-ші орында бұлар. Бірақ шанс бар бұларда қара, 83 бітес. 海岛地图场均数据呢，基本上打到第3周为止 Нешінші матч бұл? 16-шы. Тағы да 2 матч бар бәлі. Әлі. Бұларда да соңғы күн, weekly final. Осы аттан, короче. Бұларда бір күн іріктеу, 20 командадан 16 команда шығады. И 3 күн ойнайды. Тағы да 2 апта болады сондай. 目前排在第4的位置，92分，有3局的比赛。 Общий лигадан топ 4 команда, иә. Бізде тікелей гранд финалға өтеді, и қалған 16 команда осы қанша 5 апта ойнап. Неге? Плей-оффста ойнайды тағы да 16 команда. И сол 16 командадан тағы да 12 команда гранд финалға шығады. Сондай формат бұларда. 按照这个小数据样本来参看的话，确实是会相比于其他队伍没有那么高，再加上 AG 整个的阵容是频繁的在更换。 Глобальный версия, иә, әрине, PMGO-ға дайындалады ғой бұларға. Болады, бұларға болады слип жасауға. Бұларда походу бірінші апталар жақсы ойнап қазір. ПТС керек, ПТС бар бұларда. PMGO-ға дайындалу керек. 在连续应该说1年
延续到今年的这个统治的地位，对吧？我们一直会给他 S 级的评价。但目前在这一周，不知道是运营的思路上面出了问题，还是选手们可能对于比赛有些疲惫啊。其实呢，从前2天的海岛地图视角当中来看啊，就是我比赛结束过后拉一下这个进度条，每次呢在地图视角上来看呢，微博在海岛地图它是拥有一个 S 级跳点研究所的，但是这周不管是出现什么圈型，微博的进圈速度呢要比之前前2周要比去年一整年进圈速度都要慢很多很多。我不知道在这一周微博是从战术上面想要多去开发一些其他的战术，但是频繁的更换战术呢，一定会影响到队员之间的沟通。没错，这一周的变化确实在成绩上我们看到了效果不佳，但是对于微博这样的队伍，我相信他们的调整的时间非常短。同样，我们在刚刚镜头的扫射过看到好几支队伍，大部分都在K1。这一支在海岛地图前期淘汰排在第2的队伍目前还没有动。那就说明他的前期淘汰并不是在落地柔点，对吧？也不是在阶段1的转移当中。没错，我相信他应该还是能够凭借着这个西南边的圈型找到一个适合他们推进的点位。是的，这里呢还有一个有意思的数据要给大家分享一下。TC 在这个赛季第1周夺得周冠的时候呢，他其实在沙漠地图，也就是上半场的发挥是非常恐怖的。而 K1 呢，其实在这一周沙漠地图上半场的发挥也是非常恐怖的。所以这2支战队呢，其实来到海岛地图，他们的数据呢都是处于全联盟中游或者是中下游的一个水平。来到下半场最关键的3局比赛呢，我认为的是要比的谁的基本功更扎实一些，才有可能最接近这个周冠。是的。比的是基本功，同样也比的是耐力，对吧？对。如果你是积分第1的话，可能还要考验一下你的心理素质了。当然了，对于 TT 而言，这场比赛他们是选择了把目标把阶段2的中心放在了北部，并没有选择从军事基地的这个方向进圈。没错。那这样的话，他很有可能又会经过天霸所镇守的12宫的悬崖。是的，在这个赛季，12宫的天霸确实做了很多的动作。没错。这场比赛呢，因为航线是一个偏东南的航线，而且是一个特别偏东南的航线，TT 呢是直接回到了 N 港，因为这离航线比较近嘛。但是呢，除了 TT 以外，还有几支战队没有抵住回家的诱惑。你比如说 G 港的 TC， 比如说佟家堡这边是来到了上城区，而派这边呢则是选择来到了 S 城。ACT 这边呢是直接选择。бұларда басқа версия ғой. 刚刚点名的那几支战队在接下来的圈型当中顺位一定是非常非常低的。是的。AG 又一次在麦田当中的转移，这个赛季好几次在麦田的转移都不是非常的顺利，但好在这只是阶段1。在目前的这个区域 ，AG 居然是选择把行进的方向放在了 P 城的城头，那这样的话离安全区中间还是。бірақ біздікілер Қытай версиямен ойнау керек. Походу, а не олар біздікі. Глобальный версияны. 如果说接下来安全区往麦田刷，就是оларда прям кайф PUBG MOBILE-дары. 边方向刷的话，那么 AG 在载具不佳的Скиндары бәрі. Арега жақсы. 没有办法接别人顺位了，而且呢，再继续强行的向圈中或者是进发的话，其实很有可能就会在转移路上呢面临很大的风险。没错。那么 AG 这样在前期的选择呢，我更多的是认为呢，如果圈型给到北切或者是给到东北切的时候，对于 AG 接下来的局面是他们期望看到的。Что за прикол? осы OP деген overpower. Isker, ZZ деген білмеймін не екен. ACT 这边Скр, типа. рэпердер айтады солай. Скр деп. 非常非常慢的。虽然不快，但是从Long Skr иә бізде ойыншылар. 是的。毕竟大部分的队伍都往中间走了，来了12宫。天霸镇守的12宫在最近几周给到周边队伍的压力是非常巨大的。而且天霸在 M 城出发过后呢，他在从东向西。ZZ мүмкін ненің қаланың аббревиатура иә. Типа бізде AST там Астана, LA, Алматы да. 还是不要在这个节骨眼碰天霸了。 сондай шығар мүмкін. 马上就要刷新阶段2了，圈型呢是给到了一个东部的圈型。给东边的话，现在我们在地图当中可能没有看到但是跟 RPG 刚刚料想的一样。对，如果刷东边的话，那么站在山头的 AG 至少在阶段2打的会。 Какой-то Жаужонг деген қала бар мүмкін. Қытайда ZZ. Типа екі сөзден иә. болған сөз, типа қаланың аты. ZZ. ，ZZ。说呢也是一个比较利好的局面。
关键他们本身是一个分 Эскер білмеймін. 北两个人去北边拿信息，而另外阿 Так, 杰 біз 和 оны 宝儿 PMSL-ға ұқсас иә, 中央这 прок. 也是 TT 相当喜 Тана 欢 ғана 的 көрдік қой 看 осындай 似危 проктар 险， ангел 只要道歉 PMSL-да 车 сие. 不坏，接下来的操作空间还是比较大的。对的。南部这里呢，在 Так, 养 бізде кемпте ойнаған команда топ 1 алды. Бұларда білмеймін. Так, борайын, давай жігіттер. Дамып тұрған үміттер. 而体坛这边呢，则是在航线的加持之下，迅速的从 Ауа жоқ, ойнау керек, борайын. 圈形的南部。是的，阿杰果然是来到了这个经典的烂厕所啊。而且呢，对于 TT 来讲呢，他在这样麦田上的枪线布置的也是比较合理的啊。TT 这一次可能有一些预料之外的情况，因为以往他们跳这个烂厕所啊，来自南边的枪线。 қазір оқтары көрініп тұр иә, атқан кезде. 航线的原因，它从南边进发嘛，对，所以踩到了养鸡场后面的这个高山。接下来可能 TT 在转移的这个方向上会遇到一些问题，火力太猛。 Топ ізі Skyforce еще істейді бар. Онда білмейміз ізі не екенін. TT 呢，在后续圈形切走过后，转移是非常不利的，但是 ойыншылардан сұрау керек оны. Ізі не екенін. 刷新散包的概率 OP білем, overpower, типа мықты. 因为 N 港这个点位的物资实在是太丰富了。也就是说， Міне 极端的 Tink 追击之下 Esker. 他们甚至可以不用载具，对，只要能起飞就没有什么问题。是的。 所以呢，这也是他们从东部能够毅然决然的选择弯道超车天霸的顺位，来到圈中麦田驾车阵的一个原因。再看 TC 这一次选择从西南方向往圈内推进，那这样的话，首先第一道关卡就是 STE。对 ，ST 呢，它的跳点是 P 港嘛，所以在这场比赛圈形给到东北切过后呢 ，ST 就顺着前面接顺位来到了渔村附近。ST не істеп жүр, солы. 不知道多少次在这个矿场附近做过很多的大动作了。是的。 看到了苏南的车，苏南这是回头拿信息，想判断一下在这个位置身后会不会有一支满编队。通过对方的枪声呢，至少判断出来了，对方是就 Scar 另外一边 ，VS 在进圈转移的过程当中呢，是直接被少问打逮捕了，这个有点难受。本身就是一个分散的往前进发，为的就是以防这种情况出现。对，结果还是被扫了。但是好在。 队友呢是 Анимациялар ұнайды көліктерінде. Так, прок сәл оң жаққа. Беріп бізде. Так, орайым позициялар жаман емес негізі. Ойнауға болады. Бірақ позицияны ұстай алса. Қазір көптеген ротация сол жерге кетеді менің ойымша. Тағы да Пачинкин тауына да алысады командалар. Соның оң жағында ғанда команда, иә? Бізде соло команда. Кайф. Қараңдар міне, қазір міне. Нені шақырды? Ұшақты шақырды міне. Қараңдар. Блин, көрсетпеді, иә? Ілінетті қазір бәрі міне. Таймингпен. И ұшады. Зонаға ұшады. 这波扫射也是拿到了神森森的人头。对，那这波 TT。или мына жаққа келді ма? 小细节，左上角我看到了 TT 的选手还有散包。我的天哪！就是家大业大，你知道吧？虽然说我这一班被延误了， бірақ келген кезде тұрмайды ғой олай. Типа походу өздері шақырды. бірақ барған жоқ. 甚至啊，阶段3如果再往他的脸上刷，他还可以再假动作一次。是。Қытай тема. Окей. VM 一直站着，确实这个圈形刷完之后，他又成为了防守东南边的一道关卡。Орайым. Блин, не үшін сплит? Орайым. Не үшін сплит? Тем более Қытайда. 这是一个非常保险的方式拿到这个人头，但是你是保险了，这车没血了呀。对。 Қытайда вообще командалар, ну типа көбісі. 对于后续 сенімді ойын 打架的节奏上面有些影响。 其实 ST 在这个点位是 олар қорықпайды, керек позицияға кіргізеді. 说的 4M 的跳点变化让 ST 没有预料到这个方向会有这么多人。对，以往很可能是体坛加上养鸡场和后山一起站，那这样的话 ST 的推进就没有这么难。是的。 өте қалыпты сплитпен ойнауға бұл жерде. 圈点的战队是的。 这个比较遗憾，不过好消息是麋鹿他已经知道这边是谁了，对吧？是的。已经拿到过人头了。对的。看到了苏南的车，苏南这是回头拿信息，想判断一下在这个位置身后会不会有一支满编队。一往很可能是体坛加上养鸡场和后山一起站，那这样的话 ST 没有预料到这个方向会有这么多人。对的。
Shao 7 дейді. Xiao 8 бар Дотада. LGD тренері. Бұрынғы игрок. 通过他们的这种 өте мықты капитан. 作战方式啊，就看得出来他们想要寻求一个正面的作战。没错，把手感打开。 8 деген 8. Shao 8 бұл короче аудармасы директор. Shao деген сөздің. 哦哟，以为这台车上只有一个人，但是派大星 Shao 8 деген директор. 但是啊，说实话，他这个қателеспесем солай. 转移还是挺困难的，因为队友是掉了一个头。 Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Так, и зона қарандар. Бұл зона осы кімдер? Vampire мен Альтерега қалған кезде, е? Болды. Екінші рангелді, Сиеді бүгін. 我们注意到 TC 原本是选择从派大星山 推进了一下，发现没有机会。 Пачинкин тауы және не АВГ. Бірақ бұл жерде қазір зона сәл төмен беріп тұр. Қазір таудан и АВГ-дан кету мүмкін проб келесі. 别忘了厕所里面还有 TT 呢。对，但 TT 刚刚呢，我已经看到了，好像王子那边安置了伞包，另外一边呢，齐强从侧翼一直没有落过枪。现在对于 TC 前点的两人来说，这个消息完全不知道的。 түсті пульс. 连续3个圈型都对他们非常的不利，一直都在往前推进。 而另外一边呢，体坛的大仓也是可以看到 TC 在半天当中两人，齐强在击倒了阿兰过后呢，知道前点的位置还有一人，而且齐强身上还有一颗手雷。Так, TC тағы да біреу келе жатыр. Екеу келе жатыр. Тура сол Соникқа просто тупо краш. Я құтқару керек ана дуоны. Бірақ өздері өлетін сияқты қазір. TC 的位置实在是太尬了呀！这个麦田，说实话， Кім ана жақта? О, Джимми. 架枪基本上 TC 这场比赛 Джимми. Так, опа, міне парашютпен келді. Көрдіңдер ма? TT. Тиамба жаққа парашютпен просто ұшып келді. Самолетпен. 现在呢，对于天霸来说，对方的血量都是不多的，而且呢，小帅的出枪呢也是放倒了一，啊，也就在自己的近点，天宇连续闪身呢，又是将对方击倒一人。情志来了，两个人汇合之后 ，TT 的两人就在马路的对面。 Бітті ма не болды? Жоқ, қазір осы бір матчты қараймыз болдың. И сосын ары қарай 2 матч Сия. 2 Мирамар қалды. Ана жақта үзіліс просто 30 минут. 刚刚的那波飞伞确实是让我们从狼队和 TC 的这个作战视角当中拉开了，但是拉回来之后啊 ，TC 依然是困难重重。 Суки жүр әне. Тек. 没有机会啊。是的。 Тек нешінші орында? 7-ші орында 89 ПТС. Ну, ПТС-пен бұлар қарандыр бәрі. Айырмашылық ондай көп емес ПТС-пен. Тек қана кон, е, бізде 125. Бірінші орында қалғандар. Почти бірдей десек те болады. 12-ші орынға дейін. Қорайым жақсы матч, сразу топ 5-ке кіруге болады. Топ 4-ке. 4个房子站2队，大家可能可以和睦，但是要站3队的话，现在呢，对于天霸来说，老实巴交最为妙。但是呢，刚刚 King 是直接爬回到了队友的身边，所以呢，双方都是一个3打3的局面。 4 команда, 5 команда, 92, 91, 90, 90, 90. 炮塔天霸没有放人。对。 Еще 87 ПТС, RCG, 86 STE. Жестко. 前点的位置呢是碰到了 FM。是的 ，Soki 首先把北渊打倒。 соңғы матчтарда шешіледі. Так, тек, 4AM қарсы, 4AM тағы да кім қалды? Болады, минус. Үшінші патимен келді. Улхантон. 受不了，真 Так, тек, 4 kill Сукин көтеру керек. Так, Джимми зонада. AG 这边也想过来劝架。是的，其实这种劝架对于 AG 和体坛来说是必须要做的，因为他们本身就封锁了麦田的北边和南边嘛。程 C 这里放倒了墨竹，那么现在对于体坛来说呢， 9 минутта. 5-ші проб. 这个时候又倒地一人，而且分数还被补了。体坛的活动面积呢一直在被对方给压缩。是的。 Ана кон деген бірінші орын алатын сияқты позициялар. Бірақ бұлар тауды қалдырып, қазір жолдың бойында жүр астында. Тауда ойнаған команда қазір жабу мүмкін кондарды. 是的，程 C 需要判断一下对方的人。
Так, флешка хай кетті. Все, минус, иә? Иә, минус. Енді ноктарын көтеру керек, және нок ұстамау керек. Алан жүр мына жақта, мәс саған хай. Бірге бір. 还有包可以舔，本来刚刚信号收集值基本拉满了， 现在打一下小药还有作战空间。程曦这个时候上了副驾驶，判断一下。 Кешеде екі рет рестартлауын сол. 还是阿兰，南部的这片麦田， Басыр жоқ алан, клатч жасап жүр. 比赛已经没有拿分空间了，没有想到 Клатч 半 жасап 路杀出了 жүрді. 一个阿兰啊。 Так, Вейбо, о, сук. 阿兰在这个位置拿到 Суктың 了 командасы, 还有包 Вейбо. 甚至还有载具。 最关键是 соңғы орында, 16-шы орында бар. 是的，也是一个独狼。是的，而在北 Шыда 的 келіп. 斗争当中呢，能够看到的是 Комментатор шыда деп 派 жатыр. 还有微博以及 K1，包括东北部 Ана 的 жақта енді ACT бутерброд, Вейбо, TGB, Пэй бар. И тағы да Кони бар астында. Кони кайф мына жерде. Орында ешкім жоқ. Просто күтеді бұлар. Соны кірген кезде осы командаларда. 阵型是最差的。前点的明斯科掉点过后呢，一定要看一下宇阳在后点的架枪发挥了。如果说能够给到佟家宝压力的话呢，其实明明的掉点也没有太大的值得去惋惜的。 тиген жоқ. 到了目前的情况，后点宇阳想要先去宇阳的位置拉，但是很可惜啊，怪咖的位置输出太舒服了。 Көліктің артында жата берсе негізі. 佟家宝这边呢， нок ұстамаушы еді. 打一拳，膝踹一脚。 就直接 对， 顶 挺 到 不 了高点派 zonada 的位 bu. 置，一瞬之间呢，派也是被佟家宝这边全数收下。是的，三队的山头厮杀，目前佟家宝是 TGB 占据了 ме? 优势， 9 微博 kill. 已经被逼退了。是的。 Так, 3-4 орын ұста болды. TC қазір ұшады. TGB топ 2-ге шанс. 现在微博在北部已经是一个被包夹的趋势了，能够看到的是 Или лайф таблица ма, или уже килдарын қосты ма таблицаға. Көрейік қазір ол. 10 килл жасса, таблицадан көрейік. 95 қазір. 佟家宝的人 几乎是不会被宇阳和 Кони SUV 架枪 бастады 架到的， ақырындап. 怪咖只需要利用这样的一个视野优势。低点的位置，眼猫出枪过后呢，就在这个半坡，而佟家宝高点的人呢，也一直没有给到对方去击倒自己的机会。对，从左边也看到了 ACT 这里跟 TGB-ларға K1 файт 也是打 оны. 了起来。 Так, көріп тұр Вейбаны бірақ. 现在对于微博来说呢， Так, сук тоғатты. 救不了的。周围如果能够收一下 K1 或者是 ACT 的分数，也可以接受。 Кете алмады жоқ, кете алмайды көліктің артында. Так, Кони. 看看 K1 面对东部 ACT 的冲锋守住了， Так, 而另 жетінші 外他 kill. 的直接竞争对手 TC 的阿兰是已经被 Жестко, 淘汰出 жестко. 局了。 Кони. 目前 Енді K1 Вейболарды қысатқа 132 керек. 分遥遥领先。 Бірақ тез алу керек. АВГ жақтан қазір команда келсе Кони бутербродта қалады. 是的，但是在这场比赛要挑战 Так, K1 TGB 的 түспеу керек 第一名的 Кони. 位置依然是佟家宝，在 Командасына 你的 атпау 西部的 керек. 山头是满编。没错。 Екі жақтан Вейболарды жабу керек. 他抬头的话，佟家宝会打他，先收一个。 Так, хорош. Біреуін құлатты. Соңғысы. 高点的位置还有佟家宝的出枪，其实对于 K1 来说呢，可以不用着急，可以不用着急，因为你是有圈点的。没错，你现在要做到的是什么呢？利用佟家宝在高点的枪线去哎夹掉хорош, 微 хорош. 博在北 9-шы 部 kill. 的这片位置。是这样的。 Бұл ары қарай бармайды Кони. 枪线夹掉了，而另外一边东南边防区里的三队客人 96 TGB-де дауында kill қосылады екен. Бірақ базар жоқ камбэк жасады TGB. 96. Қазір тағы да placement BTS қосылады. Так, Тиамба. 83. 86 болды енді. 这对于 TT 的冲锋而言，确实是难度 Так, 太大。 оларға да шанс қазір. 防区是有两队人，而 JDE 一 Топ 直是藏在防 5-ке кіруге болады Тиамбаға. 其实我比较好奇啊 ，JDE 这边是再具备 Так, JDE нешінші орында 没 бізде? 有再具了，还是说 JDE 没有 14, 想到 TT 跟天霸在打的时候，他们可以 жоқ, оларда шанс 非常 жоқ. 超顺位。来到 ST 这样的点位，但是呢，如果他去到 ST 的点位，也会被后点的 ST 所限制。是这样的，先拿下正面一波吧，东东出来之后，先是两东，给你东掉一个。青雉这边也被86给放倒，那么 JDE 这边人数 Хорош. 领域在烟雾当中杀了出来，连打带补了对方过后 үлгерді тағы да біреуін跳 жауып. 喷也是收下了天霸。 别看南边的四座防区打的 9 BTS болды Тиамба. 其实对于 ST 对于 K1 来说，这绝对是好消息。没错，对吧？ Так, ал ST 88 BTS. 对他们来说都没有太。 Төртеуде матчта ST. 是打靶练习了。哎，第一台车， Так, камбэк бола ма?
Топ 5-ке. 对于 K1 来讲呢，其实他自己的身后还是有童家宝的存 Топ 在。 1 алу керек. 尽可能 ST 的是收 топ 掉了 5-ке 南部 кіру 的 үшін. 信息过后，就赶紧往回拉。没错，而且最关键的是 WYY 他的位置是不在圈内的，而且 98K 的点位呢，也已经被限制到了一个半坡的位置，这个位置是一个非常尴尬的点位。同样 ST 的位置看起来更尴尬。对，南部的 ST 呢， GGB 想要 тау 收 да 掉 я 这 ма 地 вообще 过后 шанс 再 бермей. 掌控南部这片天地，但是童家宝的枪械是直指自己的。 4 ойыншы минуссыз TGB. 那这样 Konda 只有3 минуссыз. 兵力的他们等待下一个安全区刷新，给到童家宝和 Passion K1 他们的压力可能也没有想象中。 ST 2 минусын алды. 对于 ST 来讲呢，他只期待着接 Е, 下来的阶段期。 кім Бухамтон әлі матчта жүр? 那就太舒服了，对他们 Кім 而言。 Jimmy жүр бә? 对于居米来讲的话呢，他现在 әлі матчта Jimmy. 反正大家在北部打得这么热闹，南部这边呢，独狼也已经被自己清理掉了，所以这场比赛呢，几乎没有人知道居米还是在场的一个消息。有一点变数，龙仔啊是一直担任童家宝往南边探查的这个任务，不知道居米有没有被龙仔发现？好像看这个视角啊，他还是在盯防着自己身后的。 мен 那 жоқ 阶段期 ST 给到了 дейді. 一个西北切过后呢，这场比赛基本上可以判定为3大门派围攻。 қалай жоқ? 关键是这3大门派的进攻节奏还不一样 ，ST 几 Шен 乎是 ғана 没有 көріп 抬升的 тұрмын. 空间，对，而 K1 这边凭借载具是可以来到童家宝的山脚下的。是的，而且 K1 是完全不着急的。 居米这边呢，也可以慢慢的去尝试摸到童家宝的附近。只有 ST 是场上最危险也是最难受的一支战队。但是他们有2台车，麋鹿下车帮他们架，看看第1台近点的车能贴到什么位置。 ST 再往前点去走，但是我们刚刚说过了， 这 前面有一 秀 个 алды 伏笔啊，那就是 ST. 居米的位置可能童家宝知道，但是 ST бірақ 不知 екеу 道 деп ойладым. 小恐龙居米 таблицаға 马 қарап. 上就要出枪了， үшеу 还 екен. 有3秒就要刷圈了，蓝圈马上就要贴近到居米的身后。 而童家宝在高点的出枪呢，怪咖再一次出枪放倒了杰。现在对于居米来说，就是要不要补分，补掉了这个分数。 No Jimmy. Хил өзі келді. Jimmy туралы ақпарат болған жоқ ST-де. Так, ал енді Jimmy өзі. Қалай кіреді зонаға? Тинкескер бұл жерде тағы да біреу міне. Jimmy'ді жібермеу керек. Jimmy'ні жабады қазір. 童家宝在山上的人呢，其实一直在出枪，那就说明他在看南部，可以直接顶到高点的位置，给到童家宝最大的压力。是的，已经来了，王圆圆就是这么做的。是的，王圆圆他顶到了最前方，从怪咖的眼前路过，而另外一边队友已经下车了，正面 K1 给到了足够大的压力。 顶到高点过后呢 ，WYY көрдіңдер ма? Этот сенің артында көлеңкесі шығып тұрды. Jimmy'nin. Бізде бар ма ондай? Что-то мен байқамадым біздің глобальный версияда. Барда прям көлеңкесі шығып. 近点只有王圆圆烟雾里的雷，有没有收获？先打包。 是的，龙仔的一颗手雷呢是炸倒了炸宝，但是对于童家宝来说呢，他不 бізде 敢 жоқ 跨过这样的一 сияқты 个 ондай. 山顶，直接去扛着对方的枪线，清剿对方的人。现在2队争夺的就是山顶的最高位置， бізде 这只是阶 байқамадым 段 ондай. 期而已啊！谁能够占领最高的位置，谁就有最大的优势。 WYY 的这颗手雷炸倒了龙仔，而维森的血量也已经见半。 Оларда прикинь сенің артында тұрып міне шығайын деген кезде көлеңкесі шығады, сосын ғана шығады өзі. 高点的位置，炸宝这里已经扶起，状态打好过后呢，还是怪咖。排神从低点出枪过后呢，怪咖也倒地，最终2个人慌成一片，到底谁能打赢？ Solo Passion TGB қарсы. 还在找，维森这里变得比较老辣了，他没有 бірге екі. 是的，维森往后退了，是的，在 Либо көтер, либо бірінші номермен ойнау керек, бару керек. Все, минус. TGB топ 1. 江西童家宝收下胜利，恭喜江西童家宝。 Эмоция жоқ қой, эмоция. А, бар екен ғана. күліп отыр. 运筹帷幄，稳扎稳打。这场比赛的获胜，对于他们接下来2场比赛的发挥起到了至关重要的作用。没错，而最关键的就是这场比赛的童家宝的积分获取 бізде жоқ сияқты ондай. 并且非常非常宝贵的。在最后4支 Так, 战队 жарайды. 打决赛圈的。 Асын жауып. Басталды ақырындап. Айттым ғой үлгереміз. Прям ровно. Не ойлап жатырсыз деп жатыр. Кастер, комментаторлар. Қазір қырылыс болады екі Мирамарда. Between Boom and Alter Ego in the chat and everywhere else, but maybe FaZe will push up in the last minute, who knows, but when it comes to the introduction, we Caster, are here Choo again Choo. with me, Choo Choo, for Caster, your English caster alongside Sir with the Cloud. amazing as always, Sir Cloud. Yeah, and well, I wish I could dance. I wouldn't mind getting that Shirt. that T-shirt, you know. I would do it for the dance, you know.
But I would also do it for the championship, just like how these teams will need to do it after this. And I still kind of think that it's really going to boil down between Boom Esports and Alter Ego. It's starting to look real scary now. It's too close for comfort, and also we do know when it comes to Mirama, anything can happen. Санжок командалар ПТС бермесе болды енді. Санжок командалары айырып жүр. Алдыңғы Иран келді. Біреуі қанша бізде Geekfam 15 килл жасап кетті. MRPX 11 или немесе 12 килл. Тағы да кім? Санчок командалар айырып жүр. Бұл жерде килл жасап. Так что ПТС ешкім бермейді бұл жерде. Керісінше бұл жерде фаворит командалар қазір соңына дейін тығылып ойнау керек. Ну білмеймін, Alter Ego олай ойнамайтын сияқты. Ал Boom болса мүмкін. Иә, қазір Санчок командалары қолайды бәрін. Бері келді. When it comes to the first blood in the map later on, with remaining of 2 more Mirama map, and the teams on top, they are fidgeting because they are hoping and praying, please don't aim for us in the next 2 maps. But look at the stats here, right? So we're gonna play the last 2 maps in Mirama. Boom has the best stats of them all right? So that is one. No talent inside, no Alter Ego inside, but we do have FaZe Clan here. For FaZe Clan to make it, they need to obviously come big in the final 2 rounds and have to hope that the top 3 teams above them don't score much. Okay, but things will change, yeah, regardless of that. But I do want to see if RRQ going to do something extraordinary, because we do see, I'm a bit sad the fact that RRQ was fighting Talon way too early. I was hoping those 2 teams trying to demolish all the teams from 2 sides and just squeeze them down until the end. But if they're meeting up too early, nobody will try to disrupt the flow of the top teams. Өткенде үзбеген қуансақ жоқ, ондай болмайды бұл жерде. По-моему, болмайды ондай. Көреміз, кім біледі. Мүмкін, иә. Қазір матч басында сөйтті, матч бойы қолап жүреді. Негізі қызық ойын болады, көрейік дейді. По-любому, соңғы матчтар по-любому қызық болады. Predicted drop spot, just in case you guys have no clue. Maybe they change it in the last minute, who knows? Because this is where they will try to go crazy, because it's down and boiled down to only a couple of points, maybe even a tie. We even have to go to the stretch where the tiebreaker down to even the placement points now. That's going to be Boom advantage. And also this season, you can see how big of a difference it can make from the head start point as well. Yeah, I mean, if you think about it, right, like if Boom didn't get that 30-point maximum hit start point, then maybe Alter Ego would have overtaken them. So, yeah, that is how important the hit start point is. I did hear this chatter about with some people say that, the hit start point is only like 1 game and it can switch. This is where it means when it's only a few points difference, right? So, yeah, it just shows how important the hit start point is. And I think we might have the same year. Oh no! Oh, okay. I'm surprised. Okay, talk to me about FaZe Clan. Okay, I have a feeling Talon and RRQ have the same mindset. I feel like they will tail each other out again, because they have sort of the same trill going into the center of the circle as well. So that might be the advantage for FaZe Clan, provided they actually take the advantage of that. About you, how about Talon in that case? Well, I think I'll just go based on the numbers, right? So Talon is number 3 right now, and they've been showing up a little bit better, I guess. Okay, a little bit better as compared to RRQ. I mean, we had the Nepeko moment, but even the Nepeko moment was cancelled by the red face moment. So that's how Talon got my vote. FaZe Clan'da bir şans bulunmuşsun diye. Ay, bilmeyeyim. It would be so surprising by the end of today.
all the team mentioned is actually not the one that Соңғы actually taking the throne away. ойындарда жарып Now that's going to be funny, and that's going to be айтпақшы, hilarious even because it's going to be traumatizing for the teams that try dying out there to get that number one spot. But like I mentioned before, the head start point really gives Boom a boost up there. And I personally feel like I want to see Boom. They got the number one league in the overalls 3 weeks long. Can they close up in a fashion where they still get number one for the grand final? Yeah, this question will be answered in 2 more rounds. I don't think it'll be answered in this round. I think it'll go down to the wire for sure, just because of how the points are at this moment. So 2 rounds and we'll get to know the answer. Geek Fam, lineup wise, they're still sticking with the same lineup from the Chicken Dinner lineup, so Devil is taking a break. But we have a swap for the twins. Zaxi is allowing his brother to play. Oh, I do wish they both are playing, but I feel like maybe they have a different sort of mindset. BTR are really having a tough time here today. They just couldn't breathe, suffocated, molded over by so many teams. But we do have Chua. Oh man, I love Chua so much, but I do want to see what Nate have to offer. Wow, interesting. So this is actually the First debut for Nate. He is the newest addition to the Xavier from this season. So interesting to see him play. Probably going to play for the last 2 rounds since realistically the Xavier won't be able to catch the number 1. Басқа жерге қойды, иә? Judo Alliance, Flex only played a couple of games and we have Leon's back in the lineup. Hot drop бола ма не? I do feel like Flex get the team back together for Asus'пен ойнап жатыр, қара. His addition in the last few matches did make an improvement. iPhone емес. Not as big impact as we hope it will be like the first day, but at least they are not dropping the ball entirely after Flex subbing in. Yeah, телефондары Asus екен. Oh, looks like Енді Zera, байқадым. the young prodigy player, subbed out this time. Probably going to be for the final 2 rounds. And I think that will make sense of whoever makes the substitution now, and they're the team that has Предикт беріп отырған жоқ па? Білмеймін, It is білмеймін. more of just letting them run for the next 2 rounds and give them the exposure that they deserve. I agree. When it comes to Boom, FaZe Clan, also in terms of maybe even Alter Ego, there's definitely not going to be any swaps for now. But as the X, it feels like they want to swap a bit for their drop spot possibly, while they're discussing over that right now. But as the X, I feel like they have I'm waiting for their next season. Can they be strong? Hot drop Эльпозаға. Yeah, and I guess if your definition of what it takes, Эльпозада даже 3 команда болуы мүмкін қазір. Next season that will be played in Thailand. But for now, we head on to our first Mirama. Let's go. That was smooth and perfect timing Hot drop by болу керек, Setla. страшно, yeah. Lot of the time. But back to us again. We do have the Так, fight pop a bit more Бум, towards the Мирамарда one side. 11 бүтес орташа есеппен. The best. They love FaZe this map 9-да so 5. much. Fingers for FaZe. Альтерегі But 7-де 8 дейді. Can they still DX push up? 8-де 5. It's quite difficult. They are quite down there. Білмеймін. Enough. The point gap is not Так, альтерегі керек бізге, иә? Бум керек. FaZe. Вот, осы 3 команда, иә? Бум, альтерегі FaZe. Басқа керек емес. So for the chance of Boom, Alter Ego, Talon, FaZe Clan, Judo Alliance, all of them to drop, like no points, 1 point, 2 points, and Decisive gets 20 plus points each round. Yes, it's kind of hard. It's kind of hard, and I guess they are also realistic about it, and that's why they made the substitution. Boom dropping quite early on top of him. Let's I go. do want to see if any teams, like in this case, like you mentioned before, the top teams have to be dropped out quite early. О, зона Эльпоза. Кайф. Командаларға кайф. Кім көрсетті? STX сосын кім тағда Эльпозаны қойды картада. Well. Looks like it's going to be a El Pozo circle. Normally, Xavier drops there. Monte Nuevo is going to be 7-9. So 7-9, if they continue there, they're going to have a good start at least. Hopefully they'll be able to get a vehicle without bumping into other teams. So far, based on our observer view, we don't see any
tussle for vehicles. So that's Қалғандары қайда? for now. Imagine it's boom. Так, boom талон. versus AE. Ого, айтпақшы талон да қызық бізге. Талон гонка да. Really rough for these two teams. Just happen to be clashing early, but Talon feel like they are just trying to find, as per usual, vehicles and all the loot. Team Flash and DX, I love this. Both are actually rising up the occasion, but a bit too late now for DX and Team Flash. If only they actually perform like how they did in week 1 for Team Flash, and starting off day 1 of grand finals like how they did before, definitely will be up there. But well, it's a bit too late now, and there's no crying over spilled milk for now. But Савер Эльбозаға жетті. STX қайда? STX тағы да бір команда болу керек. Эльбозада. Өздері көрсетті оны, ja? Типа Эльбозаға барамыз деп. Elimination points. Boom might play it a little bit safer, but because the circle is all the way on the left, and that's going to be maybe they will also play it slow this time. So if that is going to be the case, then if we talk about challenge, I don't foresee a big challenge between the two, at least for the early stage. Maybe if they do meet up, it's going to be like stage 4 onwards, since they will come from the same side, but not necessarily the same routes. That's Indonesian team or Malaysian team, by the way. I think it's Indonesian team, right? It's it's the Indonesian fans. You're right. I'm trying to catch where. Oh my god, I love the energy, man. Incredible. Just huge. Despite BTR, like, I love how the community there just keep supporting all the teams that come out of the same region. Now the Malaysians have to fight back for that. They will not keep it quiet. Outside of the game, we have another battle going on right now. Yeah, just so waiting. Okay, getting it up there. Get it up. We're gonna wait for them to get onto the groove first. And I guess бірақ Мирамор кеше бірам жақсы ойнады Альтерега қатты But I'm sure ойнады. they'll be back up, especially if another Сан Мартин жақта зона болды, иә, ондай алыс болған жоқ зона. True. Udo Line still standing at number 5. It's doable, it's possible, but can they keep up? Because it feels like after day 1 they crashed down so hard. It's so hard to see them back up again. Hopefully they have a bit of a reset after that long break of time. Like you mentioned, the pep talk. How did the pep talk went over like they had to get into a very calm, composed zone? STX, ну, что-то ходровсыз ғой. So many loud sounds and cheers. Алдап кетті. Can they just focus on Сізді алдап without кетті. feeling Бәрін алдады, негізі. Қаншама адам еді трансляцияда. Аренада. Так, фейс тез ротация қарандар. Так, 3 минут қалған кезде, иә? 3 минут қалған кезде ротация бастады. I'll put probably Baseline in the same bracket as well, and maybe even Talent. Yeah, Talent, I'll put them in the same bracket. This game is the finale for them. It's a make or break game for them. For FaZe though, I put them. There's 2 teams I'm gonna put in a unique bracket where they can dash like crazy fast in just within 1 map. These 2 is gonna be Alter Ego and FaZe. It's just FaZe. I don't know if tilted is the right word here, but it feels like they can easily be affected with how they think of the game if things didn't go accordingly as they planned to. Compared to Alter Ego, that's where they have the edge over FaZe Clan. Even though despite sometimes things don't work out as they plan it to be, Alter Ego, they have this iron will to keep pushing their limit. And there's no limit for them yet. Ең бірінші бұл по-любому фейс. Қалған кезде ротацияларын бастады. 20 to 25 points if you do really well with the chicken dinner and good amount of eliminations. So if I take that into calculation, mathematically, yeah. However, they also need to depend on Boom, Alter Ego Talent to not perform. So there's
there's the Alter factor of Ego, not only Boom, them, but also the factor of Talon, other Deface. teams which they obviously cannot control. Бізге қызық And төрт if we were команда. to look at like the past few rounds, like how Boom, Artigo, and Talon were doing, 158 ПТС Boom, Alter Ego 151, Talon So for 138 и 129 Face. yes, I guess from a logical Youth stance, Alliance perhaps, білмеймін, but жоқ шанс. this round will need to be one of those at least. That's why I said the only way Кеше for бірінші them to матчтан actually кейін over- just make it Youth a Alliance'da turning point 103 in ПТС phase болды, is иә, just crushing сануктан кейін. teams, is compounding quite И early, қазір it's really up and down. And 122. that's only the only way for them Сонымен to 19 ПТС, make sure that 4, they can 5, push to number one. 9 матчта And not just that, қанша they have to 19 have full ПТС. confidence in their firepower. If they doubt themselves even in 1 millisecond, it's going to go down the матчта hill so fast. 19 ПТС. I'm thinking of the possibility of that happening, right? So Boom from Impala, Face from Picado. If anything, Face would have the advantage of getting into the circle first, putting themselves in a position that they want to be in, whatever prime position. Looking at Faze's way that they're playing, they like to play in the middle. I Бір expect матчтың them to do ПТС that негізі again. 19 ПТС. And if they do Типа so, 9 kill, топ for 1. Boom to reach Face, Бұлар they 9 need матчта to 19 ПТС fight other жинады. teams to come in. So they might be warned off by then. Now we do Так, have Vampire the circle right Cabrera now. жақта Okay, жүр so қараңдар. Boom and Face Okay. Эльпозан астында. Опа, Next to each Vampire other on the тауып алды south. қараңдар. Sem9 Зонаны. Talon is close by. Кратерфилс. So Boom Білмеймін, might be Кратерфилс disrupted. сияқты And if they ерте go сияқты to ойнау. take the fight with Vampire. Face, then the worry will be Арттарын third party. қалдырып, қазір Ла Кабрерадан тағы да бір команда кіреді. And surprisingly, this is where creative fields happen to be in play. The one on the north, I think, Что-то Morgan ерте алған also. сияқты. Who was it? The other one? I think it was Vampires on the northern side, around on top of La Cabrera, might actually get this chicken, and this will make a difference when it Face comes to соның Boom сыртында having қалды. the center Alter of the Ego migration байқамадым zone. олар қайда. Well, I guess Boom will want to play it as safe as possible. Face ротация and like what you басталды. said, probably play in the center. Так, That's Alter gonna be Ego the қайда? plan. Alter This Ego, time, Alter their Ego, center is Alter gonna be Ego. crowded because the circle move up north. Go, Diego, And we have go. Sem9 on screen. Alter So he's gonna Ego. get the first blood here. Так, Strong минус. is going to STX. contribute it to First Sem9. blood. That will get the first blood. Деп. That's going to be the Sem9 деп. skirmish between the 13th place and the 15th place for now. Так, неге осы Impact-wise, not much of a change when it comes to the Sem9-дардың slot for ротацияларын PMGO. көрсетеді, не Only үшін? one slot available is Фавориттарды do or die көрсетпей ма? for the teams in the top 3 or even the top Так, 5. о, But Alter Rosemary Ego spotted міне. out Team Флеш Flash. қарсы. Well, this is trouble as they got counter fire Так, back by Вьетнам. Young. Oh Alter Ego no. бізде Индонезия. Oh, this is gonna be big. Ой-ой-ой, Octa now. өте Oh man, this қауіпті is bad. Alter This Ego. is real bad. Young T on the high ground, locking in the members of Alter Ego. Alpha trying to get away as far as possible. Так, минус. Oh, Young, he got a perfect sight here. They call Young dumb and broke, but this guy Young genius and rich at his point. And it goes to Alter Ego, finish off. Oh no, ё-моё. Alter Ego. Соло Oh бір ойыншы boy. қалды. This is trouble spelling out. Boom also in trouble here at the same time. They lost one man in it against Voin. Raising fought матчтарда. back. And this is Міне, what міне, we соңғы fear most матчтар. for the top 2. And it's really Альва соло қалды. happening. Ал Бум қайда енді? Так, мына жақта Geekfam альянстармен. Осындай қырылыс басталды енді. Тоқтамай қазір енді файт өтеді. Shooting against the Geek Fam that made the rotation in front of them. Oh man, still the narrative in my head right now is between Boom and Alter Ego. Boom, good start against Alter Ego, but Boom is still not on the clear yet because last we saw on the south side there were so many teams rotating that area. The impossible just happened. Alter Ego leaving only Rosemary. Ах, Бумдарға шанс онда. 2 maps in a row Қазір before осы he actually the one картада being eliminated first, but this Бум time he ПТС has to do жинап it кетсе, alone once more. And Alter Talon Ego, still have білмеймін. full squad, and they're nowhere near to be seen as well. They can just snatch away Бум the уже second 3 килл place бар. and just push it the last minute. Қайда бұлар? At the very last map, it's doable with the Axe taking the same compound of Talon. And Опа, Alter Ego Альва қараңдар, Кратерфилста. Rosemary, Alva Кайф. taking creative field right in the center, straight into the compound. Where Тура is зонаның Boom? Stuck ортасында. into face. Бум қайда? Sem9, Бум, Бум Vampire, көріп and тұрмын. Mob. And moving to the Эльпозаның north үстінде. direction. If they go straight to Негізі the circle, бұларға RQ gets Эльпозаны this жауып and қазір. the Axe as well. Yeah,
Wherever Alva Kill is at жинауға right now, болады. he is in one of the safest areas Нормально in kill the жинауға circle. болады. Примерно In the 10 valley, kill in the жинауға болады. compound, should be okay for the next 3 few kill stages. бар, тағы да But 7 what's not kill. gonna be okay, it's gonna be Mob GPX, Vampire Esports surrounding them, Tony K. И Альтер-Эго сынды шанс From the left side, Zero азаяды. back against Stone on the other end of this building. Gets onto him, but Stone actually knocked down by Yoru. All hell Қазір breaks Альтер-Эго loose осылай right now. кетіп, е, More vampires, Матчтың one actually басында way on the north, үшеуі just now rotated all the way kill to the жасай side, алмайды just енді. to take down all these И teams. бум. Face scattered about, Солай reformed соңғы their formation матчта and line. Mormon going in on the бумдарды flank side, жауып 7-9 кетсе, passing by. сонда ғана If шанс they're болады interested in this, Альтер-Эгода. there's going to be trouble for both Morph and FaZe, especially FaZe Clan. Oh yes, Space Clan is the more critical team among these two. While Mela has the higher ground, Momo knocks down Boboku. Bobo finished off by Momo. Альтер-Эго дәл қазір Momo tries to кетсе, get и away, бум but уже Momo келесі матч shut просто down. kill жасамай, Mela is просто still in this, gonna be Venturas. соңғы зоналарға дейін тірі қалса, As Yoru sits across him, and 249 бум шығады. gameplay, and Zero goes down. Sam 9 is interested. Так, Definitely, FaZe they бар are айтпақшы parking бізде. by the side. Бірақ Can he бұларда take it on минус- Mormon? Oh минус no, алды, it's ноктары three-way бар. war again. Yoru is still taken out on Venturas. Mela trying to save his mate down there, which is going to be Mela trying to revive. Yoru, the last person for Morph. Where is Sam 9? They are going in. The first person to scout things Talon, out while Boom Zigzagger, struggling бұларға to да. make sure they have covers Так, because Boom да Pygmy have their Кратер eyes Хиллсқа onto them. кірді. But lucky Pygmy is quite busy. Alva Тағы да бір минус barely Boom. alive. Болады, болады. Соңғы матчта шешіледі, походу, бәрі. Бум қазір тағы да минус алса. And this is going to be interesting, right? If Frenzy goes to Alpha, then there's going to be real havoc there. It's going to be real havoc. But both sides taking each corner. Ойынға қарасақ, фаворит уже фаворит емес, да? Жертва болып жүр. Not just that, Talon on the tails. Қашып қор. By the side Таяқ of жеп. another team, RQ is hunting them down while Canny shutting down on FaZe. They got this quite a valley, just a very Так, not бумны too ноттарын deep, but көтерді. at least give them enough covers with this uneven terrain. қайтадан And the smoke will buy them time, but Udo Lions approaching on the other angle. Тағы да. Sam 9 climbing up, FaZe is Жоқ, there, ана жерде, and Udo походу, Lions just минус қылады parked қазір. themselves right on top of FaZe Clan here. If they make it on Бумдарын бірден. time, FaZe will be sandwiched down. Venturas is knock. Can he go in? Oh, here we go. Kenny from the Сэндвич bottom. дейді. Мен бутерброд деймін, олар сэндвич One of айтады. the top contenders for the #1 team. And now Kenny fighting back still. Baseland not going to give up without a fight as well. On this 40% of health navigating around the Олар hill. сэндвич деп айтады екен. You do Alliance. Adding low. Бутербродта. This is such a profound movement coming up from all the teams. All the top ones are actually engaging. As Udo Lions dominating with eliminations, shutting down on Sam 9. Might actually take advantage of what's left down there. 6 kill var. As FaZe giving away their Минуссыз. 4th position, Udo Lions do have a shot Йодалянс at тек this. қана Альтер-Эго сияқты 19 kill жасап Still кетсе, have no типа eliminations. сондай I'll take результат it down керек, to сондай 1. нәтиже It керек. can be anybody's game. Boom on the Сол other end. кезде Their ғана defense шанс is болады just соңғы solid, матчта. rock strong. бірге. The Vanguard is remarkable. And they're playing it very safely inside the Crater Fields. By Crater Fields. Тағы да 13 kill керек. The big И goal топ is 1. sniped. Now Snipes will definitely be eliminated. RRQ will gain their 3rd point. Oh, they are hunting people down. RQ really make a big tsunami out of all the teams up there. Talon just now being tailed by RQ. RRQ негізі топ 5-ге кіруге болады. Teething it out. Ақшалай көбірек алады. $200 мың жүлде қоры. Бразилияға бармаса да командалар ақша үшін ойнап жатыр. Топ 5-ге кірсе әрине көбірек ақша алады. But the Peko spots up Pombit. Ooh, Pombit gets into the warehouse just in time. Lucky for him. Not knocked down, out in the open. No mercy, spots out ETR just right below him. Genfos on his knees. Lapar on the way to save him. 10 throws. Udo Lions taking out Lapar. Talon. One knocked for now. As RQ trying to shut down BTR from climbing up, the hike will be difficult for them. A huge hike. Team Flash on the other side of the mountain, waiting to open fire against RQ while they're trying to hide away with whatever rocks that's left up here. Көреміз әлі. Бұндарда я позиция бар зонада, бірақ позициялары kill жасай алмайды. Өз позицияларына. Бірақ зона ары қарай бере берсе, алдыңға Ерангелдағыдай. Соңғы зоналарда kill жасай
жасайды. Well, we're looking at Boom, lost one mem with 3 eliminations. Жасауы Alter Ego мүмкін. still having Alva in the center of the circle. And hopefully he's still going to stay hidden Йод for Альянс a bit more түсініп longer тұр. between these boxes. Қазір kill жасамай кетсек, шанс жоқ. Топ 1-ге агрессияны қосып ойнап жатыр Альянстар. But Talon still a full squad, so I think we cannot count them out just yet. Let's see what they can come up in this round. Қайда Диксавер өзі? If they have a full squad, they can come up with the elimination points. Pigme, So full Blink squad. sees Boom in that building. Так, Boom, flash. using that as a cover, they will Blink, stay as flash, wide as possible blink. as well. Альтерега 3 минус беріп, Boom, trying to hide himself in the warehouses. Well, I think kind of been discovered by Давай, Альтерега бумдарды жабу керек, походу. Біреу кіріп кетсе ғой, ja, қазір пушпен бумдарға. Тупо краш жасап. Кайф болушы еді. Так, талон бізде, талон. Апа, талондарға. Так, шанс жоқ сияқты талондарға зона бермесе. Ooh, circle time. Okay, this is going to be big. Alter Ego should still get it together with Boom. Not too far away from the middle. It will affect the side teams a little талон bit more. зонада. Yes, it goes up Йод front, but we Альянс still have кайф. Boom and Alba in it. Don't forget RQ might damage Гонкаға all in. камбэк Bulldozer жасай people ма? from behind. Boom have to be extra careful after they're done with BTR. Or BTR and RQ might part ways. Kill жинау and try керек to cut қазір Йод across. Boom Альянстарға. have to be trying to get keep, but they need to get into the center as soon as possible while you do lines on the northern side. Try to Талондар finish керек off емес the fight негізі. between these Альянс two teams. They might ана take it too жақтан long, қазір but масқара here comes all the қанша big boys. The big ротация guns өтеді. are here. DX is Альянс there жаққа on the other соларды side of the ұстау mountain керек. as well. While Boom trying to open up the smoke, giving away the Ана position ол against Alter Ego utility and the rest кетіріп were actually керек watching them емес. from above. RRQ going in Талондарға. for the rush. Who will they aim for? RRQ will be the game changer in this. Well, you do realize we'll be the game changer for Talon now? Сплит стау үшін жауайын деп жатыр, походу, Йод Альянс, ja, талондарда. Типа зонаның сол жағын бәрін алып кету үшін. Бірақ бұл, білмейміз, ондай сплитпен, кейін сплитпен ұстай алмайды менің ойымша. Осы зонаның сол жағын үстін ұстау керек, Йод Альянс болып. You know what, we're going to just go for defend. And just toss a couple of utils and run away and just make sure we're going to go for that Бірақ safe мүмкін spot. But бұлар талондарға минус беріп, сол taking үшін the highest талондарды ground in the жауайын crater деп fill жатыр. area. Біледі ғой, үшінші Try орында to тұрған pin them down with команда. those tap. Vaxi. Bold and brazen. Сол Keep үшін the мүмкін pressure on top of Boom with RRQ жауайын деп approaching. жатыр. Alva is just praying, please, God, go away, everybody. Yeah, you can see that again. God, go away. But Team Flash is not going away. They got 5 eliminations. Alva pops up his smoke, so they know that he's there now. Palmer tries to get a good clear shot, but then again, if he goes up and he shows himself, RRQ will be waiting for the high ground. Yeah, бұл тесте алмайды PMGO-да. PMGO-да альтерега керек негізі агрессивмен ойнайтын. Типа PMGO-да монголдар болады, басқа мықты командалар болады, ja. Типа файт жақсы. А бұл тек қана ротация, позиция, типа жақсы бұлар да. А файттары ондай агрессив жоқ. Free PTS болады бұл монголдарға. They clearly don't have a view of where the members of Euro Alliance is at, so it's going to be real hard for them. But the next pressure could be on to Euro Alliance because they need to move away from the circle. Speaking about pressure, Alpha, they tried to nade him down, but Alpha somehow miraculously... Фейс немесе альтерега, по идее, шықса. Ну, фейсдар уже болды, шанс жоқ. Хотя бы топ 3-ке ойнау керек фейс енді. Impossible to push himself up here in the very last 2 maps. With Alva is just so desperate. You can feel, you can smell, you can see the desperation of how can I just bury myself in the ground so nobody can see me here. Фейс ПТС-ға дейін. Тағы да бір команда. Ну, Йод Альянс қарандар прям кайф. Тағы да Пигми кайф. Екі команда осы зонаның астында жүрген командалардың бәрін қырып жабу керек қазір. Так, зона бар, Диксавер, Бум, Бигитрон зона сыртына қалды. Давай, Бумдар. А, Бум зонада қарандар екеуі.
Well, at least for some Lions, they do have the domination and map control on the northern side. That's not much. Так, ну примерно екі команда лоббиға кету керек қазір. They open up the angles and Talon kind of clustered up in one building for now, but nobody's willing to take the risk to push forward because they don't know how many users they have left. But on the side of BTR, they're fighting for their life to get away into the circle. Speaking only BTR though, okay, yeah. Boom Esports, they need to move a little bit forward as well. But there's going to be a tricky part, right? With BTR behind, then, yeah, the moment they step out, Бұндарды запса екен, қазір прям дәл қазір кайф болушы еді. RRQ's down there. I mean, oh man, this is going to be insane here. And to Давай, exit is альтрек almost алға. one direction, if you think about it. These are the troublemakers, Pygmy. They keep on poking all the teams down there. Nobody's trying to poke them back because it's just too rough. Look how many teams concentrated around this area, and BTR just plays himself inside of this. To get out, it's going to be a huge problem. Now, hopefully nobody tried to rush in here, but look at the nades being tossed by Frenzy and Razor and Pombit waiting at the other end. Well, we do have the now fighting on RRQ. Everyone clustered on the southern side, and Pygmy is just happily with Tan is coming in as his debut. Just telling everybody away with your Branky as well. Мықты топ керек бұларға. Типа 10 килл жетпейді. Осы 18, 17, 19 килл жасап топ алу керек. That was a close one. That was real close. 10-4! Knocked back down by Frenzy. Another name 10 килл by жетпейді бұларға. Топ бір 10 килл. Now, he only tosses his Molly. 140 болады. По-любому 18 ПТС айырмашылық қалады. Азайту керек айырмашылықты. Хотя бы 15 ПТСке. They're hanging on. They just want to be safe and just be in the top 3. If they get that, they're going to be securing that number 1 RRQ. Сонда шанс Well, болады. Jabranki having a great day. Just, you know what? I see you moving. I'm going to shoot you down. But here comes Frenzy. Trying to finish off. They managed to revive a gem force apart. Just going to cook up the nade back. Hoping to drop on Frenzy. With that UMP, they missed for the first time. Now this is quite risky. Frenzy is actually giving away his position out to all the teams are watching there. Vexy at the sniper tower is going to be real interesting. Lapar! Break it to not down Frenzy! Pygmy indirectly Бұндарды завындар, бұндарды. Oh man. Так, о, давай, big drone. Uduline still having a full squad of 10 eliminations. They might just come back in the very last minute. Чисто Индонезия қалды ма? Юдалянсқа да, я қаранды. Малайзиядан қалғандар бәрі Индонезия. Картадағы. How about Pombit? Wow, that's crazy. Now La Paz going to follow up the body of the dead person now. Pombit. Ей, қас болсырдың, килл бермендер. 5 килл, ё-моё, бум. Так, бір минусын берді. Бигитрон, хотя бы бір минусын берді. Давай, бумдарды жабу керек. Бірақ Альба өзі қалай өнейді бұл жерде Альба. Қалай өтеді. Ана жерде RRQ. Шиылар, Giving so much trouble here. Ей, атпасаш, ё-моё, бұл жерде 100% мүмкіндік болған жоқ қой. Не үшін аттың бол? Мәсаған. Ё-моё. Топ 7 бір килмен 2 ПТС. А Бум әлі матчта. Соңғы матч по-любому альтерега примерно қанша қазір айырмашылық? 8, 5 қосамыз, тағы да плейсмент ПТС. The teams on the 8th place just secured themselves over 100 points just now. Jabranki giving such a huge trouble for Boom and Morph. Wait, what? Ray is sharing the same place? Wait, Morph is not realizing they're sharing the same spot. Distracted by another person on top. I guess it is a Pombit, and with that, Boom Esports will collect 6 elimination points, and now they're continuing to collect points. 4 teams left. And right now, Pygmy is team with a full squad. And they got themselves quite a number of space for Өз матчтарын беріп қойды without Альянста. anybody interrupting the position at all.
On the side of Pygmy, full squad as a 4, while the others are working out with a 2, while RQ have one player bleeding out. I'm not sure if they managed to revive him or not. But UD Lions, can they make the very last comeback here? Or Boom, trying to just, you know, Boom, they're pretty much secure right now. They got themselves the top 4. I think they are being okay. They're definitely not going to budge from that number 1 spot yet. Absolutely. I mean, they are number 1 and all their closest contenders have been eliminated. Қазір Альянс жаққа береді вообще потолок болады. Жоқ, Альянс жақтан кетті. Пигми Қазақын. Бумдарда негізі жақсы позиция. Осы файт пайдаланып бум шығу керек қазір. Бум топ алса бұл жерде все. Pushing this limit. His first map and first match, giving such an impression. Finish off UD Lions, Boom down to 2. We're back to the finale of the Indonesian teams. Boom'da қарандар. Түгелі барған жоқ, фул пачка болып Альянс жаққа. Біреуін қалдырды. Boom қоймайды. 6 килл. Әлі матчта. Топ 3. Еще ног беріп. RQ-ға. Так, ұрлады киллді. Клатч жасауға. Сәт. Клатч. Базар жоқ. Бермейміз деп жатыр ғой топ 1-ді. Топ 2, 8 килл, 14 ПТС. Айырмашылық деген 6 ПТС болды, е? 20 ПТС айырмашылық. Бұндарды соңғы матчта ең басында жаппаса, и альтерега ПТС жинамаса топ 1 алып бум шығады. Шанс ондай көп емес. Идеальный катка керек альтерегадан. 19 килл осы Эрангелдағыдай. Топ 1 керек. И бумдарды жабу керек біреу. Ана Соник базар жоқ. Now, I definitely want to know how much the margins here right now at this very moment between Boom and Alter Ego. I feel like they're being pushed down with that last performance. FaZe definitely won't budge, maybe being pushed down as well since they are one of the few that are being eliminated quite early. But Pygmy, out of nowhere, now becoming a force to be reckoned with. That will Альтерега. Some of the teams were having some Матчтан жолдары болмады. Флештардан таяқ жеп 3 минус алып. Альва соңғысы қателік жасады бұл жерде RQ қарсы. Даже бұл позицияға қараған жоқ қой RQ негізі. Кімдер бум жаққа барайын деген бұлар. Альва өзі ашылып, бұл жерде позицияны көрсетіп, аузына хайе лақтырып жет, салып жет хайені. RQ. I feel like then 7 or Putra, the coach for Pygmy, тағы да бір матч бар. Альтерега қазір прям агрессияны қосып айыру керек. Сонда ғана шығуға мүмкіндік болады. Бұл қайтадан тығылып ойнайды. Бум. Сондай тактикамен шықты. Шығып кетеді. Альтерега походу бумдарға қодырып жасап ойнау керек қазір. Либо басқа шанс жоқ. Бум по-любому соңғы зоналарға дейін ойнайды. Көріп, Альтерега бумдарға түсу керек.
Альтереге қараңызшы. Қай жерде қателесті олар? Көрейікші. Не ротациялары өтіп жатыр. Так, Vampire сияқты бар ма? Йома, түкке жүргені вообще қате болды. Йома, тауда жүрді ғой негізі ақпарат жинауға. Міне тура пигмен орнында болу керек еді Альтереге. Асығысып, не үшін? Кратерфилдсқа былайынан кіріп кеткен, вообще түсінбедім. Өздері кінәлі. Және Йоду Альянс қарандар. Вообще не в тему. Шабылып қалды. I love to see how Billbot actually moves around the map and just make sure that he make everybody's days rough as possible. But regard of that, Pygmy still scored 22 points in total with you. Lions scores at second place 15 points. Will it be enough? Так, Boom, таблицаны on the other көрейік. hand, just gonna widen up the gap between Boom and the rest of the teams down there. Oh man, the gap is quite big, but if Boom eliminated early, let's say 0 points, Alter Ego has a chance if they score the chicken dinner. I made the calculations, but I don't want to spoil the points right now. But anyway, so Boom, Alter Ego is nowhere to be found on page 1. So that is a big signal here. Oh man, that rotation got called out by the high ground boys. Нашар болды деп жатыр комментатор. That really hampered them hard. Альтереге. Екі ғана БТС. Вот түсінбеймін командалар осылай агрессивен ойнап, килл жасап ойнап жатқан типа командалар, жақсы келе жатып, не үшін ротацияға типа ойнайды? Өз тактикалары бар ғой, өз ойындары бар. Не үшін ротацияға ойнайды? 19 points. We're talking 19 points right now. Boom. Has to go out early, not getting much. 19 БТС айырмашылық. With a decent amount of eliminations. That's talking. If Alter Ego goes out, Альтереге мен Boom. Boom is definitely crown champion. Талон все, шанс жоқ. The only way for the others to take that number 1 spot is just finding Boom since the start. Фейс вообще 5-ші орынға түсті. It's not because Boom firepower is just amazing. Their defense is so strong. Фейс хотя бы топ-3-ге кіру керек. Try to push them down multiple times in the CQC. Топ-1, топ-2, топ-3 команда Индонезиядан. In the CQC close quarter combat and inside of Вообще Индонезия шанс бермей, play around that corner, the way they actually outwit the other teams that rush into their compound is just something else entirely. Yeah, not at all. Just look at the RRQ fight. Осыға берсіне бегі бар ғой дейді. Болды, айтып қойдым арғы жаққа дейді. Сөзі. Let's go at page 2. You can see that these teams, everyone of them playing for pride. RRQ had a good run in Miramar, so they went up a little bit, cutting across the BTR. Ерхан айтты ол. For Moscow, also had a good run, so they rise a little bit. For I think another focal point is that if Boomға билет ала берсін деп звондадың ба? It's not going to happen. Бразилияға. So Void unfortunately might need to be content with the number 16 in the grand finals. Vampire 9-ші орында. For Void. It's a different league entirely for now. But now we're heading into the last Miramar of the map. 5 матчтан 3-ін Индонезия жеңді. Біреу Таиланд, біреу Малайзия. Chicken dinners for the day. Face Clan and Geek as well. If Boom just getting himself this last chicken dinner, there's nobody else can deny the fact Boom will take the number 1 spot. But if Alter Ego can do another run with those 90 eliminations, екінші матчтан кейін шанс болды негізі. 19 points. Chicken dinner plus 9 eliminations. Maybe make it 10 because the tiebreaker is pretty tight as well. They both have the same. Короче, осылай істейміз. Альтереге қазір матчтың басында или ортасында 1 минус алса, все, стримді өшірем. Шанс жоқ уже. 4-еуде өмір сүріп килл жасаса басында, матчтың ортасында қарай береміз.
normally those kind of drops are pretty safe. So all Boom needs Erangel de 19 kill жасап кетті бұлар топ 1 алып. Шанс бар негізі 19 ПТС айырмашылық. The Бірақ problem Boom is going to be where the circle ended up because just now even though they dropped Boom'дарды so жабу many керек. teams and they were trying to be sneaky playing around the valley. Негізі Boom'дарға түссе қазір ходроп If қылып you're caught up in the center of my кайф equation, болушы have to еді. be in the flow with everybody else. Now that's where it's really hard for Boom. Солай істеу керек негізі. I feel like if Типа any 2 team рет wants to rush into күніне the account, 2 if it's one осындай team at a time, картаны then I feel өткізуге like it's possible for білмеймін Boom как to будто do that. мүмкін If емес two teams сияқты. happen to be rushing Erangel into de it at the 19 same kill time, that's gonna be a problem. топ 1 и қазір соңғы матчта тағы да ондай here we нәтижеге have it, our білмеймін. prediction. I think since we revised it, Қолдарынан before келе the ма? previous match, I don't think it will go so far to who will get the championship. So it Boom was альтереге previously талон, the Boom closest альтереге to the фейз three, дейді. and now it's Чуть-чуть scaled фейзға down to the, қараңдар. Boom or Alter Предикт Ego, берді. which still has that slight chance. Көрейік. Ну So, yeah, предикт типа Operation топ won't be 3-ке. wrong. No cast discuss for sure. I mean, we will be on a different level and we're super powerful. Ну типа топ We were алады и топ jinxing the 3-ке team кіреді походу. from Сондай number 1 предикт. drop down to number 5 all of a sudden in the last map here. Well, final game now. It's going to be real big. This is going to be, oh man, I'm having a headache right now. I'm thinking also at the drops, right? So Alter Ego, they don't drop in the middle for Mirama. They also play kind of safe. They drop above Boom. So both sides, but of course the pressure is going to be for Alter Ego, right? They have to chase the elimination points because if they only get the chicken dinner, but they don't have at least 9 or 10 elimination points, then they still won't get it. If they get the chicken dinner with 5, 6, they play super safe, they still won't get it. So now the pressure is for Alter Ego to gain elimination points on top of the chicken dinner and on top of Boom dropping the ball. The best bet here, or the best case scenario, Nine Noise. Nine Nine Noise Noise is back here with us. шықты. And surprise, finally he's back in. It's been a Pues- while. Oh yeah, the latest transfer from Hale Esports. Finally making his Керемет debut бір in the grand камбэкке куә finals. болсақ дейді. Қарсы емеспін дейді. Конечно. PUBG Mobile ғой бұл. And it seems like Kenny has a lot Бәрі of болуы мүмкін. girl fans here. Давай альтереге. Not while you can. Фейзда. Топ 3-ке кіру керек. Nine Noise'ды шығарып қазір. Молодой. Like I жас mentioned before, ойыншы. the best Айрат bet, or анау. best case Nine scenario Noise. for this team that really eyeing out for that number 1 spot to go straight for PMGO. Just take down Boom directly. It's do or die time. It's make it or break it. We don't have Miller Play. He's sitting at the bench right now, waiting for Mila the right bankaga time to отырды. celebrate or not in this case. But yeah, Boom, they definitely set a bullseye behind their back since a lot of teams are trying to push them down here. Well, if you were to say like a lot of teams trying to push them down, those teams, might have something that they owe with Boom. Boom didn't buy them dinner the last time. Boom owed them money, or Boom stole their girlfriend. Voin деген That's организация. probably the narrative I can imagine. Типа Possibly. мағынасы Possibly that's true. қандай Maybe you hit воин? one of Типа those stories right. орысша ма бұл That's воин up to the или call. Who knows? You hit a nerve down there. But when you аударайықшы realize, воин? is it still Ағылшын тіліне possible with this қалай one? болады Yeah, воин? this can be one of the management staff that's pretty high up there with Alliance. They even came down all the way towards the venue just to give a bit of a support down there. Ah, yes. Воин So дейді. Kenny is also the they call it a Финскийден. co-owner, I guess, Финский with, орыс with тіліне Loda. победа дейді. And, yeah, Ағылшын of тілінен Alliance, that is. қалай And of болады? course we have Frankie here Перевод from жатсақ. decisive. I would have liked them to play Аудармасы though, жоқ. but I guess for them to put in the new player, it's kind of okay. It's Бұл not too либо финский тілде, Sansko is либо definitely trying to орыс raise тілінде the Boom жазу. flag Воин. up there, but when it comes to teams, Talon, Redface got his game on. The rest of the team ready to go, but it's down to the last Олар Mirama қайдан in the біледі екен? grand finals of Воин Spring деген не? 2024 Типа, қайдан PMSL. Who will be the Қайдан one? тауып алды? Who will be the one to take home the Кім топ trophy? 1 болады? Will it be Boom Esports?
Кім чемпион болады? Pull up a miraculous comeback like how they did last PMSL. Ladies and gentlemen, this is going to be the final game. Mirama, here we go. Here we go. It's going to be a usual flight path this time, but definitely have no clue regarding the circle. Hadi The circle, the one that actually first pop, will determine which direction the player have to rotate in and which team they will have to force themselves to fight in the early stages. And so far, nothing unusual, but we might actually have a crazy hectic ending when it comes to the final map in the grand finals here. All hell break loose. Players at the very bottom don't have a care in the world anymore. Hoping they will get away safely until the top 5. Так, альтер-эгоны көріп тұрмын. Лос-Анджелестің астында. А бум қайда? Так, альтер-эгоға зона. А бум қайда? Бум. Чикка бум. Heading towards Impala, their regular dot spot, and Alter Ego will have the circle advantage at the start. At least let us see the circle. Oh my god! Didn't see the circle pop just now. Бұлар походу Impala картаны оң жағына жүреді бұлар походу. But it's gonna be the same old rotation, like as per usual. Everybody just gonna go down, loot up, find vehicles, go for the run, second checkpoint. Ну альтер-эго білмеймін, зона беріп тұр негізі. Бірақ килл жасау үшін картаны оң жағында қалу керек, шетінде. По-любому бұларға килл керек, қазір тек қана плейсментпен бірінші орынға шыға алмайды бұлар. Содан шетінде ойнау керек, ротацияларды тастап килл жасап. А бум болса просто тупо зона ортасына кіріп кету керек и все. Отыра береді. Иә, міне қараңдар. А, жоқ, бум Impala жақта. But for everyone, to make it easy for everyone, уже ротация өтіп жатыр десем. Assuming Boom does not move any of their points, Alter Ego will need 19 to 20 points this round. So that means it is at least 9 айырмашылық 19 ПТС. Бірінші орынға шығу үшін 20 ПТС керек альтер-эгоға және кім бумдарға ПТС бермеу керек деп жатыр. Так, Вьетнам. Вьетнамдардың білмеймін. Так, Малайзиядан бізде кім жақсы ойнап жатыр? Кенни, походу. Юдалянс. Он Джеймс. Provided that Broom have to go there early, or even not scoring as much as Alter Ego, if that's the case here. But we're gonna see Ivara Q, and also coming up, which gonna be Talon and Pygmy, who love a bit of chaos in the early phase of the game. Так, фейс. Ротация басталды. Да? Басталды ғой, қанша? 4 минут 20. Фейс тез ротацияны бастайды, прям жестко, фаст таймингпен. But unfortunately, they just need to drop 1-2 rounds, and that is good enough. That is how tight the competition is, and they have to drop that one round in Rango, fast timingпен жүріп. And the round before this, and yeah, that was good enough to put Face out of contention, unfortunately. Так, Юдалянс. That's kind of true. They drop only a couple of balls. 3 минут қалған кезде примерно ротацияны бастайды. Да? Юдалянс. Так, альтер-эго. Ага, уже ротация басталды. Но бұларға, блин, зона ортасы керек емес. Бұларға агрессивный позиция керек. Килл жасай алатын. Килл жасайтын позиция керек бұларға. Типа ондай тупой позиция алса, жай ғана зона проп күтетін шанс жоқ бұларда. Себебі бұл тура солай ойнайды. И по-любому. Соңғы зоналарда уже килл жасау қиын болады.
Well, like what you said, right? Сейчас он кетсе соңғы. Sticky situation. Қазірден бастап көз жинау керек бұларға. That sounds Can kind you of not? but Please don't go there. Well. Үш команда Малайзия дейді. Үш команда Индонезия дейді. With the brain juice and the sticky and all that, they switched their drop spot to the south side. That's also because of the flight path. It allows them direct drop rather than you have to drop somewhere, grab a vehicle, risk yourself being taken out early. So they avoided all that, and they happened to have the circle. That is just so happened, and so far so good. So that will make this final round at least a little bit more exciting. For FaZe, the best they can actually go for, I think it's going to be a second or third place here as well, just in the same boat as Yudu Lions, because Yudu Lions and FaZe Clan, their point difference is just 4 points, and the one that really can contend up to Boom is just Alter Ego. Talon, not doable, honestly. 30 points in total, provided a Boom not gaining any points there. Қайда жүр бұлар? Number one is between these two Бұл teams. Кабрера ма или что? Boom and Alter Ego. But to place second and third, оң жаққа берді. Жоқ, астына берді ғой, Чумасера шығар. Так, STX. Yeah, there was a change that I guess is already like, okay, we're done, and then we'll just make that change. Yeah, that's sort of like a change. So I think it's more of that rather than tactical particular. Так, ну примерно 2 минут қалған кезде бастады ротацияны. Bit quiet, even though this is the last map here. A lot of teams don't have anything else to lose. Осылай таймингтарды қарау керек негізі. Just prepping themselves up for the last final fight that we have here today. Don't know what Sata's shooting at, but it's just randomly testing up. Oh, he actually did see somebody. It's quite far down there, but... Exactly. I see a vehicle at the end. Yeah. Pretty sure if he wants to test, it wouldn't be done in this position. If you want to test properly, like, okay, we'll go into a building, stay at the corner, okay, test whatever that he wants to test for whatever reason. Then at least a little bit safer. If we test out here, and, just for the sake of testing, and then someone shows up behind or from whatever high ground position from the other side, then he'll put himself in jeopardy. Boom, boom, boom. But they definitely made a U-turn when he was tapping it out. So definitely it's going to be one of the top teams, I assume, that don't want to get into a conflict way too early. STX Talon, there he comes on top of Chumacera high ground. Chumacera, yeah, Linux with a mini 14. They might be having another team possible. Thank you so much. So it's going to be Chumacera area. Boom келе жатыр Альтреге жаққа. One of the top places. That's why Talon are already taken all the high spots. Соны қайда береді екен? Boom taking it very slow, but wait a second. Ай, Power Grid жаққа. Альтреге шетте, Boom шетте. But we're going to open up with RRQ now. But no соның астында оң жағында. По-любому қазір Альтреге немесе Boom минус алу керек. Мүмкін екеуі де қазір лоббиға ұшады. Бірақ екеуі ұшса Boom по-любому қалады бірінші орында. Опа, өте маңызды файт болуы мүмкін, бірақ Альтреге бұрылды да кетті бұл жерден Розмари. Керек емес сондай файт. Альтреге что-то шетте қалды, Boom болса ары қарай өтті. Көрейік қазір, Boom мүмкін тағы да тоқтамай жүрсе. Жоқ, орандар өтіп алды. Бос кемп тауып алды өздеріне. And Alter Ego not willing to take that fight. Interesting, but okay. Альтреге шанс болды негізі. Төртеуде былайына Розмари жалғыз емес, төртеуде жүрсе, типа Boom жаққа тоқтап, сразу ана жерде Boom'ды айырушы еді. Розмари соло болып бұл жерде тоқтаған жоқ. Қауіпті болды. Альтреге минус алмау керек. Despite only have buggers around, they definitely want to pick fight with everyone. They have a beef with everyone. Morph.
will be the victim. The first one to go out, it's going to be Zero. But Gig is starting to fight against STX Strong. Alright, they are blinded by their bloodlessness. Just trying to find the victims. Everything that moves, they shoot it down, and it will not be live. But boom! Got the opportunity that they have been waiting for. Okay, hang on a second, right? They got the knocks, but no points secured yet. Now Yami should be able to save his teammates because the Vampire was so they're not going to crash in onto Boom. That's a little bit of a saving grace there. minus alатын сияқты ана жерде екеуі. Didn't see them in the elimination feed, but now Audrey has a chance to pick up points. Audrey at the forefront fighting, and Audrey won the fight. STX, STX minus. Thank you for playing. See you guys in Thailand. On the side of Boom right now, it's going to be a three-way war between FaZe, Boom, and BTR. We happen to be just knocked down the very last minute. I don't know what happened to them, but Blues and closing into a side of Talon. Axel have to run out of this. But the thing is, the curve of the terrain is not helpful at all. Boom, Vampire, Void, BTR having to cross it all together, and the circle favors the main phase on top of it as well. But Luxy and BTR spreading across that street in the middle of the street will divide the north and south side of that circle. Well, between Talon and Geek Fam, they need to settle the score now. Kill керек Альтрега, ё-моё. Kill керек. Geek Fam resetting, but not able to reset in time as Sonics will go out to the zone. Rosemary, Alter Ego, Octa, and Hans for Yuna trying to find a safe spot where to go next, but Yudo Lions just too close. Just the next neighbor here. Boom still having a Boom minus aldı mı ne? Şimdi bana görüp durun. Vampire seems to be not really. Do they still have a 4? Sure. They still have a 4, but BTR seems to be the one that's interested right now. At least BTR is all the way across. So probably interested to look, but not interested to buy for now. They call this window shopping in my language. Something they always do. Window shopping is the best thing. Yeah. It's therapeutic, not gonna lie. True. I do enjoy a little bit of window shopping myself, although I don't have the time. But all these players have the time in the world now. Seems like everyone's pretty set within stage 3. So stage 4 will be real interesting. They'll be forced to buy. Now, Woon did make such a great game last one, including with Young. They're very good at selecting those high places and take advantage of it. But when it comes to RQ, they're trying to do the same thing here. Secured themselves 3 eliminations by 4. Spotted out Pygmy. Pygmy gonna go with the same sort of strategy they had before. Go all the high mountains, stay at the pick, take advantage, and just make sure that they're still in the circle at the edge of it. Napeka spotted out a couple of players of Morph, but Talon will have to leave. Will they cut across FaZe Clan? Капец қызық болып тұр. Okay, so they are making their rotation onto the left. One out to the left side. Probably to scout and see what's going to happen, or if it's clear enough for them. But they also have the other 2 players still inside, so I guess at this point, because they are still in the circle, they're okay. They might want to hold for it now, wait for the next circle, and then make their move. They're probably just planning now. Қазір по-любому 4-ші прок болған кезде уже ойнайтын позиция қалмайды по-любому краш пуш жасау керек позиция үшін таласып келесі прок where BTR, Voin, and Semna have been waiting, and with Team Flash as well. Well, it's just hot shift north, south, or left or right. Still in the center. Alter Ego inside, Boom touching it, but Vampires is breathing right behind them as well. Так, ой, қарандар не істеп жүр? Альтер тупо Пегитрондарға краш. Базар жоқ, базар жоқ. Азон астында онда бізде қазір Йодалинспен кім? Талондар. Morph taking a fight with RQ. Look at how they cook up the Nate Nepeko and no mercy. Just angle it out. Know exactly where they're at. Got one. Boom on Hazel. Now there goes another. They just have to deal with Boo Hoo right now. That's going to be the only 2 in vicinity.
Nebeko just gonna go in for the run. Spotted out, and that's gonna be the last one. Taken over by the Xaviers from afar. And somehow he's donated himself, so that is Mob GPX eliminated. And now it's going to be big. I already got a, oh man, I don't know what's happening right now on ground because yeah, I'm in this group chat that has Tanny and Ken together and they're like bantering. But anyway, now Audrey passes by. Sonuna değin ya. But not over yet as Q'sa Jamie sak is gitti. there to take him out. Euro Alliance try to rank up those numbers in the very last minute here with those eliminations, but they are one man down. That's going to be their main fragger out. I think look, it's nowhere near anymore. Just waiting in the lobby for the game to finish. Team Flash spot out Big Me being bombarded. 2 teams at the same time. And even BTR. 3 teams eyeing out for Pygmy. No way out for them. BTR, Boom, and also... Altrega. Ne isteysinler? Bu malum maçta. Altrega minussuz. Boom bilmeyim. Minus çok saktı bularda. 10 to 11 elimination point. Bak Altrega boom kill gerek. Gitter. 19 PTS ayırmaşlık. Boom қазір соңғы зоналарға дейін өмір сүрсе, даже соңғы зона емес бұл жерде. Бірақ бәрі жақсы өмір сүрсе, онда соңғы зона. Типа топ 4 киллмен кірсе, бұл болды уже все, шанс жоқ. Типа 4-ші орын үшін 4 PTS, и тағы да килл жасаса примерно. 5-еу да, 4-еу, 8 PTS. 19-20. Sam9 spotted RRQ. Oh wow, Sam9 already prepared himself and welcoming RRQ to go straight into the side. Ooh, RRQ out in the open. Bir PTS в запасе бұл жерде. Теңестіру емес бұл жерде. Altrega бірінші орынға шығу үшін бір PTS көбірек керек. Including RRQ. Now stage 5. 20 more seconds ago. Бумдардың жинағаннан. And Alter Ego have not made big Дәл moves қазір yet. 19 PTS. Getting one elimination. Айырмашылық. Vampires really want to challenge Тағы up Boom, 8 but last PTS time we примерно saw жинаса, very Boom well for the side of 27 Vampires. болады. И сонда We will 28 remember керек. that till the end of the day, but the circle will pop again. Here it comes. 28 Alter керек Ego or will be RRQ on the north. Так, Everybody зона бар. happy in this one. Pygmy Ал Billboard көрейік last енді. player Boom will зоны be in сыртында the қалды. center of the circle. Altrega Boom still outside. зонасында. Vampires is interested in taking Boom down. Oh yes, because Бірақ Altrega да қазір файт in front of them is басталады. open, so they have to clear out Boom to Талон get келе into the жатыр. circle. They cannot just move front while Boom is still there. So right now we can Давай see that бумдарды Vampire жабыңдаршы. is focused on the Дәл Boom. қазір Boom has бумдарды made the first жапса, move to send one into the circle as a просто marker. топ керек Pombet и will be there, but 10 плюс килл Dostar try to take down Pombet. Altrega-ға. Still all right for now. Oh, this is going to be spicy for Boom. There's too many teams around them. Неге here. даусын BT бір түрлі дейді. Vampires, eyes out, aware and guard Жатып off қарап just to жатырмын see мен. if they can take anybody out from Boom. But Boom just not willingly, easily stepping out of the compound. Well, a pass spot the mount, but it's a bit too far now. Vampire Tony K tapping out Pombet. He got a couple of shots connected, but Pombet just so smart playing around the terrain. There's something about Boom. They're so sneaky, and their ninja movement and rotation is just impossible to shut them out. That's what we always talk about, right? To play Mirama, you need to know the terrain like the back of your hand. And very well done by Pombet, not gonna lie. And another Vampire esports to come in. Бумды жабу керек. Now Boom kind of squished between two teams, but thanks to the terrain, they are still okay. Placement PTS әлі жоқ. 13 команда. At least Billboard is not Картада. butting into this business this time. Топ 8-ге Playing it жеткен low, жоқ. but Frenzy Хорош down. Vampire. Traps taking a shot. Біреуін This ұстап is алды. the opening they've been Он waiting по-любому for. One көтермейді. boom Соның down. сыртына қалды бұл. Can Vampire Ешкім have to бармайды. take this fight regardless of how they want to get into circle? They have to cut across Давай, Vampires. давай, Tell Vampire. taking on Әрі Yudu қарай. Alliance. Is that the last of Yudu Alliance, by Бумды the жабу way? керек. And Rosemary as well. Yudu Alliance. What Всё, just кетті happened? Vampire. 2-3 teams fighting down the Давай, entire давай, squad тағы of да бір Yudu минус. Alliance. Хотя бы тағы да бір минус. Ема. 4 килл. 4 килл беріп кетті. 19 емес енді. 23 PTS керек Altrega-ға.
Speaking of big ball boom, they are explosive. Speaking of the last minute critical Top 1 thinking, 13 kill they керек just do енді. whatever they need to Тағы да survive, примерно and they 4 made kill it жазса right. болды. That was a perfect timing. And Gagality just when болады, see this one coming, gagality. they're fighting back when they're being cornered. Team Flash on the other end with Minivan hoping it will take covers for a bit, but Boom still having a trade. They lost Pombit before. Even Pombit survived. Thanks to his teammates as well. Focus fire onto Vampire Esports. And with that, again, 4 points. Precious now onto Alter Ego. At this point, I have no idea how many eliminations kill примерно засса вот. one, but I'm not sure if they got more Сол. unless we pan over to Походу. Alter Ego later on. But for sure, Boom has 4, so the pressure is even big enough for Alter Ego to gain points. Alter Ego, they need to do something here. If not, nothing will change when it comes to the rankings. But the circle will try to tell us who will be the champions. Is it going to be Boom or Alter Ego? It depends on this one. Alter Well, Ego'da Alter Ego zona did бар. touch the rim. They do have a full squad. But Boom, on the other Бірақ hand, талон they қарсы scored қазір. more points by Талон that. қараңдар, сплитпен And this is қазір going to be жан stretching жақтан the gap. шығады Alter Alter Ego, they Ego'ға. need to get those elimination in case they want that number 1 spot to PMGO. They have to make the call. Because the number of players that they can Бум eliminate зон is сыртына қалды. getting lesser and Қайда lesser, барады so бұлар? that's Пегетрон another алдында, consideration as төртеуі. well. They need to bring up Айналып points and they need to өтуге bring the шанстары eliminations. жоқ. Only a chicken dinner will not suffice Бегетрон бұл for жерде Alter Ego. асылмай ойнау керек. Now for Тупо Boom, просто they just need to keep the алып, gap. But speaking about the gap, they have a gap with осындай BTR хайы now. керек емес And this негізі. is a fight that they Ол must бар. take to get into the circle. Просто күтіп алыңдар. Whatever Просто they күтіп can, алыңдар. whatever it Үшінші takes. бетпен хай ұстап қолында. Boom. Ротация Crazy басталған up. кезде There тупо goes the хайын volley. лақтырасың болды. Hoping it will Жетеді just give сол. them a bit of a warning not to Все, cross over here. Бегетрондарға минус бере Boom. алмады He's gonna flee и... now, going into a different place. They just Что distract. там? All that was Қарандар just не істеді? a ruse Смоктарын for Boom лақтырып to тура get беттеріне away, but Бегетронның. Lapa will not take that bait. Соңға Oh, өтіп алды бұлар. everything is in Қазір жоқ. Lapa's hands right now. The fate of Boom, will it take away the championship or will Alter Микро Ego come back as a ЛГшканы full алды squad in the өздеріне very last қарандар. minute? But FaZe taking on Talon. Here comes Boom. Leon on Альянс the other end алдында. with Yudu Альянс Lions taking on the other ойнайды end енді. down there. Lapa keep the pressure on towards this duo of Boom. Wow, how Так, they Диксавер choose Фейз the арды terrain жапты is біреуін. brilliant, I must say. RQ Boom минус Esports. This бір. Mirama map is Так, like the Фейз back of тағы да the hand. болады. No wonder they got the RQ chicken минус dinner тағы да. yet Mirama. Looking away the elimination feed. RRQ Фух, is ойын in екен action as Альтер Эго well, деп Set9 ойласам. in action. Ор But өзі focus Мари. right now is onto Так, Boom. килл бар. Boom! Хорош, The талондардың last біреуін play of the жапты. rating, knocking him down. And that Так, came from Бумдар Leon. нокқа алып жүр. So Тағы many да хайы hooks керек. for Boom to Йодалянс. jump across just to get into a Все, safe минус spot. Йодалянс. But finally, for the side of Yudu Alliance, it's going to be finished off by Pumbit. But Razu will be picked up again. BTR Ойын have бір килл not мен кет. advanced towards the side of Boom. Oh my goodness me. Қалай? Oh, yummy. Barely hanging on. High taking on FaZe. Ой, Here comes another хорош. double down by Satar. Oh, there you go. Мәссаған. The nades rain down further from Bigadon. And now they're going to rush in to secure those elimination points. Genforce, PBS definitely will be able to Қазір secure шық. it. The other members of Бірақ Boom Бум must әлі survive. тірі қарандар. Break that Бір bond ойыншы. there. They only got 5 eliminations. Әлі тірі. Are they in the bodies right now? They still Топ in 10 the бірақ. bodies for Alter Ego. But we don't know exactly how many eliminations have Alter Ego got. For the side of Boom, he needs to stay afloat. Ну, Just блин, keep Альтер on Эго, floating in the very bright білмеймін. desert because right now all he needs to do is just Что-то play қиын болатын with the сияқты бұларға. placement points. If he get himself in the top 3, it will be more than enough. Hans for you to get on Red Face, Talon being finished off by Rosemary. That's where Alter Ego start to move. They have to rack up the points. They only got 4 right now. They need at least 20 points. Not at least, they have to have more than 10 points for eliminations. Ал Right now, бастады. the numbers will not tally up if they keep dragging the time. Yeah, to be exact, they need 16. 16. This mathematically still enough bodies, but oh man, only 2 more. If they don't get 2 more, Так, they 4 will килл be бар. at the Енді тағы Let's see what да Rosie will 19 get out бітес of керек. Vincent Топ right 1 now with и them having the high ground. 9 килл. Vincent and 9 Тағы да. below them. The Осы snake will not 4 land. киллға Molly қосып will be behind 9 килл Vincent. керек.
И то 9 емес. 10 ya. Тағы да 10 kill керек. И топ 1. Тағы да 1 kill тауып алды. Так, Розамари. Çok hayırları жоқ па не? Тура орында жатыр ғой. 3 angles by himself for Rosemary right now. Face just next to him. Sam 9, he can see them through. There's also RQ. He spotted out Pygmy just now. Noise and nonsense. Do they have any hand grenades? Налар базар жоқ я. Фул лобыны еке отыр. Бергендерді. Аналар шыға алмайды аны жақты кімдер? Sam 9. Cover бар. So if he backs down, then that's it. They wouldn't get the chance. We probably have to take some risk now. The worst case, what will happen is that they'll still be at number 2. Outer Eagle, Rosemary shot at. Vico smoking up. Time on inside. Look at this. Stage 7 closing now. Pombit, don't pick out Pombit. Just stay where you're at and just hide. Loyu, on the other hand, in the small shack will be challenged by this. Альтерега. Так, облары да қараңдар. Позициялар жақсы позиция негізі ЛДТ олда. Бірақ бум, уже топ 7, 5 kill. 6 ПТС. 19, 6 қосамыз. 25. 25 ПТС. 26 ПТС керек. Альтерегаға. 16 kill топ 1. Well, at this point, there's actually Уже 2 ПТС бар. 17 kill. What number can Outer Eagle finish with in this round? As they have Так, 6 kill бар. Rosemary DBS, UI shows himself. 7 kill бар. Rosemary wins it against UI. And Boom eliminated now. Бәрін жабу керек қазір. Альтерега. Бәрін жабу керек. 17, 10. Тео 10 kill жоқ. Картада 10 kill болды уже. Все. Альтерега топ 2. Бум топ 1. Ну типа kill жоқ. Просто картада тупо kill жоқ. Жетпейді. Қазір өздері 4-еуі и 6 тағы да ойыншы. Типа. Еще Бигитрон сплитпен. Фул. 4-еуі. Все, давайте, джиги, стримді. Или қараймыз ба до конца? Қарайсыңдар ма? Здесь шанс жоқ болды уже. Бум, бірінші орын. Альтерега. Кішкене ертерек бастаса ғой, киллді жасап. Мүмкін. Еще Бигитрон бұл жерде киллдарын ұрлап жүр. Былай да былай, по-любому, типа, топ 1-ге шыға алмайды бұлар. Қарайық дейін. Все, давайте. Но Альтерега білмейді, по-любому, бум қанша ПТС алғанын, и сол үшін. Сонына дейін ойнайды. А Бигитрон не үшін ойнап жатыр? Нешінші орында бұлар? Так, Розамари Параджинді жапты, 8-ші kill. BTR versus Alter Ego. BTR, they're fighting for their pride. There's gonna be a legacy team name. BTR known for ages since the dawn of PUBG Mobile. They will not go down easily as Alter Ego defending their title of championship. But feels like Boom might overtake them or not down to the last wire. Екі вариант болды бұл картада. Типа басында Альтерегаға түсіп жауып, и сосын ары қарай ойнауға, я. Либо ротация жасаған кезде кім кездесті ғой бумдармен тура упорында. Бұл жерде жалғыз ғана бір ойыншы емес, 4-еуі келе жатса негізі. Мүмкін бумдарға минус беріп, немесе жауып, ары қарай ойнаушы еді. Либо зонаға кірген кезде просто ертерек агрессиян қосып ойнау керек еді. Позиция жақсы болды бұларда. Shutting down on one. Luxy is going to be next. Luxy proning down. Gemforce giving support fire at the back. Rosemary randomly shot on one. Down to only 2 more players on BTR. Can Rosemary finish things off without a vest? Okay, we go. 8 eliminations now for Rosemary alone as Gemforce
That's Vampire қарсы ya Erangелдік. DPS in hand. Satan knocks out Octa. Тупов шығып екеуін қуатты ғой Розумари. Жесткий Розумари. Can he secure those elimination points for himself right now? And 4 onto Satan behind that drop. Satan shot. Реакциясы вообще базар жоқ. And that's only Satan left. Rosemary. Бір хп-мен қазір қарадыр. Жабатты Сатарлысты. Или жаппай ма? Или жаба ма? Not even thinking about resetting first. And he wants to take out Satan the last match. Well, this is crucial. I have a bad feeling about Alter Ego. Look at how low they are. Here comes the nade, pushing down on Alpha. It's going to be exploding. Hey, Not just Alva. yet. Satal is still full HP. But Alter Ego running that down into slither of health remains. Rosemary boost up with energy drinks and whatever pills he got left. Rosemary прям Rosemary кайф. down to half HP. But the problem, they don't have covers. They have to push. But Sata is playing the waiting game. He got all the time in the wall. Rosemary got 9 out of 11. Pushing his heart out into this last map. Octa 0. Сатарлыс, все там, бірге екі клатч. Базар жоқ, ана бір шотымен екеуін. Бум, чемпион болды. Былай по-любому чемпион болды бұлар. Типа. Эх, альтрега. Жарайды, көреміз бум. PMGO-да не көрсететін. Кубок әдемі енді. Индонезия, Boom esports. Өздері кінәлі? Кімдер? Альтрега негізі. Алың матчта. Осы матчта. Еще топы алмай қалған. Я сол. Нави қашан ойнайды? Осы PMGO-да ойнайды Нави. Сәуір айында. 1 сәуір басталады. Квалификация білмеймін, стрим бола ма, болмай ма, сол үшін айта алмаймын. Стрим болса, рестрим жасаймын. Квалификацияда да бар бізде. Қызық команда. From heartbreak to elation, Boom Esports shows us what hard work and grind can bring to the table after so very long. And with that, Не дейміз енді, құтты болсын. Я, Бразилияда көретін боламыз енді, бумдарда. You ready, Junks? All right. So coming to this moment, Kent, you know I asked you for an interview today. Very happy to see you on stage with me. Also, want to just show something. Little lucky charm I decided to wear today for Boom Esports over here. Just to give a little bit of magic. Келесі сплит по-любому. Білмеймін, бум топ бір ала алмайды мен ойымша. Фол сплитті. To proceed to PMSL last season, it was heartbreaking for you guys. But this time you guys not only came back, you guys also took the championship title. What's it like? Дайындалу керек бумдарға. This very moment. Басқа командалар. Kalau kita lihat di season kemarin kita ada satu yang waktu momen sedih lah buat Boom. Dan sekarang kalian comeback ke stage PMSL saya dan berjaya. Чё, жарайды, стримді аяқтайық. Pada saat ini berada di sini. Pertama-tама, sorry suara gue bisa ya. Базар жоқ, дауысы, я отырып қалып. Bersama tim Boom Esports. Айғайлап. Terima kasih Tuhan kita ditempatkan di posisi Дауысы отырып қалды. orang banyak mungkin nggak bisa lewatin
Kita nggak lolos ke final season lalu. Бұларды фарш қылады барғанда. Көреміз. Banyak hal. Солай болу керек негізі. Қазір агрессивен ойнап жатқан команда көп әлемде. Осы бумдағыдай плейстайл командалар, плейстайлға ойнайтын командалар. Типа ас. Қазір бәрі ДБ-стап агрессия қосып ойнайды. Көреміз. Қалай болатын. Так, жарайды жігіттер, қыздар, баршаңызға рахмет. Стримді аяқтаймыз. Ертең білмеймін, ертең енді бола ма болмай ма стрим пэлдің. Келесі аптадан бастап қанша 2 апта пэлді жүргізем, Қытай лигасын, топ 1 лигасын. И сәуір айында уже PMGO басталады. Біз қазақтардың ойындарын қараймыз, жанкүйер боламыз. Давайте жігіттер, сау болыңыздар. Halangan-halangan yang kamu lalui untuk kamu mempertahankan posisi juara ini. Oke, yang pertama ya